Game music at its best 24 hours a day. You're listening to the RP Gamers Network Radio. Hallo? Ja, ich glaube, man hört mich, oder? Ich hoffe. Einen wunderschönen guten Morgen an alle Frühaufsteher hier. Willkommen zu einem weiteren Restream unsererseits, nämlich dieses Mal der Speedconline. Das war eher ein dramatisches Hallo. Ja, wir haben das gerade geklärt, hier muss Drama herrschen. Sehr viel Drama.
Nein, willkommen zum Restream von der Speedconline 2023. Der Speedcon nur als Online-Event. Und ja, wir dürfen uns mal wieder dieses wunderschöne Event restreamen. Und danke direkt fürs Subben, Kai. Sehr, sehr lieb. Und ja, die spontanen Änderungen sind angekommen, Toto. Ich bin der Kommi für den ersten Run. Kann nur so viel sagen. Wird sich gleich was für Änderungen im Game vorkommen. Wenn ihr sie überhaupt mitbekommt, weil ehrlicherweise ihr hört den Stream fast gar nicht. Gut, ja, falls ihr euch jetzt gerade fragt, weil ihr, keine Ahnung, noch nie hier wart, was ist ein Restream? Ja, wir sind der deutsche Restream von der Speedcon dieses Mal. Das heißt, wir kommentieren für euch die Spiele auf Deutsch oder die Runs auf Deutsch. Und ja, also das ist es basically. Ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen verschlafen. Es ist ein Samstag. 12 Uhr morgens ist eine sehr ungewöhnliche Zeit. Deswegen nehmt mir das nicht so sehr krumm. Wie ihr vielleicht aber auch schon bemerkt habt, wenn ihr euch das Schedule angesehen habt. Ja, dieses Mal sind wir ein bisschen weniger abgedeckt am Samstag. Also, basically haben wir heute den Run jetzt gleich und dann erst um 20 Uhr wieder Mario. Ja, das leider durch die Kurzfristigkeit gegeben, haben wir nicht so viele Kommentatoren für diesen heutigen Tag. Soll uns aber nicht groß stören. Ihr bekommt trotzdem ein wundervolles Programm. Und morgen ist der Tag auch komplett gefüllt. Aber ja. Ich weiß gar nicht, was Sif und Veni und so, wenn die hier morgens sitzen und euch erzählen, so das Programm des Events, euch überhaupt erzählen. Aber ich hoffe, es ist gut. Übrigens funktioniert der Talking Indicator noch gar nicht, weil wer war so smart und hat vergessen, sich selber im TS auszuwählen? Richtig, ich. Samstag 12 Uhr, da ist man seit 6 Stunden wach, Langschläfer. Ja, ich bin ein Langschläfer. Ich bin ein Abendmensch. Ciao, danke dir für den Raid mit 13 Personen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Ja, wir warten jetzt eigentlich basically nur darauf, dass der erste Run beginnt. Viel gibt es gar nicht zu sagen. Zorro ist auch gerade einfach mal in die Eingangshalle gekommen. Ich weiß nicht, ob die jetzt einfach ihre Einweisung da machen oder Zorro mich jetzt hier unterstützen will. Ich habe keine Ahnung. Ja, vielleicht hier nochmal erwähnt, die Speedcon sammelt dieses Event auch wieder Spenden. Mit Ausrufezeichen Spenden wahrscheinlich werdet ihr zu dem Link kommen. Danke, Seed, übrigens für den Stufe 3 Sub im 32. Monat. Was geht mit dir ab? Hat der Mann einfach Geld. Aber Geld zu haben ist auch ganz gut, weil ihr könnt wieder was für einen guten Zweck machen. Wie gesagt, die Speedcon sammelt dieses Mal, die Speedconline, wie man es ja sagen müsste, sammelt für Save the Children. Das heißt, mit Ausrufezeichen. Sorry, ja, gerne. Du darfst gerne zu mir kommen. Das ist kein Problem. Ist jetzt gerade. Okay, Okay, das ist nicht mein Internet. Der Stream von der Speedcon ist gerade einfach abgeschmiert. Hallo. Hallo. Ich bin gerade dabei zu sagen, wofür wir Spenden sammeln. Oder wofür die Spenden sammeln. Aber ja, für Save the Children, das heißt Ausrufezeichen spenden, könnt ihr spenden dafür. Und ihr könnt mit euren Spenden auch Incentives unterstützen. Natürlich habe ich gerade meinen Knopf mit den Incentives nicht offen. Einmal nochmal suchen. Ah, da ist auch schon der Stream wieder weg. Genau, wir haben für Borderlands die Auswahl, welchen Hut getragen wird. Für Skyward Sword Randomizer einen Filename. Für das kann euch George besser erzählen als ich. Ein extra Stage Run. Und für Super Metroid Klasse Save or Kill the Animals. Also, ja, falls ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr euer Geld da rein. Genau, ist alles für einen guten Zweck. Richtig. Guter Zweck, wichtig. Und ja, der Incentives muss noch. Ja, mache ich gleich. Ändere ich gleich. Ja, ist ja kein Stress, kein Stress. Wir haben ja noch. Ist ja noch alles in Ordnung hier. Ist ja noch früh. Vielleicht hier auch an der Stelle einmal für die Leute, die uns gerade auf YouTube zuschauen. Hallöchen. Ihr merkt vielleicht, dass bei euch der
Stream-Chat ausgeschaltet ist. Das liegt einfach daran, dass wir uns sehr spontan dafür entschieden haben. Und deswegen, falls ihr mitchatten wollt, der Twitch-Chat ist die ganze Zeit aktiv. Das war das einzige Mal, dass ich hier jetzt auf YouTube eingehe, aber ich fand es vielleicht wichtig. Vielleicht sollte ich Zorgo auch als Nebenkommi hinzu. Kannst du machen. Also du verlässt mich gleich zum Hören einfach. Ist dann einfach weg. Weiß gar nicht, was gleich kommt. Achso, Mario und Sonic. Ja, gute Games. Also, Habe ich schon vor ein paar Wochen mit kommentiert. ja, ich habe bestimmt irgendwo davon auch Notes rumfliegen. Genau von der Run. Ja, also, die Sache ist halt bei dem Game, du brauchst keine Notes, weil Ja, ich das, weiß. was passiert, erklärt sich gleich einfach von selber. Aber ich glaube, ich habe Notes zu dem Game hier sogar rumliegen. Oder? Habe ich Mario und Sonic Notes? Funktioniert denn dein Internet gerade noch? Ja, mein Internet funktioniert gerade noch. Ich weiß nicht, was in den letzten Tagen los ist, dass ich morgens einfach so gefühlt gar kein Internet mehr habe und einfach alle Seiten plötzlich nur noch 1 MB mäßig runterladen. Wenn überhaupt. Aber aktuell geht's. Aktuell ist das in Ordnung. Ich sollte mir vielleicht auch den Ton im Stream ein bisschen anmachen. So. Kann man auch Tail spielen? Ja, man kann auch Tail spielen, aber dazu gleich mehr, wenn der Run beginnt. Ja, was sonst gibt's groß anzukündigen? Wir haben noch ein paar Sachen, die ihr vielleicht mitbekommen habt, außer dass wir das Ding hier restreamen. Haben wir auch das Fun-Event, was in 6 Tagen startet. Ich musste kurz überlegen, ob Ja, 30 oder nächsten Freitag. Nächsten Freitag startet das schon. Zorgo, möchtest du mehr sagen, weil du bist da Mitorganisator. Genau. Blood Dive und ich haben ein Schedule rausgebracht. Vorgestern. Ja. Ich weiß nicht, ist das schon verlinkt? Ja. Ja, ist schon verlinkt. Vom 1. bis zum 10.12. findet das Fun-Event statt. Alle, die was eingereicht haben, sind sogar vertreten. 2, 3 kleine Abstriche mussten wir machen. Und auch schon kleine Änderungen im Schedule machen. Ja, weil auf einmal kommt, oh, das geht doch nicht, ich muss da passen wegen Arbeit und alles, was normal aber beim Event ist. Ja. Ja, sonst vielleicht hier auch nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass auch die Dreamhack demnächst ist. Ja, die Dreamhack ist in ungefähr 2, 3 Wochen, falls ihr so da. Der Link passt übrigens auch nicht. Die Submissions sind schon lange nicht mehr offen. Wir haben sogar schon das Schedule released, aber gut. Ja, ich setze mich jetzt dran. Ja, kein Ding, Zorgo. Kein Stress. Schön, dass wir das aber so jetzt herausfinden. Ja. Hast du mal. Ich brauche mal 2 Links von dir. Warum? Der Link in Dreamhack passt, den kannst du nutzen, musst nur auf Schedule hinten dran klatschen. Oder warte, ich kann dir direkt den. Wobei, warte, ich gebe dir den anderen Link. Eventkalender. Nein, nicht Eventkalender, Events mehr. Wir sind hier professionell, wir machen Dinge einfach, während sie passieren. Ja. On the fly. So. Ich habe die mal hier in den TS gepackt. Ja. Ah, da beginnt auch das Opening schon drüben beim Speedconline. Beziehungsweise höre ich den Host da. Meine Stimme spackt auch, das wäre schlecht. Also ich verstehe dich gut. Ja, ich denke einfach, weil ich gerade immer wieder Pausen zwischen meinen Aussagen mache. Okay, die set-upen den ersten Run drüben, wie ich jetzt gerade aus dem Host höre. Das heißt, ich werde hier jetzt auch endlich mal in die erste Kategorie wechseln. Oder in das erste Game wechseln.
Und Bloodline, danke dir auch für das Subscriben. Ins Bett gehen, hab noch nicht geschlafen. Ja, Sketty, wenn dann schlaf. Aber danke dir schon mal für wieder eine wundervolle Aktion. Komm mal, schneller als wir zu posten. Ja, sonst mache ich jetzt einfach, ja, aber so, ich bin darüber informiert worden. Durch dich sogar. Also, ja, viel Spaß beim Plakate aufhängen. Ich werde deine Energie für dieses Spiel hoffentlich übertragen können. Ja, sonst mache ich einfach weiter hier den Civ. Weil wir haben noch einfach Zeit gerade dafür. Falls ihr euch überlegt habt, boah, die Jungs, die da das. Also ich finde das, was die machen, das ist schon ganz cool. Dann könnt ihr mit Ausrufezeichen mitmachen. Einfach immer bei uns einfach mal eine Bewerbung hinschicken. Falls ihr irgendwie denkt, ihr könnt uns irgendwie unterstützen, sei es im Kommi, sei es im Social Media, sei es in der Design. Vielleicht habt ihr auch einfach Erfahrung mit Programmiersprachen und wollt uns deswegen irgendwie helfen. Jede Hilfe ist immer gerne angenommen. Vielleicht finden wir für euch ein Plätzchen. Also benutzt einfach die E-Mail kontakt@germench.de. Schreibt eine E-Mail dahin mit einer Bewerbung. Falls ihr für irgendwas euch bewerben wollt, um uns mitzuhelfen. Ihr merkt vielleicht sogar, auch Commentators sind immer gern gesehen. Genau. Weil mit mehr Commentators hätten wir vielleicht den Subset noch mehr abdecken können. Falls ihr euch unrecht behandelt fühlt, weil der Nightbot das gerade auch reinschreibt, könnt ihr uns auch einfach an support@germench.de was anderes schicken. Und da geht der Run einfach los. Lol. Okay. Oder? Bin ich noch nicht so weit. Doch. Geht der los? Es sieht eher so aus, als hätten sie gerade aus Versehen rüber. Ah, jetzt, so, okay. Ja, okay, gut. Dann können wir die Aufnahme jetzt hier starten, Risa. Herzlich willkommen zu Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen. Sochi, ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht, 2014. Das Game kam 2013, oh no, im November 2013 raus und ist einer der unzähligen Spiele der Reihe Mario und Sonic, die irgendwas Olympisches machen. Und auch das hier ist der erste Run des Speedconline für diesen Tag. Wir sehen heute die Kategorie Dream Event, was basically ein, ich sag mal, Zusatzmodus ist bei den Mario und Sonic Spielen. Und es gibt halt die normalen Olympischen Events, was halt einfach die normalen Olympischen Spiele sind. Und die Dream Events, was, ich sag mal, so eine verspielte Version bestimmter Sportarten sind. Ihr werdet gleich sehen, was damit genau gemeint ist. Wir starten direkt, also die Reihenfolge ist basically, wir gehen einmal durch, von oben links bis unten rechts. Wir müssen jedes einmal machen, jedes bestehen und natürlich versuchen wir das so schnell wie möglich zu machen. Und ja, wir können verschiedene Charakter spielen. Ich wurde im Chat ja schon gefragt, so, kann ich mit Tails spielen? Ja, theoretisch könnt ihr mit Tails spielen. Ihr könnt halt mit bestimmten Charakteren aus Mario und Sonic spielen, obviously. Während dieses Runs, das ist schön, dass Toto das übrigens gerade vorher in den Chat geschrieben hat, werden wir die meiste Zeit mit Yoshi spielen, bis auf in einem Level mit Bowser. Ihr werdet dann auch verstehen, warum. Und klar, wir starten dann. Run beginnt halt, sobald wir sobald wir das Beginn-Event drücken. Und ja. Dann erwarten wir gerade bis dahin, bis sie auf Beginn drückt und dann können wir weiterreden. Allgemein zu dem Spiel, vieles erklärt sich einfach von selber. Also, viele Dinge, die ihr gleich sehen werdet, sind sehr offensichtlich, wie sie funktionieren. Damit starten wir.
Ladezeiten. Ich weiß leider nicht, wie der Unterschied von Ladezeiten ist, weil das Spiel natürlich nicht nur für die Nintendo-Konsole rauskam. Zumindest, glaube ich, kam es noch mehr raus? Nein, es kam wirklich nur für die Wii U raus. Ich hätte irgendwie erwartet, dass das so ein Spiel ist, was man auch auf andere Konsolen bringen würde. Nee, macht mal gar keinen Sinn. Wir haben Mario im Charakter. Was laber ich eigentlich für Müll? Ich denke immer, dass die Reihe irgendwie auf mehreren Konsolen kommt, weil das so nach einer mehreren Konsolenreihe ist. Aber es ist halt einfach nur ein Wii U-Titel. Gut, wir starten. Das sah gerade aus, als wäre der Start übrigens ein bisschen verfahren wurde. Ja, wir starten mit sehr einfachem Skifahren. Das wird hier nicht so lange stattfinden. Denn was der Spaß an Motorsport Champion ist, dass wir gleich einfach random auf ein anderes Fahrzeug wechseln. Hier können wir entscheiden, welche Fortbewegungsmethode wir als nächstes wählen wollen. Während alle anderen sich gerade dafür entschieden haben, ich weiß gar nicht, ob ANG oder nicht, mit Skiern zu fahren, haben wir uns für das Snowboard entschieden. Und es sieht ein bisschen so aus, als hätte Toto gerade ein paar Probleme mit den Controls. Weil ich glaube, wir wollen nicht so langsam fahren. Ich glaube, man sollte ein bisschen schneller sein. Ja, ich glaube auch. Es sieht ein bisschen aus, als würden die Controls gerade nicht so mit uns mitspielen, wie sie eigentlich ja, sein sollten. Aber das ist Technik. Technik darf auch mal böse sein. Ja, sonst wie gesagt, ihr seht, es ist basically, also wir fahren Ski, du bewegst halt den Controller jeweils in eine bestimmte Richtung. Ich weiß gerade nicht mehr, ob A und B überhaupt noch was machen auf dem Controller. Zum Start hin war es, glaube ich, für einen Schnellstart mehr oder minder wichtig. Aber sonst ist es halt, ja, Controller-Steuerung so. Man versucht natürlich, wenn man abspringt, den Controller zu schütteln, um so einen perfekten Sprung hinzukriegen, der nochmal so ein klein bisschen Boost mitgibt. Beziehungsweise, das ist besseres Timing, würde man sagen. Damit wir nicht auf die Boden fallen. Und man hat gerade schon gesehen, wie die Collision von Bergen und so ein bisschen, ja, ist. Aber sie ist Dritter aktuell, ne? Ja, sie ist Dritter, genau. Natürlich wäre es besser, wenn man Erster wäre. Aber es wirkt wirklich so ein bisschen, als wenn die Controls gerade schiebt. Was ich vielleicht auch erwähnen kann, Toto hat die Musik für die einzelnen Stages verändert. Normalerweise laufen unterschiedliche Tracks oder andere Tracks auf den einzelnen Stages. Sie hat das aber verändert. Jetzt muss ich gerade, weil ich sehr gut da drin bin und ich habe natürlich die Tabelle gerade nicht offen. Sie hat nämlich für das Winterrennen der Champions hat sie gerade Mushroom Bridge, Mario Kart, einen Remix drin. Das kommt scheinbar irgendwo anders im Spiel eigentlich vor, aber sie hat hierfür drin. Die Sache ist, ihr hört das literally nicht. Also das ist durch den Restream so gegeben, dass ihr wahrscheinlich fast gar nichts von der Musik mitbekommt. So, wenn ich das richtig sehe, müsste die Strecke jetzt auch ungefähr gleich vorbei sein in den nächsten 40 Sekunden. Ich glaube, das ist... Ist es mit eins der längsten? Ja, es müsste eins mit der längsten sein, der Disziplin. Oh, da hat gerade das Stream geleckt bei mir. Ich hoffe, das war jetzt... War leider von dir. Okay. Doof. Ja, ihr habt auch schon gesehen, der Wechsel zwischen den einzelnen Fähigkeiten, oder was heißt Fähigkeiten, zwischen den einzelnen Sportarten entsteht dadurch, dass man durch ein bestimmtes Tor geht. Ja. Wir später auch noch sehen werden, ein Reset wird es bestimmt geben bei Curling. Weil das ist die Sportart, die sie am wenigsten mag. Ah, okay. Ja, ist gut zu wissen. Beim Speedcase kam das vor, dass sie das 3-mal gemacht hat. Oh, okay.
Leute, das sind. Okay. Wie sie das macht, ist basically, sie hat die Musik geändert, aber lässt die Leute raten, welche Musik da läuft. Ja, ist für euch leider ehrlicherweise wirklich redundant, weil ihr werdet die nicht großartig hören. Ja. So, next up, Groove Pipe Snowboarding. Ja, wir snowboarden jetzt. Es gibt nur so eine kleine Unterschied zu normalem Snowboarding. Ich weiß nicht, ob ihr euch das gleich merkt. Da wird es schon wieder so, als wäre der Schnellstart nicht so ganz am Funktionieren gewesen. Übrigens, ja, auf was ich noch gar nicht eingegangen bin, sie spielt das natürlich, wie ihr seht, mit einer Wii-Fernbedienung. Man könnte das Ganze, glaube ich, sogar wirklich mit dem Wii U Game Tablet spielen, aber ja, das würde ich jetzt nicht tun. Also, ich habe das Spiel selber, glaube ich, mal gespielt. Ich meine, das ist die Version, die ich gespielt habe. Generell die Spiele auf der Tablet sind mies. Ja, manchmal macht es Sinn, das Tablet zu benutzen, aber nicht wirklich viel. Ich war immer froh, dass ich das nicht nutzen musste. Ja, es macht auch sehr mehr Sinn, die meisten Spiele immer noch so damit zu spielen. Ja, falls ihr es jetzt nicht gemerkt habt, basically ist das Snowboarding hier jetzt eine Art Mini-Mario Kart, würde ich es jetzt nennen. Die ganze Strecke ist halt eine mehr oder weniger Rennstrecke. Denn zumindest habe ich die Olympischen Spiele nie mit einer Kanone, die mich in die Luft schießt, gesehen oder Münzen oder Gegner, die im Weg stehen, in die wir bestimmt nicht reinfahren wollten. Bewegungssteuerung. Das ist nicht so gut. Ja, es besteht aus 2 Laps, basically. Also wir machen 2 Runden, dann ist auch schon vorbei. Wir haben die Speedpads auf dem Boden. Ja, und was man vielleicht auch mal zu Toto sagen kann, Toto ist bekannt dafür, einige Wii und Wii U Games zu runnen. Unter anderem das hier. Ich weiß gerade nicht, was Toto noch alles im Pack hat. Wario Games. Wario Games, ja. Zeigt sie auch beim Fun Event. Stimmt. Beim Fun Event zeigt sie einiges, wenn ich das gerade im Kopf habe. Ja, sie war auch, was Submissions angeht, die am meisten eingereicht hat. Ich glaube 6 Runs oder so. Ja. Jetzt ist gerade so. Ja, es passieren Dinge. Rails mitzunehmen ist natürlich immer ein Stück schneller. Sie boosten uns ein kleines Stück. Als wenn wir einfach so über den Boden fahren. Über Rails fährt man übrigens normalerweise in den Olympischen Spielen auch nicht. Also ich weiß nicht, als ihr nur jemals die Spiele gespielt habt, dann ganz schwierig. So, Figure Skating Spectacular. Es wird traummäßig und wir ändern hier jetzt auf Bowser. Die einzige Begründung, die ich mir daraus schließen kann, warum wir das tun, ist einfach nur, weil es funny aussieht. Vielleicht hat es auch einen wirklichen Zweck wegen der Schwere vom Charakter. Oh. Und da ist mein Stream einfach weg. Ja, meine auch. Ah, ist wieder okay. Ist einfach weg. Der Stream ist RIP. Okay. Da ist Jetzt er ist er wieder da. Ja, ich habe gerade refreshed. So, wir sind wieder da. Ja, ich glaube, das hier ist wirklich einfach nur aus reinem Fun, warum wir Bowser nehmen, weil es einfach super dumm aussieht, wenn Bowser tanzt. Man kann sich ja nicht in normalen Mario-Spielen nicht vorstellen, dass Bowser tanzt. Ja, sieht auch einfach schön aus. Sorry, ich muss so kurz niesen. Die Charts haben, ja genau, die einzelnen Charts haben theoretisch Stats. Für den meisten Sachen, die wir im Traumkategorie machen, reicht Yoshi aus. Mit seinen Stats. Mario und Sonic sind mal nicht einfach super OP, wobei halt für euch klar ist, Mario ist halt eher für, ich würde jetzt sagen, eher für so Sprungaktivitäten, glaube ich, sinnvoller, während Sonic für schnelle Aktivitäten.
besser geeignet ist. Es ist jetzt ein gefährliches Halbwissen, muss ich ehrlich zugeben, weil ich das Spiel selber sehr lange nicht mehr gespielt habe. Ich meine, dass die Stats von den beiden ungefähr so verteilt waren. Aber das ist ehrlicherweise gefährliches Halbwissen. Allgemein, das ganze Commentary sollte ich mal vielleicht sagen, das ist sehr viel gefährliches Halbwissen. Weil viel kann man sich auf so ein Game ehrlicherweise echt nicht vorbereiten. Und jetzt nochmal die Pirouette drin. Ja, Sehr schön. wunderschön. Ist es nicht wundervoll, Bowser zu sehen? Ja. Und mein Danke dir für den Sub. Hey, da ist Bowser, während wir Bowser sind. Okay, das macht die ganze Cutscene, also die ganze Szenerie jetzt irgendwie noch seltsamer. Ist das jetzt Bowsers Bruder? Nein, das ist nur ein Klon. Da. Ja, jetzt ist es halt basic, also falls ihr es noch nicht gemerkt habt, das hier ist einfach ein Timing-Ding. Sobald für uns unten unsere oder Kreis auftaucht, machen wir halt bestimmte Aktionen. Die wir schon sehen durch die Pfeile, die da sind. Das heißt, so müssen auch die Fernbedienung bewegt werden. Wer jetzt Funny, wenn Bowser jubelt. Ja. Oh, es ist sogar nicht mal Bowser. Es ist eigentlich nur ein Goomba mit einem Tanuki. Ja. Ein Goomba dürfte sich auch mal groß fühlen. Ich dachte auch ein Klon. Und jetzt drehen die im Kreis. Und am Jetzt. Rad. Wow. Wow. Ja, viel gibt es gerade eigentlich auch nicht zu sagen, weil das ist Skilaufen. Kannst du Skilaufen? Nein, habe ich noch nie gemacht. Ich habe es einmal gemacht, habe mich auf die Fresse gelegt und gesagt, so, nee, nie wieder. So, man sagt immer, durch Fehler lernt man. Man wird besser über die Zeit, aber nein, wenn du dich einmal auf die Fresse legst auf einer Eisbahn, hast du einfach keine Lust mehr drauf. Warte, Mario und Sonic Olympisch Spiel gibt es schon seit 2008. Wow, bin ich alt und moin. Ja, die Mario und Sonic Runner existiert seit 2008. Wobei ich gerade ehrlicherweise nicht sicher bin, ob die Reihe gerade überhaupt neue Ableger bekommen hat nach der Wii U. Ich glaube nicht, weil für die Switch. Wüsste ich auch nicht, nein. Da kam auch nie eins. Warte mal. Mario und Sonic Reihe. Wann kam das letzte Mario und Sonic für die Olympisch? 2020. Es gab einen Switch-Ableger. Dann aber war es nicht sehr bekannt. Ah, was? Wir haben einen neuen Rekord gemacht in dem Game? Wow. Ich habe gerade nicht hingeguckt. Dass ich Eiskunstlaufen? Ja, für Eiskunstlaufen musst du Ski laufen. Ach. Oh mein Gott, ja. Schlittschuhlaufen. Ja, mein Gott, ich bin dumm. Frühmorgens, Kinders. Ich merke schon. Ihr wisst, was gemeint war. So, es geht weiter mit Rollercoaster Bobslide. Ich weiß gar nicht, was Bobslide heißt. Hat Bobslide einen deutschen Begriff? Bobschlittenfahren? Bobfahren. Bobfahren? Heißt es einfach nur Bobfahren? Ja. Ja, das ist immer das Coolste. So, jetzt wieder cooles Timing. Also im richtigen Moment halt ZL, ZR drücken, einfach um ein bisschen Beat aufzubauen. Oder einen perfekten Start hinzukriegen. Und dann ist es halt, ja, Bobsliden. Was hier halt die Traumkategorie macht, wir gehen durch Loopings und wir sind auf einer Straße. Auch das ist nicht normal in den Olympischen Spielen. Auch, ja. Also, nur zur Info, keine Sorge. Bobfahren. Es ist einfach nur Bobfahren. Sport werden, so wie er sich auskennt. Ich kenne mich hundertprozentig aus mit Sport. Das ist. Setz mich mal in den Fußball-Commentary. Das wär super. Ja, wir müssen übrigens mit in der Luft balancieren. Das Spiel zeigt uns sehr gut, wie wir das machen. Wenn mal wieder so ein FIFA-Run rankommt, ne? Musst du dich eintragen.
Gab es jemals ein Ja. FIFA-Run? Ich glaube, Weser hat sogar das mal gerannt. Ja. Wisst ihr Bescheid. Falls ihr mal so überhaupt keine Ahnung haben wolltet, ja, dann bietet es sich an. Ja, da sind wir jetzt gerade volle Kanne in die Hindernisse reingerast. Nur für dich besorgen wir einen FIFA-Run. Oh, das ist aber sehr lieb. Ja, auf Speedcase. Ja, übrigens, die Musik, die gerade läuft, ist verschiedene Sonic-Musik. Ich höre selber nicht mal die Musik gerade, die läuft. Auch nicht. Ich habe den Stream einfach viel zu leise. Ich höre nur, wie Yoshi macht. Falls ihr aber übrigens bisher nicht verstanden habt, wie die Luftsache funktioniert, weil ich habe jetzt so gesagt, man sieht es, aber ich habe gerade nicht dran gedacht, vielleicht versteht ihr gar nicht, was da steht. Naja, wenn wir halt springen, sagt uns das Game, basically, lande so in dem Winkel, wie die Plattform, auf der du landen willst. Das ist perfekt. Und durch das Pausieren kommen wir schneller wieder ins Menü. Ja, stimmt, das habe ich auch noch gar nicht erwähnt. Danke, dass du mich gerade drauf aufmerksam machst. So, weiter geht's. Wir sind in der zweiten Reihe angekommen. Damit haben wir die Hälfte des Games schon geschafft. Snow Day, Street Hockey. Es ist Hockey. Nur in halt Sunshines Wir haben uns gerade ein Team zusammengestellt. Ich glaube, die Teamreihenfolge ist einfach basically, wir messen A durch, damit wir ein Team haben. Und ja, wir müssen nur eine der Strecken schaffen. Also, oder eine der Maps schaffen. Normalerweise kannst du dich auswählen zwischen 3, aber das ist halt redundant hier. Wir sind nur ein Spieler. So, ich habe nicht nachgeguckt, wie Hockey gespielt wird. Ob wir wirklich Hockey spielen oder ob es wie in manchen Mario Runs ist einfach, ja, wir gewinnen einfach, indem wir basically ein Tor machen und danach einfach alles ignorieren. Übrigens, so wird auch Hockey nicht gespielt, falls ihr es gemerkt habt, weil normalerweise stehen die Tore nicht schräg in einem Winkel in Hockey. Und die Torhüter laufen nicht raus. Ich glaube, sie könnten rauslaufen. Ja, aber nicht so, wie es gerade gemacht worden ist. Ja, das ist wahr. Auch stehen stehen keine Objekte wie einfach mal Shops im Weg. Wo einfach mit Bananen. Aber ich glaube, wir spielen einfach weiter Hockey. Also man kann halt einfach nur ein Tor machen, damit man halt kein Unentschieden am Ende hat. Und dann sich einfach dafür sorgen, dass die nicht ins Tor schießen können. Und ja, Hockey ist sehr einfach. Ich glaube, man muss wirklich in dem Game mit beiden spielen. Also sowohl mit Tablet als auch mit Fernbedienung. Oh, es So, gibt Bonus-Goal jetzt. Wenn wir da oben den treffen, gibt es Bonustore. Let's go! 2 Stück. Ich muss ernsthaft das Spiel mal wieder rauskramen. Sieht ja ganz witzig aus, um es mal mit Leuten wieder zu spielen. Ja, mal so zwischendurch, ne? Ist halt von 2014. Das ist jetzt halt auch fast 10 Jahre her, dass ich das Spiel, glaube ich, gespielt habe. Also, nein, es ist 10 Jahre her, weil das Game ja 2013 rauskam. Ich habe, glaube ich, 2014 erst geholt oder gekriegt. Mein Bauch beschwert sich gerade sehr in Form von Bauchschmerzen. Dann ein wunderschönes Frühstück hier. Ja, nach dem Run werde ich auch mal Mittag essen. Hockey macht ernsthafterweise übrigens sehr viel Spaß. Konntest du in der Schule spielen, wir hatten eine Hockeybande und so. Nur als großer Mensch, wenn du so kleine Schläger hast, ist das so ekelhaft. Ja, schön für den Rücken, ne? Mhm. Aber es war wenigstens mal was anderes außer Fußball. In den Pausen haben wir immer Tischtennisplatte gehabt und einen Tennisball. Und dann eine Runde. Ihr konntet Tischtennis spielen auf euren Tischtennisplatten. Wow. Bei uns waren die meisten belegt mit Leuten, die einen Fußball hatten und dieses rundum
Ja, gespielt genau, haben. das haben wir mit dem Tennisball gemacht. Oh Gott. Sonic auch auf dem DS und 3DS gibt. Dieses Game existiert seit der Wii U. 2008, glaube ich, das erste Ja, Mal. ja. Also, nee, da muss es sogar, ja doch 2008, da muss es doch sogar für den DS. DS erschienen sein. Ja, für den GameCube gab es keinen Teil. Da gab es ja nur Mario Football. Ja. Und ja, das Game ist vorbei. Okay, wir müssen wirklich mehrere Runs spielen. Okay, ich hätte schwören können, dass das ist wie bei boah. Was? Was? Winterolympiade 12? Ich glaube, was? 12? Winter 12? Ich bin mir gerade nicht sicher. Es gibt ein anderes Game, wo ebenfalls Hockey drin ist. Und man nur eine Map spielen muss, aber okay, in dieser Kategorie muss man alles spielen. And yeah, Mario and Sonic also exist for the 3DS. But Das heißt ja, wir sehen noch mehr Hockey. Und noch mehr Tore. Sochi didn't become a 3DS port for some reasons, but I can't explain. Gefühlt sind die Regeln auf diesem Leaderboard auch jedes Mal anders. They just made the decision in the development team of this game, which is actually pretty huge. Ja. Was soll man groß sagen? Wir spielen Hockey. Ich könnte das jetzt kommentieren wie ein echter Sportler. Also da hat dieser eine Sonic-Charakter, den ich gerade den Namen vergessen habe, die Lilane, den die Pucke habt. Und da kommt Eggman und dann kommt Silver und Silver macht ein krasses Tor. Der CheeseJayy literally aus dem Leben gefetzt worden. Es beginnt neu. Yoshi und ich habe den Namen dieses Charakters leider wieder vergessen. Und der Das lila Char ist Waluigi. Nein, das ist ja lila Waluigi im Sonic-Universum. Ach so. Hat gerade nicht den Puck bekommen. Es ist ein spannendes Race zwischen den Leuten. Donkey Kong kommt und schnappt sich von lila Waluigi vom Sonic-Universum einfach den Puck und schmeißt ihn in Richtung Tor. Eggman denkt sich so, ich leg mich auf den Puck. Und ja, dann hält halt CheeseJayy das in der Hand. Aber wir snatchen den einfach weg und machen ein weiteres Tor. Und damit geht es wieder los. Wir legen wieder einen Puck hin. Direkt erstmal zu Donkey Kong. Donkey Kong zum Tor. Leider hat der CheeseJayy den genommen, weil da einfach Noch niemand war. 35 dann- Sekunden auf der Uhr. Ja, es wird ein knappes Rennen. Wir wissen nicht, ob man gewinnen kann. Bei mir sehe ich gerade leider nicht die Punktezahl, weil da ein Crowd-Control-Symbol einfach literally über meinem 3 zu Bildschirm 0. ist. Ich glaube, das wird ein spannendes Race. In den letzten 30 Sekunden wird das Bonus-Goal dann einfach nochmal geöffnet und Donkey Kong ballert direkt dahin und macht ein Tor, womit wir 2 weitere Punkte kriegen. Wieder ein Start. Schafft es Rot jetzt? Na, Rot hat den Puck bekommen, aber Silver boxt einfach Eggman um. Und dann rennt Silver nach vorne, versucht gerade noch in CheeseJayys Fresse zu hauen mit dem Schläger, aber es funktioniert nur so halb. Und ja. Damit ist das Spiel vorbei. Wer hat nur gewonnen? Nobody knows. Aber ja, das Spiel ist vorbei. Waren wirklich nur 2 Runden. Und damit geht es weiter in Hole-in-One Curling. Das ist Was? doch dieses einfache Coding. Ja. Zur Erklärung, Curling normalerweise ist, du wirfst ein Steinchen in eine und versuchst das in so einen Kreis zu bekommen. Das ist das normale Ding. Und der am nächsten vor dem Mittelpunkt dieses Kreises ist, gewinnt. Dieses Curling ist ein bisschen besonders. Fangen wir vielleicht mit dem Fakt an, dass oben ein Charakter draufsteht. Und nicht mit Besen versucht wird, das nach vorne zu kriegen, sondern wir einfach das Ding schubsen. Elf Sportkommentator Blue, der Mann, der jeden Sportart kommentieren kann. Ja. Bestimmt. Aber ja, wir schubsen jetzt halt.
den Curling über eine längere Bahn in Richtung des Ziels. Es ist mehr oder minder Curling-Golf. Der Unterschied besteht nur aus sehr vielen Dingen. Unter anderem, dass du keine unterschiedlichen Schläger hast. Das hier war übrigens, also, ja, so funktioniert das übrigens. Man schmeißt einfach seinen Kollegen in den Abgrund. Also ist es offensichtlich, dass das nicht so ganz geplant ist. Also sie versucht natürlich, ich weiß nicht, ob in Curling Golf gerade die Möglichkeit ist, einfach alle Würfe zu missen. Und wir einfach das Game damit beenden. Aber es sieht sehr danach aus, nein. Wir wollen eigentlich die Plattform da treffen, die uns dann rüberschleudern würde. Problem ist gerade, oh ja, nice, danke. Das Spiel hatte da nicht so Bock drauf. Ich will verstehen, wenn Yoshi Mario in den Abgrund werfen würde. Ja, wir sind jetzt aber leider im Sand. Aber da ist ja schon das Ziel, komm. Komm. Und drin. Nice. Ja, das ist definitiv ein Hole-in-One gewesen, meine Damen und Herren. Wir haben, okay, wir sind Zweiter geworden. Die anderen haben es mit noch weniger geschafft. Ja, aber leider gibt es 2 Löcher, die wir treffen müssen. Also machen wir das nochmal. Die 2 Löcher. Ja, diesmal müssen wir aber ein anderes Loch treffen. Okay. Okay, das... Es wirkt wirklich manchmal so, als wäre die Steuerung von Toto so ein bisschen am struggeln. Man muss so vielleicht auch noch erwähnen, es gibt noch einen gewissen Windeinfall, der passieren kann. Wenn wir ehrlich sind, sollte das keine große Auswirkung haben, normalerweise bei schweren Curlings. Aber das ist die Dream Stages, da kann alles möglich sein. So, was natürlich jetzt probiert wird, ist direkt eigentlich rüber zu gehen. Also es wäre die schnellere Variante. Es macht Sinn, dass Toto sich gerade dafür entscheidet, die langsame zu nehmen. Ja, das war eher so falsche Richtung. Out of bounds ist sie gegangen. Und das nicht so, wie wir das Speedrun technisch kennen. Ja. Oh, die Abkürzung über die Bande. Ja, also der optimalste Fall wäre jetzt gewesen, das Ding ist so gedreht, dass man direkt ins Ziel geschleudert wird. Oh, schaffen wir noch zu berühren? Autsch. Das ist unangenehm. Easy, ja, wir haben es geschafft. Und diesmal sind wir sogar Erster geworden. Also wir sind allgemein Erster geworden, weil die andere Truppe da irgendwie ein bisschen mehr gebraucht hat. Cool. Snowball Scrimmage? Scrimmage? Ich weiß nicht, wie man es im Englischen ausspricht. Ich habe dieses Wort noch nie gesehen. Das ist jetzt ein... Ich sag mal so, wenn die Olympischen Winterspiele Schneeballschlachten hätten, wäre das ganze Event viel witziger. Oh ja. Ah ja, wir haben jetzt Team Battles. Und es ist exactly das, was man sieht. Tropic, danke dir für den Sub in der 2. Stufe. Vielen, vielen Dank. Ja, es ist basically, was ist es? Wir spielen eine Schneeballschlacht. Mit Power-Ups. Ich bin gerade nicht ganz sicher, was Toto jetzt gerade machen will. Ich auch nicht. Oh, es gibt ein Goal, lol. Achso, den hier Stern. Oh, ja. Oh. Also in diesem Game muss man die Bitte, also die Kugel, ins Ziel bringen und mit den Schneebällen die anderen abhalten. And yes, this test worked. Thank you very much. And we also got $5 from George saying first non-test
Hä? Ja, ich war gerade auch ganz kurz verwirrt von der Kategorie. Event earlier this year was my first event on site, my first on-site event, and it was really cool. I'll catch you Aber all ja, later stimmt, das on war, the das, court. das war die Gimmick des Spiels. All later. And on Man kann Sunday, natürlich aber von dem Ball auch runterfallen. Oh nein, Donkey Kong. shamelessly putting this towards my own incentive. You all better get that. Ja, Matthew or else. ey, Donkey Kong klaut unser Ball. Stage is really cool. Yeah, we have a cool Ja, man kann invitation den for the tour Ball on dann Sunday. in ein Loch schießen. Ich glaube, normalerweise sollte der dann irgendwie rüberschießen. 50 Ja, die CPU ist gerade so ein bisschen, in total. So get glaube ich, aber auch nicht ganz and with that back on track. Ja. Wer wie weit currently war, who gets the Das Gute ist, wir haben mittlerweile ein Tor, in Anführungszeichen. Und noch 1 Minute 20 auf der Uhr. Ja. Solange wir gewinnen, ist alles in Ordnung. Ich glaube sogar, eigentlich dieses Warten macht mehr Sinn, als andauernd Tore zu machen. Ja, klar, weil dann steht der Ball natürlich nicht in der Nähe der Mitte, aber. Yeah, you can see Wo bleibt da dann der Fun? pressing B, which of the opponents you target. Vielleicht hier nochmal erwähnt, weil wir jetzt gerade, weil wir gerade die Zeit dafür haben. DWR von diesem Spiel hält genau 30 Minuten TDS Dino. Nicht, also Sub 30. Wann? TotorRuns hält den mit 34,30. Ich kann mal so viel sagen, ich glaube, wir werden keine neue PB sehen. Nee, spätestens bei Curling ist vorbei. Es ist basically Schneeballfußball, nur Ja. dass sich alle anschießen können. Es nur zwei Zweierteams gibt. Und der Ball, also theoretisch wird der Ball mit den Füßen fortbewegt, ja. Okay, now the Brightman has the ball. And game ends. Oh, die Zeit ist schon rum. So schnell kann man eine Minute 30 füllen. Ja, ich war ganz kurz so sehr, sehr überrascht gerade, dass das Spiel schon vorbei ist. From Mario Kart 3, the Daisy Circuit. And now we are So, in the wir sind last beim game, so letzten Game be prepared to angekommen. Sobald das vorbei ist, ist auch schon Time. Wir haben Bullet Bill Sledge Race. Es ist ein Bullet Bill Race. Also, wir haben ein Schlittenfahren-Race mit Bullet Bills. Was ich mir sehr unangenehm vorstellen würde in einem Real-Life-Szenario. Aber bald ist ja Weihnachten, also vielleicht kommt der Weihnachtsmann dieses Jahr auch mit Bullet Bills angeritten. Im Mario-Universum wäre das nichts Unnormales. So, wir versuchen natürlich wieder einen perfekten Start hinzulegen, das auch uns gelungen ist. Und jetzt ist es basically wirklich Mario Kart mit nur statt im Auto mit einem Schlitten. Und Raketen vorne. Ja. Wir können auf dem Weg so kleine Bonbons. Balls einsammeln, womit wir einen Boost für die Bullet Bills bekommen können. Was natürlich hilfreich ist, wenn wir schnell unterwegs sein wollen. Macht natürlich aber auch das Steuern ein bisschen schwieriger. Aber ich finde, das Level, ne, ist so ein schönes Diabetes-Level. Ja, es sieht sehr lecker aus, würde ich sagen. Also, da kann man Appetit bekommen. Okay, wir haben die erste Lap geschafft. Sobald die zweite vorbei ist, ist auch schon Time. Aber der Run lief, zumindest wenn wir die PP von Toto gerade mal mit einrechnen, okay. Also, klar, wir hatten hier und da sehr viele kleinen Problemchen. Aber gegen Ende sind wir ja nur sowas, wahrscheinlich 90 Sekunden. Wobei 34, 30.
Ja, doch 90 Sekunden ungefähr hinter. Vielleicht sogar nur eine Minute. Ich weiß gerade nicht, wie lang jetzt ab dieser Kurve nochmal die Strecke war. Könnte sogar nur eine Minute sein. Und das ist eigentlich voll okay. Ja, okay. Fast eine Minute. Das geht. Und wir haben einen neuen Rekord. Let's go. War doch ein eigentlich solider Run. Ja. Curling, also dieses Hole-in-One da, hat Zeit gekostet. Ja. Das hat es halt gekostet. Der Start wirkte wirklich so ein bisschen so, als wäre die Controls noch am Rumspacken gewesen, weil Im ersten Rennen, ne? ja, im ersten Rennen sah das nicht so ganz so aus, als würde das so ablaufen. Aber ja, damit haben wir das Game beendet. Ich bin jetzt nicht darauf viel eingegangen, aber ja, die Musik war halt für jedes Game ein bisschen anders. Ihr könnt ja ein bisschen rumraten, wenn ihr euch den Mainstream anhört. Aha. Welche Songs liefen? Weil hier durch den Mainstream, der leise ist, hört man das kaum. Aber ja, es gab ein paar andere Songs. Thanks for watching my run. Also great job to the German Restream commentators. Oh, du wirst gelobt. Ja, ich werde gerade gelobt. Ich weiß nicht, ob das Lob so angebracht ist. Man hat vielleicht gemerkt, ich habe mich nicht so viel auf diesen Run gerade vorbereitet, weil es halt. Man kann sich nicht viel darauf vorbereiten. Ich dachte so, okay, ich sehe die Games. Das passt. Ja, bessere Commentaries wäre dann, wenn Runner da wäre, ne? So Ja, mit Fakten. Ja. Aber ich danke trotzdem. Ich hoffe, das Commentary war okay. Damit war es das von dem Game. Und ja. Jetzt gehen wir in eine sehr, sehr lange kombilose Pause. Genauer gesagt werdet ihr jetzt für die nächsten 7 Stunden, glaube ich, kein Commentary haben. Ich meine, 20 Uhr war es Super Mario. Ihr habt 7 Stunden kein Kommi haben. Commentary war gut. Nice. Falls dein Internet spinnt wegen Regie, ne, melde dich bei mir. Nö, wäre es jetzt am Spinnen noch, dann hätte ich das jetzt noch gemerkt, aber es sieht aus, als würde alles soweit funktionieren. Ja, wir haben jetzt 7 Stunden, also kein Commentary. Ja. Ich werde den Mainstream natürlich lauter machen für euch. Ist ein bisschen doof. Ehrlicherweise. Aber können wir nicht mehr leben. Können wir nicht ändern. Können wir nicht ändern. Müssen wir mit leben. Bis Mario 64 werdet ihr also nicht so viel von uns mitbekommen. Habt aber viel Spaß mit den nächsten Runs. Wir haben jetzt als nächstes. War gut, man braucht keine Vorbereitung bei Sportspielen. Das ist wahr, Toto. Ich habe nur die ganzen Kategorien so nicht mehr ganz im Kopf gehabt. Aus meiner Kindheit. Ich dachte, ich hätte sie mehr im Kopf. Aber ja, lief gut. Toto, du kannst mir gerade noch was beantworten, weil mich das jetzt sehr Ich interessiert. gehe mal Mittagessen, ne? Ja, guten Hunger dir. Eine Frage kannst du mir gerade noch beantworten, Toto. Waren deine Controls am Anfang so ein bisschen nicht richtig kalibriert? Das wirkte bei dem ersten Race, also nicht Race, ich komme gerade nicht, Winter Sports Champion Race. So als wären deine Controls nicht ganz richtig eingestellt gewesen. Aber trotzdem GG sonst. Weil die Snowboard-Section am Anfang sah ein bisschen sehr langsam aus. Sagen wir es so. Es ist einfach zu früh am Morgen. Worte. Übrigens, wir haben eine Spende, also rund 5 Euro gespendet. Von George. Hat George was so zu tun? Stimmt. Das vielleicht nochmal erwähnt. Falls ihr eine Spende habt und wir sollen sie vorlesen, was wir jetzt bis 20 Uhr großartig nicht machen können, weil hier niemand groß sitzen wird und euch was erzählen wird. Aber, falls ihr etwas spendet, schreibt doch in Klammern GR in euren Spendennamen sowie in die Spende, yo, ist für den deutschen Restream. Am besten auf Englisch.
Wobei das bei der Speedcon auch okay, glaube ich, wäre. Ich weiß gerade nicht, wer sich die Spenden auf der Speedcon genau durchliest. Aber trotzdem, wenn ihr das was schreibt auf Englisch irgendwie hin, so ja, für die deutschen Restream. Und da können wir eure Spende hier drin vorlesen. Und jede Spende geht halt an den guten Zweck, an Save the Children. Also ja. Gut, wie gesagt, bis 20 Uhr werden wir jetzt keinen Commentary haben. Wir lassen euch jetzt aber dann den Mainstream laufen. Und um 20 Uhr kriegt ihr dann von Philly und Blood Dive Super Mario 64 erklärt. Und wir hören uns, oder ihr hört mich, eben bei einem Regiewechsel später. Oder ja, morgen. Ich habe gerade überlegt, hört ihr mich nochmal? Ja, morgen bei Scout Sword 3 Stunden. Ich mache euch dann jetzt den Stream ein bisschen lauter. Ich wünsche euch sonst einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Und ja. Bye, bye.
Hello there, friends. It's me again, Zonorous, your host of the current runs. We're having we're in a bit of a pickle here. We're having a bit of a situation. So SwampBadger, the runner of the next run, Hellblade Senua Sacrifice, does not seem to be here right now. So what we decided to do is we're gonna show Borderlands now by ugyuu, because he's around and he was willing to do his run right now instead of later. So we're currently setting up Borderlands by ugyuu, and we have a donation incentive for that one. So we have to expedite this donation incentive a bit. It's a bit more actually about choose which hat should be worn by the character during the run. All options are currently at $0, so with just a single dollar, you can decide which hat ugyuu's character is gonna wear during the run. You have the choices between the macaroni hat, a pumpkin, a skull, and a top hat. So it would be pretty cool if we could get one of these donated for. And yeah, hopefully SwampBadger will show up a little bit later and we still get to see Hellblade Senua Sacrifice. Otherwise, we'll probably have to do some backup runs or something. We'll get there. We cross that bridge when we get there. But yeah, for now, please everybody be excited for some Borderlands action. I am pretty excited for some Borderlands action. And yeah, please, if you can, make a donation for the donation incentive. Macaroni hat, pumpkin, skull, or top hat? Which hat will ugyuu wear during the run? You in chat. Yes, you right now. You have the choice. All of them are at 0. Make it happen. There is no catharsis. My punishment continues.
right, everybody. Welcome back. Like said in the Twitch chat, we quickly did some changes with the stream, but hopefully we should be good now. And with that, it is time for our next run, which is not Hellblade Senua Sacrifice, as it was originally in the schedule, but we got ugyuu with Borderlands, the run which I wanted to see so bad. So that's awesome. So yeah, coming up next, we got ugyuu and Borderlands. Please hold tight. Right, welcome back everyone to SpeedCon. Don't mind the voice. It's me. It's me, ugyuu. I just got a cold. Just hello there. Over here we got this funny little game that I've been running for a while. It's Borderlands 1. Now, this isn't the Borderlands 1 that I showed, I think, a week ago. Well, this is another category that you actually don't get to see much. This here will be any % Blitz. And we got a minute to kill time, so once the run starts, I'll explain everything. I'll give a short little countdown, because as soon as I select the save, the run starts, which will be in 3, 2, 1. Let's go. So, intro cutscene, we have a lot of time to kill. So any % Blitz. Borderlands 1. You can make mods, if you want. Now, Blitz happens to be a custom character. And the cool thing is, custom characters can have custom skills and other kinds of things. There's a lot of things that are interesting with Blitz that you might not see in other characters from the base game. For example, he has like a different turret. A stronger turret than what Roland usually has. Well, there's so much to explain, really. Anyway, so Borderlands 1, it's also a bit different. We do XP farms. And anyway, now we can finally start moving. We had to wait a minute, and now, there we go. Finally, Claptrap is on its way. He's just gonna show us around, give us the general tutorial things. Just explain how the game works. Let's see. Alright, cool. So that works. I need to go get some ammo. I'm gonna drop this, because we don't need that. Blitz starts with a shotgun and a repeater, but we're gonna use just the shotgun for now. Until we get a repeater, later on. So, while Claptrap is explaining the basic mechanics of the game, just running around, doing some basic things like getting ammo, opening boxes, getting a little bit of progress to a challenge. I'll explain what that challenge is later, but it's related to opening the boxes. So now he's going to try to open that garage door. For some reason, there's a bunch of cars driving around now, so he's got to hide, because they don't like the robots. Those there's like bandits driving those cars. They do not like these robots. So they're just drifting around, going in circles. Eventually, they'll be gone again. So while this is happening, I open a chest here. There's an SMG. Okay, interesting. All right, so they're gone now. Claptrap is safe again. Now what we're gonna do is we're gonna go over here. He is gonna open the door for us. Now here's what you might recognize Borderlands for. There's things to shoot, and, well, it's a first-person shooter, so we shoot them. Anyway, there we go. Alright. So we just do basic combat, the first little bit. This shotgun's pretty good for that. So, alright, there's a chest.
I'm gonna open it. Claptrap's gonna explain, hey, we should open that box. There's something cool inside. And there is something we'll use inside, yeah. But we're just gonna go open more boxes and things while he's explaining that. And then eventually he'll be done talking. Wow, that's a cool looking gun. And now he's gonna try to open his garage door. He's gonna wait for us. We take this weapon. While he's trying to open it and failing, we're gonna just get more boxes. This is all for like a little challenge that gets us XP. And we want to be exactly at level 5 as soon as possible for the action skill, especially with another character that I have run in the past. Gonna shoot this as well. They might not notice, but I've been drop reloading these weapons, which is faster than just regular reloading. I can drop it in and instantly pick it back up. Ow, that's a barrel! Oh. There was an electricity barrel right next to me. I didn't see that. Alright. That did a good chunk of my health in one shot. Alright. So, we got rid of the bandits. There's this doctor inside. Who wants to help us? He wants to thank us for helping us. So he's gonna open the door and introduce himself. There we go. However, the door's kind of jammed, so he can't open it himself. And now Claptrap would normally explain a bunch of things, how the missions work and everything, because we just got a mission. We skipped that by save quitting, because it's faster. So now he's done talking, and we open the door. And there's Dr. Zed. Thanks for opening her up again. The name's Zed. He's kind of talking right now because I was right at the door, which puts me just inside range of, well, his voice. There we go. So we're gonna turn around. Claptrap's gonna talk a little before he starts moving, so we have some time to get some things. If I open 50 boxes, then I get some XP, which was for level 5. So now he's gonna wait for us. Alright, we're gonna keep going. And now there's gonna be a car that's gonna shoot Claptrap. While that's going, we're alerting the wildlife there. Oh, alright. Ah. Unlucky with the shooting today. Alright, oh, let's go. So I alerted 2 of these skags, and we need to defeat 5 for Zed. By alerting them, we already get 2 out of 5. Normally we'd have to save Claptrap here, and then destroy 5 of them. But now we've already got 2, so that saves a little bit of time. So we save Claptrap, and we defeat the rest of the skags. Why don't you look around for something to fix him up? He seems to be okay. Now is the time to get moving and play your part in the journey to come. And that's 5 out of 5. Alright, there we go. Another save quit. So now, we're just gonna continue on. That ought to do it. 5 skags is enough. Should be a bit safer here. For level 3, I open some things, I get the XP. So we don't need to open boxes anymore. Now Zed wants us to open a, what is it? Zed wants us to fix that medical vending machine that he has. So we need to go here and get the like the little power bit that powers the entire thing. But this one, which is kind of broken. It's like the power supply of that thing's broken. We're just getting it, fixing it up. Alright. Now later on in the game, we're going to be driving. And I was wondering, host, if you could tell us about this bid war we have. I might not have a Yeah, sure, I can do that. There's a cool donation incentive, a bid war actually, for this run, where you can choose
which hat should be worn by the character during the Is a run. good move. And we have 4 choices there. We got the macaroni hat, the pumpkin, the skull, and the top hat. Currently in the lead, we have the macaroni hat with a single $1. Very nice, very nice. When So does that happen roughly? I think as soon as I get the car unlocked, you'll start seeing it a bunch, which is in about, I don't know, 5 minutes. There you go, chat. So I'm you gonna have say about 10 5 minutes. to Yeah. change the outcome of the big war if you want. Once again, the options are macaroni hat, pumpkin, skull, or top hat. Alright, thank you. So what I did right now is I'm doing kind of a 2 things at once, which is defeating these bandits. Where did they go? Okay. Where did they all go? Right, so I did 2 things at once, which was, one, I attract a bunch of skags so that we can get a chain kill achievement for more XP, which also helps me get to level 5 right now. So, we defeated the skags, we got the XP boost, we defeat the bandits. Now I buy 4 medkits here, and we're level 5. Look at that. Wow. Perfectly calculated. So, we got our action skill. So now, I'm not going to use it immediately. The action skill will just be a bunch of extra DPS, really. It's going to be very useful later in the run. But we're not needing it right now. I know a specific time to use it. Let's see. Alright, so we're going to a friend of ours. Zed is leading us to this guy, TK Baha. He's kind of blind, but he's a very friendly man. He just wants our help. So we're gonna help him out, because we're good people. One more step and it'll be your last. He's kind of hostile to anyone getting into his property, though. That's why he got the shotgun. Anyway, he has food. Someone stole his food, so we need to get the food. That's what we're doing right now. So we're just gonna take a nice walk over here. And we're gonna get that food back. I'm gonna carefully walk around these things. And I will just drop my turret right here. So, compared to Roland, which is a base game character, this turret can do way more. Instead of turning maybe 180 degrees, this one can go full 360 degrees. And it fires much quicker. I think it has a little more health. Not sure about that. Anyway, we got the food. And we bring it back. There we go. So technically at the start of the game, you don't get to see it with this character because it's a modded save. There's a guy called Marcus who takes you off of a bus. You like get off of its bus to start your adventure here on Borderlands, on Pandora. And we're looking for an ancient treasure default. There's like rumors and legends and everything that it exists, but nobody knows where or how to get it. Marcus also happens to control the vending machines. So he's just told us, hey, you've done some good work so far. Let me open up those vending machines for you. And now we can buy guns or ammo whenever we want to. Now luckily, we're not going to need to use those at any time except for ammo. But we did just buy some grenades, which gives us the opportunity to do some nade jumps. And nade jumps are fast because they kind of propel you forward. It's always good. We're just gonna walk over here. TK tells us that there's a bandit running this place, and he wants him gone to keep it safe for everyone. So we're just well on our way there. Unfortunately, there's a gate in the way, but nothing explosives can't fix, so we blow up the gate. And then we're into the next map. So there's some vending machines to the left. We're not going to need those. I'm going to check if there's a grenade in there. Nope. No grenade.
Well, anyway, we're just gonna keep running. Sometimes if there's a grenade in there, I can just use it to grenade jump somewhere here, which gives us a little extra speed. Now there's a little treasure that PK had buried here, one of his weapons, which happens to have extra crit damage, very useful. We're gonna use this one for a while, for sure. You are about to face your first real challenge. So we're about to face our first real challenge, according to this voice in our head. Angel guides you throughout this from the start of the game. She's technically like a voice in your head, like a projection. You don't know where she is or where she comes from, why she's talking to you. Technically, she's, I think, in like a satellite or something? I don't know how it goes. Anyway, here's the first boss. We're just gonna quickly deal with him with our turret and our crit damage. Should be no problem. And that's the first boss. Not much of a challenge. Later on it gets way more difficult for sure. But yeah. Anyway. Now we're going back, turning in that quest, and then things start to roll a little faster. The game starts really picking up pace a little bit after. Let's see. I will throw down my turret here for some extra XP. And let's do a fun grenade jump. There we go. Alright. Anyway. We're gonna unlock the car soon. Which means we get to see the macaroni hat. Or something else, if it happens to lead. Now we're going back to Zed. He's gonna tell us to check the bounty board, since there's not much to do here yet. We'll do a nice little grenade jump here. Alright, sweet. And then we're back to Zed. He'll probably give us things to do later. He's congratulating us that we defeated Nitos. Nice. So here is the first little quest for unlocking the cars. Now, this thing, this car thing is broken because someone stole a little component that lets you spawn the cars. And that's what we're gonna do right now. We're just gonna take it back from whoever stole it. Okay, enemies. I completely forgot that what I have to do here, I have to get a car. Now, I did just mention the thing that spawns cars is broken, right? That's correct. However, the developers of this game left a little bit of an oversight with this gate here. Normally, you shouldn't be able to get over this, but if we just go right up to the gates and jump, we can just stop on a little piece of platform and jump up. Now, I really hope that those enemies don't catch me because they're high level. We're in higher level territory here, but there happens to be a car spawner that just works. And we have a car, before we're supposed to have a car. Anyway, we have to defeat this guy, Bonehead. Oh, he's over there, okay. So I have to make sure to alert him so he's on normal dirt, soil, so that we can run him over like this. There we go. Easy. I'm gonna unequip this, equip this, because that weapon is very good for what we're gonna do later. And with that, that's Bonehead. So now is the point where I'm gonna start using cars, and the hat will be visible from now on. So if there's any last minute changes, well, feel free to close the bit or now. Will do. There we go. So from now on, we have our hat. Don't see it yet.
Because I'm just waiting for the results, if there's any. Yes, it's the macaroni hat. Alright, nice. So we're just gonna do a little boost here. I have the scroll wheel bound to using my skill and also boosting. Now if I happen to use a free scroll wheel and boost, I have a G502 for this, free scrolling, the car behaves very weirdly and starts floating. Alright, so from now on, I know it will be the macaroni hat. Oh, wait, we don't need to go back. Alright, there we go. So I'm gonna need to start looking for a grenade mod, which I'm gonna do right around now. So there's a little bit of RNG that's gonna happen here. I need a specific grenade mod. Alright, why don't you come on back? And we got it first try. Wow. Alright. Okay. Alright, okay. Ignore anything I said about RNG. You'll find a fella named Shep near the Alright. crossroads on the way to the We need a quest here, which is that one. This man, Sledge. So now, Macaroni Man. Something we We need. got our little macaroni hat. You can actually see it in first person, I just realized. Right. Is a bad With man enough who FOV, you can see it in first person in all its glory. do what you must. So we need to get some kills with the car. We got that glorious macaroni hat on right now. We're gonna meet this person. Zed leads us to him. Alright, so there's a bunch of side quests we need to do. There's a lot of things to do here. Let's see. So first things first, we need to alert these. But we also need to do a chain kill challenge, like getting the last one of that. So there's a lot of things we have to do in a row. Get as much XP as possible. Now the way the chain kill challenge works is I have to make sure to defeat enemies without more than 7 seconds passing between each kill. So if I defeat an enemy and 8 seconds pass without defeating any, then, well, nothing happens, because we lose the challenge. Also, unfortunately, my car is breaking down. So I have to spawn a new one, and probably retry the challenge, but that's fine. If it happens this early on, I can actually probably save it. My car is not healed. Hold on. There we go. That should do it. So there's a little bit of things that can go wrong here. If you just get a really strong enemy, then it's gonna take a good chunk of your health, of your car's health. Alright. No more enemies here, that's worrying. Right, so I'm just gonna try to get the chain kill here. Alright. Going good so far, because there's no strong enemies. Road Rage, alright. Alright. I'm gonna keep going, see if I get it. That seems to be it. Okay. I think we... Oh, we got it! Alright. Back up, use the bandits. Alright. I learned that today. Now, I accidentally spent my skill points on one wrong thing, but that's fine. And now we get the other side quests. We're doing 3 side quests here. Two side quests, 1 story quest. One of them is defeating 10... Well, 3 side quests. Wait. Wait, what am I doing? Hold on. So we're doing the side quest for getting roadkill, doing the side quest for
beating Rack, which is the flying giant bats. And we're doing the side quest for getting these windmills up and running. And we're doing a story quest for getting the gate key for a large boss in this area. So we've done all that. And now we finally get to the first farm of the run after doing all of those side quests. And we should be well into level 10. Almost level 11, I think. We have a grenade, so that's good. So we're all ready to go. I have to re-equip this every time. I save quit. I'll equip it whenever I'm driving, but during farming I'll probably not do it because it takes a lot of time to get the macaroni hat. Anyway, we turn in these quests. We're almost level 11, which is perfect. And now we're on our way to the first farm. Alright, there we go. Car. I got out on the wrong side, but that's fine. Anyway, oh, what the? Did I just drop my weapon? Did I just drop my weapon in a loading screen? Well, here's something that never happened before. I dropped the weapon in a loading screen. Huh. That might be bad, actually. I think we need that weapon. Oh wow, we got a shield. I didn't even know when I got this. Anyway, the thing we need to do here is farm over-leveled enemies for XP. Now, luckily, they're weak to critical damage, and we happen to have a repeater that gives extra critical damage. And these grenades can sometimes hit them in their crit spot. Alright, so we just have to be really careful. Up until, I think, level 12, it's quite a threat. Quite dangerous to run around. Luckily, we have a lot of money. And we're almost level 11. Alright, cool. We got some grenades. When I level up, I get a level up bonus, which gives extra damage. Restores my health back to full. So I always try to get some kills. If I had the SMG, it would be much easier to deal with them. As you can see, their crit spot is very small, but I managed to get some extra XP there, which is always good. Starting level 12, I'm going to start running around, because we need to farm a shotgun here for the next major boss. Shotguns have really, really good damage. We're just gonna keep farming this. Buying some nades. Alright, this is going pretty well. Sometimes the enemy AI can really mess me up here. Because they can kind of well, they can move all over the place if they want to. I feel like I picked something up, but it wasn't a weapon. Interesting. Okay, that didn't go too well, so I'm gonna try
try to survive this. Nope. What I was gonna try to do is run past them and then get a chest which might have a shotgun. Sadly, I didn't get it. Alright, there we go. Buy some more grenades. Ah, he's hard to hit. There we go. Nice. Alright, so we're almost level 12, which means we can start running around and not get one shot, usually. I did just damage myself with that, but that's okay. We got an assault rifle. Now, I don't know if this is going to help, but we'll use it, see if it's any good. So, from now on, we unlock some skills, which will be very interesting. As you can see, I'm not actually showing it, but Blitz has custom skills. Now, he happens to have a custom skill that lets him fire extra shotgun projectiles. And also deal shock damage. There's a chance to deal shock damage. And this is very useful later in the run for a specific weapon that happens to benefit from extra projectiles. Because it fires a single powerful projectile. Why is this useful, you might ask? Well, wow. Normally these don't activate, but alright. I can save this. Or not. Unsafe progress will be lost. What? Really? Okay, that's unusual. Because normally, what happened there is I lost my progress. But that normally shouldn't happen. Because I feel like it's a timer. Okay, that's weird. I'll explain what Blitz's skill does later. That's weird. And also time loss, but okay. RNG's really bad right now. Why is he all the way over here? Wow. I am very sad that I dropped that SMG during the loading screen, because this is not good. Oh no. Okay, there we go. Anyway, so normally I remember if you wait a little, then you can save quit. It'll be fine. If you save quit too quickly, it says a thing like, hey, progress isn't actually saved. I don't know why they have that in the game, but that just got me. So we have to defeat these again. I'm just gonna run. I need to run. I need to run. There is a chest here, which we need. If I get a shotgun very quickly, that'll be very nice. Well, looky here. Oh, level 14. Well, that's close enough.
gonna try my absolute best to defeat these enemies with crits. That's gonna be too slow. Alright. So that's some weird things happening. Anyway, Blitz's skill, I was talking about that. What his skill does is, yeah, gives you extra projectiles per shot of your shotgun. And near the end of the game, there is a shotgun that fires a single high-power projectile. You can probably see where this is going. Alright, that was good. So now we're going in there. I need shotguns. I need level 13, rather. And we do need that sniper for the very, very, very last boss. Because we're gonna do a similar trick to what we're doing here, to the final boss. If I had that SMG, I would not be having this much trouble. But that has never happened before anyway, so... There we go. I really didn't wish he was doing that, but there we go. There we go. We need to kill one more enemy, and then we got level 13. Then we can finally start using a shotgun. Ah, finally. Okay. Things are gonna get easier. So now we got a shotgun. Very good. We got some extra projectiles. Extra nice. I'm gonna still keep opening this chest because there's always a chance at a better SMG. Or a shotgun. That was a very, very, very unfortunate chest. It had nothing in it. Only one weapon. Anyway. So. There we go. We're gonna just use the shotgun now. Now, I actually kind of lucked out here. This shotgun, from this manufacturer in particular, there are several different manufacturers. They have their own gimmicks. This one, bonus max size, and that's always good. Of course, we do want more damage. But Blitz's skill for extra projectiles already gives a lot more damage anyway. There we go. Oh, I'm stuck. Alright. Oh, I'm stuck. Alright, so this is how the farm goes until we get level 16 or a really decent shotgun. So we got a nice grenade, which I will use later. It's a longbow grenade. Lets me do grenade jumps a little more accurately, if I want to. And we got a slightly better shield. Now there is a specific shield we're looking for of this character. Now Blitz can utilize one specific shield for some very interesting speed tech that there was only one runner of this who did a run 7 years ago, and then I came into the fray. I got some strats figured out.
So there's a shield that gives you bonus health. Now, there's a skill for Blitz that gives you more movement speed the lower your health is. What's interesting is, the way the shield works, it increases your health but doesn't actually heal you to that health. So let's say you get 30% bonus health. Let's say you're at maximum health, and you get 30% extra from the shield. It still keeps you at what you had before you equip the shield. So you have some health left over, and that gives you the movement speed from the skill. We want movement speed to go faster in the run. It kinda works together. That's a good shield. I'm gonna take that. Yes, absolutely. Need the sniper. There we go. So once we get the skill, we have movement speed. Alright. Farming is going to start going a little quicker now that we have the shotgun, and a higher level, and a good shield. There we go. Get some ammo. Right, I need to remember to get ammo for this gun. Level 15, so we're almost there. Ooh, hello. Extra crit damage, let's go. Alright. So we just need level 16, then we're done. Gonna get some ammo. Alright, there we go. So I don't know how many shells this shotgun has. I think it's 7? But now with the skill bonus, we fire 11 per shot, which is really good. And these shotguns tend to be accurate, the ones I'm using right now. They're combat shotguns, and the other type, which has way more damage, less accuracy. Alright. Oh, there we go. Okay, that's the shotgun we'll use. That's a good one. That shotgun happens to have good damage, enough projectiles, and also, well, decent stats overall. Lots of ammo capacity. We actually prefer a shotgun with 2 shots. There's a magazine that has only 2 shots, but gives you insane amounts of damage. So the farm is almost over. And we're done. Oh, whoops. Anyway. Now we're level 16. We're kinda over-leveled here. We got a shotgun. 32 times 9. Accuracy is alright. Magazine capacity is really good.
So, we fire 13 projectiles per shot with this thing, which is honestly really good. And now we're gonna continue the story at last. Oh, I got stuck. Alright. There we go. And now we move in here. So that story quest we did earlier, when we were doing everything at once, we were supposed to get a mine gate key to get to Sledge's mine, which happens to be like a very large major boss here. But he left a letter saying, hey, I took the key, it's somewhere else. Why is that? Okay, things happening that shouldn't happen. I'm gonna say this right now, this game can behave unpredictable. I've had it happen in pretty much every run where something weird happens. But yeah, he left a note, the key is somewhere else. We're going to that place right now, it's like a bunker. We're taking the key back. Oh, hello, that does a lot of damage. Unequipping the grenade mod since we just need to do grenade jumps right now. Right. Nice. Alright. I'll do an extra one. Alright, there we go. I'm gonna get some ammo because I feel like I'm gonna run low. There you go. So here's a bunker map. It's filled with enemies. Ah, it's bad. Oh. Okay, we got lucky. And unlucky at the same time. So, there was a badass enemy there. They are stronger, faster, tankier. That was the first enemy I faced. But there was a barrel there that took out the enemy before I could die. I have like some time to revive myself when I die, so that's good. I'll take that. Alright, door's opening. Now I don't want those guys to hit me because they deal a lot of melee damage. Yeah, alright, there we go. Jump over here. See if I can get this jump. Oh yeah, this time I did. Nice. That jump is harder than it looks. So here's a mini-boss. And there was a mini-boss. And that's that. So now we got the key. We go back to Sledge's mine. We unlock it. You should be there able we go. to get into the mine now. There's nothing between you and Sledge. And they're one step closer to the vault. Alright. Okay. So, things are starting to pick up. So we're now on our way to one of the major bosses. He has a weapon we happen to use the rest of the run. Except for Blitz. There's one weapon that Blitz uses that no other character uses for that one skill with extra projectiles. So we're just gonna run back. There's no faster way to do this. We're gonna do a very cool grenade jump here. Whee! There we go.
So that's how slow reloading is. But if I just drop reload, that's it. Alright, so we go back here, turn around, get the vehicle, and then we go to the mine. Alright. I forgot to get the macaroni hat. My bad. I can equip it right after this. Everything you've faced up until now has been simple. There we go, macaroni hat. Let's go. Do not underestimate. You can see it right here. That's the macaroni hat. I can go in first person to show it off. Right, so now we're at Sledge's mine. You're not going to see much of this map. I'm throwing that out there right now. You're not going to see much of this. We're jumping over this gate. Jumping on this house. Getting stuck in geometry. I'm slipping off, okay. There we go. So normally you would fight your way through this entire mine. There's like a turret there. It's gonna be a nightmare to go through. We're not gonna do any of that, because that takes time. We're gonna get some grenades, and we're just gonna do a grenade jump. I need to heal. You do a grenade jump, and very precise jumps here. And that's it. We skipped pretty much the entire map. And here's the boss. Please excuse me, I need to blow my nose. Alright, there we go. Oh, whoops. I messed up. That can happen. Normally what I would do is have that enemy, and then if I get downed, I just defeat that enemy, and that's fine. This time, none of them were near me, so I couldn't shoot them. So I have to go back, and I have to defeat him again. That's fine. We can still skip the map, so that's good. Alright, nice. 2 times in a row. Alright, this is fine. So unfortunately, this guy has like a really hard to hit crit spot. But we got him. Oh, hello. Alright, there we go. And we got the key. Cool. So we finally got the key. We dealt with, you know, we dealt with Sledge. The vault is real. What do you... So here's the shotgun we're going to use throughout the rest of the run. 2 projectiles. Really good damage. No accuracy at all, but also good fire rate. So that's everything we need.
Why was my mouse really slow all of a sudden? Okay. Macaroni Man, let's go! We spawn one car here, and we spawn another, and we go into the second car. Why is that? You'll know later. In about a minute. So we just have to drive back to Zed to tell us, hey, we got Sledge, everything is safe here again. Okay. Car flip. And we also got this weird artifact, which is a part of the vault key. Alright, nice. We got out on the right side. Doing some nate jumps because it's faster. Gives us flash mod. Unfortunately, we've done everything we could here, so we're leaving Firestone. Now, you normally would get your car here, drive back, and then leave the map, because we have to go somewhere else. We're not doing that. We're going to the first car. And we already skipped ahead a little bit. Now, normally you're not supposed to drive here, so what I'm gonna do is do a float. Just gonna float the car. I am stuck. I got it stuck good here. Alright, there we go. Car flip. The biggest thing that's happened here in a long time. Think of the visitors we will have. Listen, if you That was a bit slow, but that's fine. Alright, there we go. We go to Claptrap, we check if there's a better shield, maybe. We got a really good one right now, but it's always fine to have a better shield. Unfortunately, no better shield. So this Claptrap's gonna open the gate for us to let us into the next area. There we go. And with that, we're in the Doll Headland, a very large map, where we get to see the Macaroni Hat a bunch. Oh, we need that quest. Right now, what we're about to do is we're gonna do some story missions. I'm stuck, okay. Cool. So, we're gonna defeat some bandits here in this camp, and then we're gonna defeat this really big mini-boss. Mini-boss is not gonna be easy, especially the first kill, but I'm gonna try my best. Now, there's some tricks you can do with a shotgun, and they behave very weirdly. Where's my gun? Alright. Always nice to have a backup weapon. Alright. Okay. Alright, that never happened before either. I didn't mean to grab this one, but sure. We do need some money, because there's a class mod we need to buy. What? Well, that's that. There was apparently an explosive shock barrel there. Okay, I got a better idea. That would take a long time with the shotgun. Anyway. Need some money. Need to defeat some enemies. Ow. There we go. So there's a very strong enemy here. I'm just gonna jump over. Or not. Oh, I might be able to defeat him, actually. No, okay.
This part of the game is kind of rough because you're first starting to use this gun, but you don't really have any skills to make it any better. But now we got Amplify, which is a very useful skill. Gives us a chance, whenever we deal shock damage, to double our damage. There we go. So we're looking for a specific class mod here. It's not there. Right. So, you know, that skill that gives us extra projectiles gives us a chance to deal shock damage, and that shock damage lets us double our damage if we get the RNG roll. There we go. So now we go into here. We have to flip these switches that let us teleport to any place that we have been to. Teleportation and respawning is more accurate. Macaroni hat for good luck. Please don't hit me. Okay, okay. Dropping my turret here. Alright, there we go. So now we just turn in this quest. We have to defeat some cars, and then we finally get to go to the mini-boss farming that we were supposed to do. I need this exact class mod. Shock is good. We also need a specific elemental grenade. Like 16. I forgot to open this. Got some weapons. Don't need this. Alright. So we need the leader class mod for extra XP. Extra experience means higher level, means better damage. But first we need to defeat some cars, and I hope that one doesn't see me. Oh, he saw me. We want to target the ones with the blue color, because they have a minigun, and that deals less damage. The red ones have rockets, and those are painful. Okay. I'm just gonna say quit that, because that would not have ended well. Let's put on the macaroni hat once more. Where is it? So yeah, this is just one of those things that can happen and go badly because of RNG. It happens. There we go. I'm gonna keep firing this gun because I need to get some extra shots for an achievement. A bonus challenge for XP. We're fine. We're not fine.
Hopefully he drives here. What? No, unsafe progress, what? Okay, I was... That's unfortunate. I don't know why it's misbehaving, but... I could have sworn that's a timer-based thing and not a save points kind of thing. Now we have to destroy them again. That's weird, and really it should not be that way. Greetings, traveler. New missions are available at Lucky's Bounty Board. In every single case I've done this, it's always been a timer-based thing. Except today, I suppose. Wow, my car is already breaking down. Alright. Truly unfortunate circumstances. Alright. Whoa, car flip. Alright. Alright, where is any more? And there is an auto target, but it's not actually good at targeting the cars. Because it shoots directly at them, not leading shots. Anyway, that's done. We turn this in, and then we finally do the mini-boss. I need a lot of ammo for this. So I'm gonna make sure to max that. Alright, there we go. So we're going to get some bait for the mini-boss, because the mini-boss is a giant skag. It's like a very, very large amphibian. A very dangerous one. Now the first time, it always goes harder because we're lower level. Why is he floating? Alright. I'm just gonna get out of here. I do not want to deal with that enemy. There we go. So now we go here, jump up. Normally we're not supposed to take this path, but it's way faster to go this direction. However, if we fail this first attempt, we have to take the walk of shame. But it's fine. It'll be fine. There's Skagzilla. This is the best attack you can do because it opens his crit spot, and that's what we want. That's the worst attack you can do because I cannot dodge it. Oh no. Trying so hard not to fail this. Okay, there we go.
That was very, 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 very scary. But we did it. Okay. Alright. That could have gone much worse. I'm glad I at least got to kill him on the first try, because that's all that matters. I'm gonna take some extra health, movement speed. So now the movement speed is actually gonna start mattering with that class mod. We have enough ammo. We can just farm him. We need to farm him until level 24. Seems like a lot. It is quite a lot. But it gets easier the higher level we get. It also gets faster. So now I have the first point of the skill point. You'll start noticing my movement speed goes up dramatically. It's nice. Then... Oh! Okay. So, this is interesting. Something just dropped that is exclusive to this modded character. So, somehow... the creator of the Blitz mod made it so that any enemy you kill has a chance to drop an artifact. Now, normally in the base game, you can use an artifact. By the way, that's the class mod we need, so I'm gonna... Oh wow, double anarchy? Are you... What? Really? Double anarchy? Okay, so normally, you can just use an elemental artifact to give your action skill an element. Shock, explosive, corrosive, fire. The creator of Blitz somehow made it so that any enemy has a chance of dropping one, but he added custom ones. There's like pearlescent artifacts that I've never seen. I know what they do though. There's one that gives you, and I say this, it gives you 2 turrets for the price of 1. And there's also one that gives you a controllable flying turret, and I would love to have that in a run once, because I genuinely don't know what you could do with that. Maybe there's something cool you could do with that. Anyway, we got an artifact for corrosive, which is useful later. And also we got the leader class mod, which is good for extra XP. The only attack I really cannot dodge is the spit attack. Okay, gun. Alright, there we go. So now we farm until level 24. Well, we got almost everything. We just need a better shield. Maybe one with 60% health, that would be the best. We got 40, which is already good. No, nothing here. Okay. We also need a corrosive grenade, so I'm gonna check for that every once in a while. I'll check for one after each kill, I think. There we go. So now you might start noticing my movement speed's higher. Whoa, interesting. So this shotgun behaves weirdly, right? Sometimes you can kind of glitch it and fire more than 2 shots. The way this gun works, it has a nearly infinite burst.
So if you have like infinite ammo somehow, you'll fire a bunch of shots with this thing. Now, it also has high fire rate. Only 2 shots. But for some reason, the burst and the 2 shots kind of glitch. And if you just mash click, you can sometimes cause it to shoot 3 or 4 times. Oh, there we go. Okay, we're set. We got a corrosive grenade mod, which we'll need later in the run. And we got a decent shield and a class mod. Very nice. Alright. Just 3.5 more levels. I'm gonna unequip this for now. Now we're just gonna speed farm, because we just need to kill him to level 24. Right. There we go. So we're on our way to farm once more. Claptrap will tell us that there are side quests available every time, but we only do 1 more side quest in the run. Good attacks, alright. Very good attack RNG. Very nice. A lot of this is up to RNG too. I'll get ammo after this one. And then at level 24, we'll continue the story. We're a bit over-leveled at that point. Quite over-leveled, I think. But that is for a good reason, because we skip pretty much all the side quests. Alright. Whoa. That's a good class mod, okay. Normally in vanilla game I would use that one because it's really good. Gives your weapons a lot of magazine size. Alright, some extra ammo. We got the shield? No. At any point in a run, if I get a 60% health shield, I'm taking it, and nothing else. Because that gives me what the health I have now, plus 60% that isn't healed right away, which means more movement speed. That's always nice. Oh, okay, there we go. Nope. Alright, it's going pretty well. Compared to how the cars and the farming for the crawworms went, this is actually going pretty smoothly. Level 22, we do not spend skill points now.
Alright, there we go. Extra crit damage, always good. Hey, that was nice. Alright, cool. Now I just realized, where did I leave my slippers, because it's kind of cold here. Anyway. A few more kills. There's a lot of stuff in my room, it's like a mess, I can't find my slippers, there's a whole PC case next to me. I'm like in the middle of a PC upgrade, so, you know. Things are interesting. There we go. Oh, alright. No. I am kind of glad I got that corrosive artifact, because that means we will deal extra damage to the armored enemies later in the run. Now, your weapons can have these elements too, it's just we don't use any with that. We don't use any weapons with elements, really. We just use the shotgun. There is a chance, though, that the shotgun I get later will have an element. That will be fine, though I prefer non-elemental for the final boss, because if it is non-elemental, then the final boss is a piece of cake. It already is, but then it's literally no challenge. Oh, I parked the car in a very awkward way. Okay. That was good. That was some solid damage. Alright, one more kill and then we're done. I think. I hope I'm level 24 by then. Alright, there we go. Hopefully the final kill. If it isn't, then I'll just do an extra just in case. Marathon safety. Nice. Good stuff. Okay, so we're still level 23, but are we level 23.9 or something? Then I'm fine. I'll just keep going. I'll do an extra. Marathon safety. Let's go. I don't want to risk anything. Even though we already have everything, except one thing, which we will need later. Another bouncing Betty. However, since we get that shotgun, I don't think we need one. Alright, that's the farm done. Takes a long time, but there we are. Alright, there we go. So, 1 point in this, 1 point in this. Now we finally continue the story. Okay, this bad Mel guy, I know him. He's the one that's been stealing all my runners and putting them in the hands of these jagoffs. So, those cars we killed earlier, those cars we defeated, this bandit guy with a monster truck, he's in the middle of the fire ring, by the way. We can't see him yet. He's the one that's been stealing all those cars.
So we have to deal with him, obviously. I forgot the macaroni hat. Greetings, traveler. New missions are available at Lucky's Bounty. Alright, I'm gonna put the car here. We're gonna use the shotgun, and this is very scary, but everything will be fine. Yeah! Yeah! You better run! Ah, okay. There's a psycho here, though. Very nice. I have to make sure no cars hit me, because if they hit me, it's a one-shot kill. Alright, we got him. Nice. And now you can see the movement speed in action that I get from that shield. From that skill, actually. I got a lot of movement speed there. So I was able to run away from everything. Car survived as well, so that's good. And there we go. So here we go. We celebrate with our macaroni hat. We're doing all right. Things seems to be going well. And there we go. So now we're in New Haven. And New Haven is probably the safest place to be on this planet. My mouse sensitivity is way lower than it should be. Why is that? It's very low. Okay, that's weird. I can barely move left and right. And in that capacity, I must keep the road to Sanctuary closed for now. What's going on? Flint's tribe and that infernal contraption of theirs are out on the salt flats, and I don't want citizens getting. Anyway, movement speed means we don't need to save quit here. Because we got extra movement speed, we can just run through. Normally we'd save quit here and respawn, but I think it's faster to actually run through with the movement speed now. Yeah, for some reason my mouse sensitivity left and right is really messed up. This game is from 2009, so I guess it's, I don't know. Hopefully it doesn't break itself now. Oh, it fixed itself. Okay. That's weird. Macaroni Man, let's go. Oh, oh. Right, so that vault key we got from Sledge earlier, we're gonna show it to Tannis here. And Tannis is like a very smart scientist. She has been researching the vault, and she knows everything about this. We defeat some enemies for some extra XP. And, yeah. We're just going to Tannis now. Anyway, driving. More driving. Wish there was a faster way to go through here, but I haven't looked into it yet. There might be faster ways of driving. Oh, we got the bonus XP from shots. Nice. Good stuff. There's some barrels that can be a real threat here, so there we go. We're going to the fast travel point here because we will be using this one a bunch. Oh, smooth. We turned around and activated it at the same time. Normally I get stuck there. Okay. We have some grenades. I have no ammo. Alright, that's fine. We're just skipping this area.
Ooh, alright, there we go. There are some flying giant bats attacking me. There we go. So we got the Tannis. Now we're gonna go to Crazy Earl. Crazy Earl is a person that Tannis knows, and he might have another vault key. Oh, whoops. So we're gonna drive back again. Go through here. Normally we're not supposed to take the car there. There we go. Hello! There are new missions available at the New Haven bounty board. Gonna go this way. Car flip. Alright. For some reason, I always try to take this path because I don't know what's faster. There's two ways doing this. This one might be faster. I just never timed it. I need to do that. I really do. Asked me to tell you about a little something something he needs done. You should ask him about it. Eventually, we get here. Just gonna ignore this turret. Fast travel points. There we go. Oh, I didn't expect them to be attacking me, but that's fine. So, now we're at Crazy Earl. Why is he crazy? I don't know. But either way, he's hiding out here. And he needs our help. Great, okay. Oh, whoops. That was a misclick. Alright. So he wants us to kill some enemies. I have no ammo. I just realized I forgot to get ammo, so we have to do that right now. I have no bullets. We're gonna need them here, so yeah, my bad. That's fine. Is this thing turned on? Look it, I ain't talking to you about Jack Monkey squawk to you. Might as well get some nades in the meantime. Alright, there we go. You might be wondering, why did you just do that? To answer it easily, put it simply, movement speed. Oh, that's bad. That's like the worst Spider-Man we could have encountered. The strongest one, too. Okay, I have to unequip this, because something is going wrong with that weapon. There we go. Alright, there we go. That corrosive Spider-Man has a tendency to do like an AoE attack that knocks you back, and he can do that really quickly and take out a lot of your health. Okay, hello. Wow, that's this is some unfortunate RNG we got here. We got a lot of strong enemies for some reason. Well, walk of shame. Let's get going. Get some extra movement speed. This guy is strong, and I hope he goes to me instead of walking away. Please. I think everything that could go wrong in this run has gone wrong. I didn't want a strong enemy there. That's just unfortunate. And there's another strong enemy. Oh, shoot.
Alright, let's go. We still have a lot of enemies to kill. Why did they spawn him here anyway? There's 2 of them! What is this RNG? There's free badass. What is this RNG? Huh? They're not supposed to be a common spawn. Let alone this common. Like, they are very, very common right now. That's weird. That's fine. Why did I have that? Anyway. I fell. Right, come on, there we go. Oh, he's back! Oh, he is back for revenge. This time I'm getting him, though. Oh, wow. Yeah, there we go. I win! Okay, this is very weird. This is really weird RNG. Normally, how it's supposed to go is, okay, you get a badass enemy every once in a while. They're very strong, you just have to be careful with them. I have seen like 6 of them so far, which is unheard of. 2 spawning from the same points, one after another. 1 spawning right next to it. This is the most strong enemies I've seen here ever. Like, ever. Genuinely, just in all of my more than 2,000 hours of playing this game, I have never had it this bad. That says a lot. Want me to read a few donations in the meantime? Sure, go ahead, yeah. Alright, cool. We have a anonymous $1 donation without a comment. And we have $10 from our good friend Recult saying, "Man, I love ESA, GSM. No, speak on. Yep, definitely speak on. Good luck on the Taiko. ugyuu." Thank you. And Record's $10 go towards the Skyward Sword Big War for a file name. And currently we got Bingo Man as the leading file name for Skyward Sword later today. Yeah, thanks for the donations and back to you, my friend. Thank you. So anyway, that was a whole trip and a half. Genuinely, I have never seen that many strong enemies there, ever. So, here we go. I would normally play Taiko today, indeed, and that's what they were mentioning. It's like a rhythm game. Very fun stuff. But I caught a cold, so I'm not doing that today. So I want some extra damage. Get some extra movement speed. There we go. So now there's, Crazy Earl has another task for us. We need to get booze. Because I think it's either poisonous, or he just got it stolen. One of the two. Anyway, each enemy here drops booze. I'm just gonna do the first area 3 times.
Because this gives me 7 each time. Unless I forgot an enemy. Whatever. Oh, I forgot an enemy. Okay, I forgot one pickup, but that's fine. We just do this 3 times. Then we go a little further the next time. Oh, there's a badass with a rocket launcher. Luckily, rocket launchers are easily dealt with. Just like that. Just the RNG this run is just whoa. Anyway. I guess we're doing it differently. Also doesn't help that I didn't get to practice because I was so busy building stuff. What? Really? Ugh. Clenching my fists in rage at the RNG. But this time it was me just shooting a barrel, which actually happens to have a big enough AoE to hit me. Alright, we're gonna do things differently then. I'm just gonna do this area one more time. The starting area one more time, and then we're done. I think. Someone has a shock weapon. Whoa, okay. Alright. I guess... Alright. Did I mention this shotgun has a lot of knockback? I just send him into the sky. He's gone. Okay, that was the guy who had a shock weapon. Alright. Because I didn't get that one enemy, I now have to run all the way here just to get one bottle. There we go. It's whatever. Right, so we go to Crazy Earl, turn in the quest, go back. No, Crazy Earl's gonna tell us we don't actually have a vault key. It got stolen from him. That alien vault crap a map you looking for? Crom stole it. He stabbed me twice. Oh, that was so good. That was like a proper barrel jump. I've never done that before. Didn't know if it was possible or not. Apparently it is. Barrel jumping is now a legitimate strategy. Alright, so we go to the underpass. We're gonna take a car. We're gonna drive to Crom's Canyon because he has a whole little canyon for himself, filled with enemies. Let's get you roll. Let's get you roll. Rounding up. And luckily, there's a very easy way inside with the car. Normally, you'd have to walk through a large area, which has turrets and enemies before you get to the entrance. We're gonna use the car instead of walking. For marathon safety, I'm gonna get this respawn. Should I happen to mess it up badly enough that my car gets destroyed, including me? Oh, okay, too low. So we use a free scroll for this.
too far right. I'll try it one more time. Alright, let it recharge. We need to go face left here. Okay. It's not as easy as it looks. Wow, okay, I'm messing it up quite a lot now. Alright, let the boost recharge. Okay. I didn't know you could go too far left, but sure. Okay. I've done this trick many times before, trust me. There we go. We got the car over here. I'm fine. Happens. Come on. It's because I caught a cold. Things are just going harder. Okay. There we go. That's how it should go. Please don't get stuck. No. What are you doing? Get the respawn. Alright. We're safe. Okay. Everything's fine. I'm gonna buy some health kits because I feel like if I don't get them, I'm probably going to get wrecked at the boss. And an instant health file because I don't want to have that low health. Anyway. Brahms Canyon. There's a bunch of enemies here. I'm gonna skip all of it. Not really. I'm just gonna run through it without killing the enemies. As long as they don't defeat me. There are so many badasses in this run. It's so weird. Very unlucky. Ooh, okay. I have a lot more movement speed than normal here. Alright, so here is Crom. Now he has a turret way up in that tower over there. He can shoot us from here. I might die. So I'm really, really hoping that what I do here doesn't end up with me dying. Yeah, he can still get me. Alright, actually, we got lucky here. Alright, I'm waiting for that one. There we go. I could not see. There we go. I made a mistake. There we go. Alright, cool. With that out of the way, we got the second vault key out of possibly 4. Now I'm saying possibly 4 because what the game tells you is there might be a 4th one. After we get the 3rd one, that is. Alright, so we're moving forward. We got the second vault key piece. We're gonna show it to Tannis. She's gonna be really happy and tell us, hey, there's more to do. There's probably another vault key somewhere, but we need to get through a town filled with bandits for that. Ah, lovely. There we go. I'm gonna get this chest because there's some grenades in there. We could always use them.
Right, so there we go. Janus Town. It's like a little town with bandits, really. That's it. It's a little town with bandits. There's a giant bridge that needs to go down before we get there. Now, luckily, there's a very easy way to get over the bridge. It's to just use the car. Because bridges in this game are optional. And there we are, moving forward. Gonna boost a little. I need to save some boost. We're gonna talk to the claptrap, and then we're just... The bridge is not lower, but we don't need that. And with that, we're over the bridge. Easy peasy. Fortunately, in your way are the inhabitants of Janus Town, who smell of alcohol and ignorance. They like science as much as I like the idea of music. Music is wasteful and stupid. So, there's Taylor, which is Janus's brother. He tells us, hey, I want to run the town. So we get rid of Janus, so that Taylor can run the town. And then there's a whole little bit of story related to that. Now we use the car here. With the power of the car, we can make quick work of this little mini-boss. There he is. There we go. Alright, save quit. So, we go over here. We tell Taylor we got rid of the problem. He's gonna thank us. Tell us, hey, there's something else. There's someone else you need to tell about this. I need to save quit again. But I get that notification, hey, you can't save quit here. So I've been thinking about maybe not save quitting here. Would be faster. So we go to New Haven, and in that little weird alleyway, there is a friend of Taylor who's gonna tell us, okay, hey, thank you so much for letting me know about this information. We have a little reward. Now, surely we can trust this random guy named Eric, who happens to be a friend of a bandit leader, to give us a reward, right? It's just somewhere else. There's like a giant container filled with loot. Sure, right? We can trust that. As it turns out, if we try to open this container filled with loot, totally filled with loot, there happen to be enemies behind the fence waiting for us, and they're gonna try to attack us. Now we just save quit to skip all of that, so... Let's say we've dealt with it. We actually got rid of the bandits by using our guns. And now, report to Helena. Now we took the last side quest. Anyway, story, we go back here. We defeat Taylor. And then we go and get the next vault key piece. I got the rod. The next time you see Tanis, tell her to come see me in New Haven. Wherever she's getting her supplies, I know I can make her a better deal. So Taylor will spawn here. There's turrets too, so I need to make sure I survive until he is down. Unfortunately, I did not, so I'm gonna save quit. What we can do is
just use the car, and if everything goes well, he's very easily dealt with. But my car broke before I could even touch him with the car, so that's unfortunate. And I seem to have taken some damage with it now. There are new missions available at the New Haven Bounty Board. Okay, attempt number 2. Yeah. Usually it goes fine, but it's not easy. You have to make sure you're not getting hit by things. Everything. Okay. I don't want to get hit. Cool. Now, for some reason, the turrets did not spawn, which is weird. And now we actually managed to do it. Cool. So that's nice. Sometimes they don't spawn. I don't know why. I really don't. Wonderful. Now, do your best to prepare yourself for what's ahead. I'll contact you again soon. So we got rid of Taylor. Now there's nothing holding us back from getting to the next area, which happens to have the last vault key piece. Or the 3rd out of 4. So we go to this claptrap. He happens to look exactly like a bandit, which is really funny. He's very grumpy that we got rid of Taylor and Janus and whatever. So, he's gonna let us in. He's just not happy about it. It might seem insurmountable, but you can do this. You will prevail. And with that, we are on to the next major boss. Got level 26, so I will just get some extra shield thing. My shield is low capacity, so I might need a better one. There we go, there's a better one. I still need a better grenade mod. Oh shoot, I just realized that. I need a better grenade. I don't have it. I am messing up everything today. It's fine. Looks like it's raining, huh? Anyway, so there's a major boss we need to kill. Kinda like Skagzilla. Gonna get all the ammo I can, because we need it. We definitely need it here. There we go. Whoa, hello. That was a jump scare. He has a ranged attack and he just tried to hit me with it. So anyway, here is the next major boss. It's the Rack Hive. And the Rack Hive tries, it's just a giant monster with a rack nest on his back. Anyway, there we go.
Oh, that's bad. We have to deal with these. They can dish out a ton of damage if I don't do that. Okay, that's scary. He might down me. I hope he respawns some enemies. Oh, he's trying to stomp me. Normally this doesn't happen, but... Alright. Wait, respawn here? Why didn't I get the respawn? Okay. This is unfortunately a very cursed run because a lot of things seem to have just been going wrong. Anyway. We have to travel back. Since, for some reason, we didn't get the respawn. There's a respawn point, like, right there. Right there. For the boss. There's 2 of them. Well, what can I expect from this? This run is blessed and cursed. Good thing is, he's all the way over here. Where was my healing? Where's the respawns? This is... Truly, this just doesn't happen like this. He's just been very, very aggressive with the stomping, which is unfortunate. I lost my gun. Oh, okay. Please get stunned. Finally. The worst part is we have to defeat him again. I think.
I think for the sanity of the run, I'm not going to do it, though. I'm not going to beat him again. I'll do it once. I'll do 1 kill. I think I can live with only 1 kill. I did give some extra room to estimate, should things go wrong, but so far, a lot more things have gone wrong, so... I don't actually know what it is looking like, but... Alright. He slipped off, okay. There we go. So first we have to turn in this quest, the story quest, where Tannis congratulates us for getting the free key pieces. Now she tells us there might be someone who has a 4th one. So what we do now is we farm Rack Hive with 1 more kill. Alright, there we go. Oh, grenade. I think we can roll without it. I think we don't need that extra grenade. Doing this so I get extra movement speed. That should hopefully speed things up. Get the respawn. Should I die? I don't think I should. Well, I will. Use a healing kit, because we need it. Oh, the timing on that one. Alright, we're done. I think for Blitz, because the final phase, like the end game is so easy, I could roll 1 level lower. We're not actually under-leveled, we're just halfway through this one. So I think we can roll with that, and it might save some time. So that should hopefully bring it back into estimate, and I think it will still be with an estimate, hopefully. But that was indeed some unfortunate, very unfortunate circumstances, but I am glad that Skagzilla went well. I am glad that that one went well. Right, so, Old Haven, very scary. This is where corrosive rounds are very useful. So, we have a turret. There are a bunch of Crimson Lance here, and they are basically hired bandits. And they have armor and strong weapons. Now, obviously, the armor is very dangerous, but corrosive deals with them quickly.
I hide behind here because I do not want to be hit by turrets. We have to wait for the claptrap to escape, turn in the quest, and then we're done. Wow, you're not dead. And that's it. That map is chaos, especially if you have to do all the quests. Crazy map, just filled with enemies everywhere. So anyway, we got rid of that. We saved the claptrap. He's going to open this gate for us, which will let us to Baron Flint, who happens to have... Oh, by the way, macaroni hat. Flint was an employee of mine, but I fired him for gross incompetence. There we go. When he left, he stole a fragment from me and punched my dog, which was the fourth and final part of the key. Here. So he has the fourth part of the key. We just have to get to him first. And unlike the other categories in Borderlands, we actually defeat him normally with the sledge shotgun instead of either using birds or knocking him off of the mining rig, which usually one-shots him. There he is, our man. Oh, he's very threatening. He's kind of threatening us right now. But anyway, we have to defeat 4 cars before we get to him. And so, we just have to get rid of these. Now where they spawn is RNG. Or where they drive to as well. But you can see them on the compass with a red diamond shape. So that's what we're using to figure out where they are. Unlike everything that has happened in this run so far, that was good car NG. Good car RNG. And I'm happy about that. Now I hope I do not get wrecked here. And there we go. We're on to Flint. So, Flint has a shotgun that fires a single high-power explosive projectile. We can use that. If we use that, we have, with our skill, a shotgun that fires 6 high-power projectiles per shot. And the coolest part about this weapon is it has high fire rate, high damage, and burst fire. And with the burst fire, the DPS we get... Oh. Well, anyway, alright, I failed that, I guess. Oh, I need grenades. Oh, shoot. Normally, you're supposed to fight all these enemies. What just got... Oh. Please? Edit, alright. Alright, get out of here. Get the healing. Thank you. Normally we grenade jump up here to skip having to defeat all those enemies, but I just did it anyway. We got lucky. Or not. Oh, no.
I'm just silently observing everything that has happened so far. Alright, where is he? Where is he? Can I have my gun, please? Please, please, thank you. We're fine. This is by far the most cursed run I've done to date, unfortunately, because everything has gone wrong. But I will push through, for I would love to showcase the end game, because it gets really cool now. Should we get too far over estimate, however, just let me know. Because I'm running my own timer and I'm seeing it's not looking good. Anyway, we got the coolest shotgun, non-elemental too, which is good, because now the final boss is easy as heck. Easy as pie. And with that, we find out Tannis lied to us. There's not actually a 4th vault key piece. There's the 3rd one, but she has all of them now. And there's Commandant Steel. She's the antagonist. She doesn't talk that much. Anyway. Normally what I would be doing in any other category is using these corrosive grenades. A trick with corrosive grenades. But the cool thing is, with Blitz, this mini-boss we're about to fight is very, very easy. The only thing we need to do is use the shotgun, and then we're good. Seeing as... okay, we're just gonna use Macaroni Man. So we jump against a fake wall here. There we go. Now we move over here. I'm always going to check these because there could be something cool inside. Unfortunately, nothing. So there's Steel. She led us into a trap here. She's kind of glitched right now. Anyway. So we have an explosive bouncing Betty, but what we can do is we can equip a corrosive grenade, make it a corrosive. Normally that boss is a major struggle, by the way. Like, for other characters, that one's a major struggle, but for Blitz, it's a piece of cake.
I don't know why I had 0 bullets. Anyway. We're just gonna run through here. Ow. That just dealt all of my health and damage. Anyway, we're running through here. We don't need to deal with these enemies. So, Tannis got captured. Steel, the antagonist, wants to get the vault key and activate the vault. We don't want that to happen, obviously. So, we're gonna stop Steel. We're gonna help Tannis. Why does he have a stinger? Anyway, so what we have to do is we have to restore the Echo Net, which has been shut down. It's pretty much what is the telecommunications line over in our world. So we have to restore this. And what we can do is we can just go to this one point here 3 times. Instead of going all over the map. Gonna do a great jump here. Now, I made a mistake there by damaging myself a little. Actually, we're fine. We're fine. We're fine. We're totally fine. So now we just do this 2 more times. There we go. Oh, what the? I know they throw a grenade, but sometimes they can just... So this map, the spawn of this one is kind of rough. You just... The enemies instantly see you, and as soon as you spawn, you can kind of get a grenade thrown at you. I'm trying to lower my health to give myself extra movement speed. Right now, I'm just kind of wasting time by messing it up. It's getting hard to speak, but I'm fine. There we go. Alright. So we do this one more time. Alright, that's good. That's not good. Ay, ay, ay. It is getting harder to speak, but I'm trying my best. I didn't practice this too much. There we go. All right.
Alright. So we did it 3 times. Now we just have to turn on the fast travel point. If I can get to the map. And after we turn it on, we got the telecommunications. And then we can finally face off against the final boss. This is fine, I just have to kill time now. So... we save quit. We go here. And then... we fast travel here. Salt Flats. And now the final boss sequence finally starts. I have no grenades. Whatever, okay. There is no time left. You must reach the vault by any means necessary. We will not get another opportunity in this lifetime. Alright, perfect. Perfecto. Very good. Now what we need to do is run through 2 maps. The hourglass is on the last few grains of sand. You must. We're going into the Iridian Ruins, and the Iridian Guardians are pretty much the ones protecting the vault. But it is opening soon. And Steel is on her way there. So this is a scary bit. I was supposed to expect this, really. The enemies are just, really rough today. Alright. The final boss is not far away. And seeing as we got a non-elemental class mod, it should be pretty easy to deal with. Sorry, did I say class mod? I meant shotgun. I'm just gonna run through the entire map. We don't need to defeat any of these enemies unless they want to defeat us, which was the case there. Alright. Okay. So, we run through here.
Then we're at the final boss soon. And the final boss will take about a minute. About a minute. Like, the boss fight itself will be really fast. But there's a cutscene before it, so, you know, Macaroni Man. So we're almost done. Should be less than a minute of walking and about a minute of the boss itself. What am I being hit by? This is it. The reason you're here. I've guided you to this point and you've done so well. Know that you are ready for this. The vault opens. Brace yourself. I believe in you. You can do this. I'm not taking any chances here. And final boss. So, only about a minute and 30 seconds maximum before it runs over. There's the macaroni cutscene. The contents of the vault are rightfully the property of the Atlas Corporation. So, Steel is at the vault. We're at the vault. We're at gunpoint. She's gonna activate the vault. But she doesn't know that what's inside is actually a hideous monster. So, the monster comes out, kills her right here. So now we're gonna go defeat the final boss, which is the hideous monster from the vault. The Destroyer. But he takes crit damage very easily. And this is gonna go by in a split second, so get ready on time very soon. This creature may be immortal in its own realm, but in this reality, it cannot survive without a boost. That makes it vulnerable. When it becomes If I have enough ammo, that is. it can't be hurt, even killed. You just need to know where to aim. Oh, no, 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 don't do this. Don't do this to me. No, where did it go? This is not good. This is not good. Come on. Why did this have to happen? I can't believe I messed everything up. Even this part. Please let that be enough. I'm gonna mercy kill it. I'm sorry. I didn't have enough ammo to defeat the final boss. I don't want to try again. That would take too long. I'd have to walk through the entire map again and everything. I wish I could show a better run. Messed up a lot of things. Normally it's a lot quicker than this. But I hope you like this anyway. If you want to give mods a try, you can totally do that. And I would definitely recommend playing as Blitz if you've played Borderlands before. For now, all that would happen is you defeat the boss, final cutscene, runs over, and that's it. So, I'll be here tonight for hosting. I hope you enjoyed the run. And this is me signing off. Thanks, Ugyuu, for the run. Very sorry that the event very unfortunate. But, It's okay. That's just what sometimes happens when you speedrun Borderlands games. Yeah. I can very much relate to the fact when everything possible goes wrong. I know that fact, or that feeling. So, but it was still, I liked it. It was a cool showcase of a modded character. I didn't even know that works. But yeah, thanks for the run. Really appreciate that. We'll be heading into a quick intermission, and when we come back, we'll get to see some Pokemon Glitchless action. So if you want to see that, please stay around. We will be right back.
Alrighty tidy, hello everyone, welcome back to Speedconline 2023. We're still raising money for Save the Children. If you want to donate, you can find the link for that below the stream or in chat by typing !donate. Normally I would say we're currently setting up for the next run, but the next run is already set up. So we will be jumping right into our next run, which will be Pokemon Red Glitchless by L Revolver 385. Alright, hello. We're back with Pokemon. Let's go. Yeah. Hello everyone. It's I'm El Revolver, and today I'm showing you a run of Pokemon Red Any Glitchless Classic. Should be pretty fun time. So first of all, we should hard reset, and going to give a countdown when the run actually starts. Okay, counting down. 3, 2, 1, go. So this is Red Any Glitchless Classic, which is a pretty RNG heavy category, because in comparison to normal glitchless, this run bans RNG manipulation, which is a big part of Pokemon speedrunning actually. So we have to deal with everything the game throws at us, and because the first rival fight is can be pretty hard sometimes actually, we get a extra potion so we can easily finish it off. Yep. Even before this run started, I chose a special palette that lets me see through dark caves, because it's Pokemon Red. And of course, we're gonna start with the only good starter here in Squirtle, which is used primarily to just defeat Brock easily. And yep, before Brock we will get our main, Nidoran male. So here we go. Okay, we don't want to see Growls. Growls are really bad, because it just delays this battle so long. But it seems good. Seems like a good fight. The Growl was bad, but can manage. Yep. So because we're not going to use any RNG manipulations, we have to find our main Nidoran the old-fashioned way, by just looking for it in the grass. It has a runnable Nidoran, at least level-wise, is 30%. There's a 30% chance to counter it, and we will use the technique that I explain when we get there to make it easier to find. So now we actually want
one encounter so we can get some experience to reach level 8 before Brock. So Squirtle learns Bubble, and we want to defeat a good encounter, which is either a Rattata, level 3 or 2, or a level 2 Pidgey. We could also defeat level 3 Pidgey, but because it has only Gust, it will do much more damage than Rattata, like it just showed. It just used Tail Whip one turn. The tackle was a bit unfortunate, but it still did less damage than Pidgey would have done. Because HP is of importance. So, first is fetch quests. Bringing back the parcel. Yeah, and a bit about the route that I'm using. I'm going to play it really safe because there's a lot you can do in this game to be faster, but it's always a bit risky, and it's not really suited for marathon runs. But maybe we will see some good high-level strats here. There's not much to do here in the beginning, just a tutorial dialogue. So, now we have to run through Route 1 again. This time we don't need any encounters. We have all we need, rather. Okay, one encounter is pretty average. So. Okay, now we have to buy some Pokeballs to hopefully catch some Nidoran. Wanted to buy it less, but better safe than sorry. There's a high chance that we can catch this thing with 9 balls, but there's always always a chance that we can't catch it, which wouldn't be good. There it is. But it's the wrong one, because it's too low level. So, what I'm doing right here is I manipulated a little bit the RNG. Already it's called Deiner manipulation, and the way it works is oh, nice miss. The way it works is when you encounter a Pokemon, you can approximate where the RNG currently is in the encounter table. And because I encountered a level 2 Nidoran, I knew that when I search for 2 seconds and then wait for 3 and then search for 3, I have a high chance to encounter a Nidoran we need, which flawlessly worked. I'm actually surprised. Here, a fun trick, swag potion. You can turn while picking up some items. Doesn't save time, but it looks cool. Okay, next up is the Viridian Forest, where we will take a really specific path to get through, because
developers somehow managed to put in some tiles that can't spawn encounters. Like right here on the right side, there can't be any encounters. If you look closely, you can see that these tiles have a flower pattern in their right corner, lower right corner, which shows that. So the next battle is a little bit tricky because there's an encounter. The perfect spot for an encounter actually, because if you get out of battle, like not like that, but like that and buffer A, you can pick up that potion without getting a jingle, which saves like 3 seconds. So if there's an encounter, that's the place where you want it to be. Okay. We don't want to see poison stings because they do a lot of damage, and because Squirtle isn't quite strong enough, we have to tail whip it a little bit to make decent damage. And hopefully, we can take it down. And there's so much to talk about with this game. Because I crit the Weedle, the game ignored all stat changes, which made the tackle make less damage. That's why this is a 5-hit instead of a 4-hit, which can be sometimes pretty annoying. Because crits are supposed to be a good thing, and sometimes they just aren't. So now we come to everyone's favorite gym leader, Brock. There is a chance to lose this fight. Wait, I have to swap the Nidoran to front to train it, so that it levels up to level 8 after this fight and gets Horn Attack, which is a pretty strong attack for early game, which will be very useful in the section after it. But what I was saying, Brock can be pretty hard. Rock hard if you can say so, and because his Onix uses Bite, and if we have a bad Squirtle, we can't reliably defeat it in 2 hits. And because Bite is up to 3 or 4 turns, we have the chance that if it uses Bite as we use the first bubble, it can just survive and retaliate and one-shot us, which you don't want to happen. So, like, a big difference to normal Glitchless, that why it's called Classic, is Nidoran isn't perfect. It's far from perfect actually, and to know how good it is, we're gonna check after this level up how some of the stats are. Oh, that's actually pretty decent. With this one we don't have to worry about much, because it has decent speed and decent attack, which are the most important stats for Nidoran in this route. And yeah, nothing to worry about. This Nidoran is actually runnable for actual PB attempts. So here we swap options to set, because it's faster. So we don't get asked if we want to swap our Pokemon after everything we kill. Here we buy some safety potions after we sell Bitian, because it's not useful. 12 should be fine. Because we will later get
a lot of money because of some nuggets, extra nuggets I'm gonna pick up. So money isn't really a problem in this run, luckily. So here, coming up, Route 3 is a really tough route actually, with all these fights taking so long. There's a lot of opportunities for RNG to mess one up. And especially the trainer after this fight is notorious for ending runs. Like, he's basically no problem if your Nidoran is perfect, like in normal glitches. So with a subpar Nidoran, it's a different story. So here we want to conserve a bit of Horn Attack PP. So we try to use Tackle if we are sure if it kills or not. If it doesn't, we just use Horn Attack again, like there. Here we are level 10 because we had a level 4 Nidoran, which isn't that much different from a level 3 Nidoran. The only thing that's better with a level 4 Nidoran is Route 3, where we are currently at. So yeah, that fight is always easy. So this fight is very tough, like I said. So we actually gonna save in case we lose, which there is a non-zero chance of losing here. What I missed to say is Gen 1 is pretty bugged in many ways. Shocking. But there is one thing that we are passively abusing, which is called a badge boost glitch. Every odd-numbered badge in this game gives your Pokemon a boost in one of your stats. And Brock, being the first gym, gives you a boost in strength. 12.5% boost, to be exact. And every time our stats are modified, the badge boosts are reapplied. Which means that if we get hit by string shot, we do more damage. Which is a pretty funny interaction. And like you saw there, Ekans can rap, and rap in Gen 1 is one of the most annoying moves ever. Because as long as the enemy raps, you can't do anything. You just have to sit there and watch. Which is why you can't always win this fight, because if the Ekans just decides to rap all the time, you get no chance of attacking if you are slower than it, and that's most of the times the case. We are pretty lucky with this Nidoran because it has enough speed to have a speed tie with the Ekans, so a 50-50 chance every turn that we move first, which is pretty nice. Yeah, like we saw there, a crits ignore every stat change, positive and negative. So we actually want to see some crits here against the Metapods and Kakunas to do decent damage. So it's a free hit. That's good. This fight there isn't
much going on in this fight, nothing really different to the fights before that. But after that fight, we have to catch a Pokemon that can learn Fly in the grass here, which isn't a problem usually, but there is a chance to encounter Jigglypuff, which is, I believe, 10% or so. So let's hope we don't find Jigglypuffs. Yeah, this fight is on average pretty slow because the Metapod just uses Harden and it takes forever to just go down, even though it can't do anything to us. But that's done now. So we learn Poison Sting. Poison Sting is an interesting move. We actually gonna use it a little bit because there's a quirk with moves that can inflict a status condition with the secondary effect. Because despite the option saying that animations are off, there's a Jigglypuff. Nice. Despite the option saying that animations are off, there are still animations in air quotes. And moves that can deal a secondary effect have a faster animation than those that haven't. So if Poison Sting defeats a Pokemon, we will use that instead to conserve some PP, which is a pretty important thing later on, to just have enough moves. So here we have to use the Pokemon Center to heal back, and we do this mainly for, you guessed it, PP reasons, because we had only one Horn attack left and we will excessively use that move here in Mount Moon, which is pretty cool place to be sometimes. Most of the time it isn't, because of this. Because we don't manipulate RNG in this category, we have to deal with every encounter the game wants to throw at us, which does cost a lot of time and is basically the difference of a good run and a bad run. Like, you can lose up to 5 minutes in this in this cave just because of encounter luck, which is always sad when it happens. So we hope for least possible encounters. So here we take some optional battles to gain some experience to make some later fights a bit more consistent, because we have a decent Nido, but it's not that decent. And because we only have Horn Attack as a primary move right now, it can be a bit tough. Like, normally in Glitchless you grab the TM for Mega Punch, which is a slight upgrade to Horn Attack. Not by much, but it gets the job done. And it just ensures a few ranges throughout. So that was the perfect place for a Geodude, because here we can skip the jingle for picking up an item again, which is always nice, always satisfying. So here we take this optional battle, because they give a lot of experience compared to everything else here. It's very efficient.
Sadly, there's not much going on in this battle. It's basically just pressing A and hope it just ends quickly so we can move on. Because after this fight, our Nidoran will evolve into Nidorino and gain a bit of a boost. Like, stat-wise, we don't really care because we will pick up a Moonstone and just evolve it into Nidoking. But the thing it got going for it is that it can learn Water Gun now, which Nidoran can't. And we will use Water Gun for the next optional trainer we will gonna defeat, which is a hiker with 3 rock Pokemon, giving us basically free experience, because they have a really good experience yield. And they make Nugget Bridge, which is the section that comes after Mount Moon, a lot safer. It gives us better ranges in general. Okay, here we teach Water Gun in a place of Leer because we won't need it anymore. So here's the hike I talked about. The encounters in Mount Moon are actually also a bit needed because we still need a Pokemon that can learn Cut. And because we only have a Pidgey and a Squirtle, we have to find either an Paris here in Mount Moon, or we have to later look for an Odyssey, which is always miserable, and we just hope to find Paris. That is the best outcome. In this floor it's 5%, there's a 5% chance to appear. Here in this hallway it's 10%, so it's more likely. If we don't get unlucky, we should get in Paris, but like I said, it's not guaranteed. And here it's 15% actually. Like it gets higher the the further you go into Mount Moon. Oof. Didn't get too many encounters. Like, could have been more. But we take that. It's not a Paris. That's unlucky. Okay, here we use the Moonstone to finally get a final main Nidoking, which is a pretty insane Pokemon, especially in Gen 1, because it just learns basically every move, it feels like. It can learn, it gets a lot of coverage moves, which we are going to use later in the run, and it can use Horn Drill, which I will come to when we get there, because it's really broken in this gen. So this fight usually isn't a problem, but it can be a problem because this Zubat can use Supersonic and confuse us. And or we can just crit it. And yeah, confusion is every turn you have a 50% chance to hit yourself. And it happens.
It happens more than it should. And if you hit yourself like 4 times, I don't know what to tell you. It's bad. It's really bad. Because in Glitchless you are actually a little bit lower leveled when you get here. So you have to do this fight with a Nidoran. And because you don't use the center before Mount Moon, you have limited amounts of PP. So you have to work around that, which is a bit hard to do sometimes. And confusion is always bad. It's just a bad thing in this game. Here we pick up the Helix Fossil, because it's faster to pick up. And we still have chances to get Paris, but it doesn't look like it. So, that's unfortunate, but still fine. I have to embarrass myself later with the Odyssey song a little bit, but as long as I'm not the unluckiest person in the world, it should be fine. So, here we finally arrive here in Cerulean, which is home to second gym, which we will delay a little bit because Nidoking is a ground type, and yeah, with her water types, Misty is not really an option because we don't really have moves for it. Here just I took the center not only to heal my Pokemon, but also to set it as a return point when I use Escape Rope later, which saves a lot of time. So, but here we have this notorious battle, also run ending potential, because his Pidgeotto can use Sand Attack, and if it uses Sand Attack, our accuracy is lower to 2/3, and that's really low. So we hope we don't get Sand Attacked, which is pretty lucky. We take a bit of damage, but it's actually sometimes faster to take damage in this game because there's a quirk with the state you're in when you have low health, which is called Red Bar. And in Red Bar, the game just runs faster in battle. Like a lot. Okay, that crit was nasty. I think I heal. Yeah. And in Red Bar state, the game skips level up jingles. That crit came in clutch. And every text box is 1 frame faster, and it saves a lot of time. It saves around 1 or 2 seconds per Pokemon in battle, because it also skips the Pokemon cry. And we will actually use that later in the run. We will manipulate our HP to have Red Bar for as long as possible and as long as it's safe. So, coming up is Naga Bridge, which has a lot of trainer that we have to defeat, and not all of them are really strong or notable, like this bug catcher. There's virtually nothing he can do except for tackle, which does pathetic damage, and this Weedle just is defeated in 1 hit, so it's not a problem, which is an advantage we gained from defeating the hiker in Mount Moon, because we leveled up to level 20 earlier. So
this fight is oof. Because this pity is a range, it's not guaranteed to go down, and remember sand attack? Yep, it has it too. Good showcase, good showcase. Luckily it missed because, I mean, you could be confused a little bit because status moves like sand attack don't really have a accuracy lower than 100%, but the way Red handles status moves is that the enemy has an accuracy debuff of 25% every time it uses a status move. So it's pretty cool that it can miss and doesn't always have to mess you up. After this fight, we will gonna use the rare candies to level up to level 23 to learn Fresh, which is multi-turn move, which will come in really handy because every time we use it, it uses 1 PP and it lasts for 3 to 4 turns. So it's really efficient to save PP, to not always have to use some Pokemon centers or PP restoring items. So in here we're gonna check the stats so we know it. 2, 7. No, I don't want to abandon it. Oh my god, that would be run ending. Okay. Nice. Okay, our Nido has sadly 0 special, which in a normal run would be pretty bad because there are some scary ranges that we have to worry about later. But because this is a marathon run and I'm going to play it a little bit safer than usual, I'm gonna take an optional trainer and make those ranges guaranteed. So there's nothing to worry about. So this is the end of Nugget Bridge. We will just decimate this trainer because right now we are a little bit over leveled, which is a good thing because we don't have to worry about anything actually. And we are just going to one-hit almost. No, we are going to one-hit everything from this point on up until Misty. And Misty is rough. Like if you made it through the beginning of the game, finding your Nido, which sometimes is just outstanding. You get through Mount Moon with least possible encounters, and then you get to Misty, and Misty is basically hell. We're going to save for Misty, and because we have 0 special, which isn't a split stat in this game, it's both offensive and defensive, we will take the maximum amount of damage possible, which doesn't help, to say the least. But we are going to save for her, so it's not a big deal if she defeats us like once or twice. Do we have time for a quick donation? Yeah, sure. Awesome. We got $20 by the previous runner of Borderlands, ugyuu, saying, "Here are some good RNG blessings for Pokemon." Thank you very much for that donation, ugyuu. Yeah, thanks for the blessings. Yeah, back to Pokemon. Okay. So now this one is blessed, so
there's no bad RNG happening from here on out. So let's see how Misty will be going, because I sometimes have nightmares of this fight. But before that, didn't really talk about it, but there's this thing that I'm doing here. I'm going to somewhere over Nugget Bridge and stuff, which is story. Don't know about that because I don't actually read the text here. But we will have to get to Bill and help him out to get access to the SSN, which is the next place we are going to be after Misty. And there's an interesting quirk. I wouldn't call it glitch because we are here glitchless. There are no glitches happening. Everything is intended. And somehow you can use your escape rope in certain buildings. And Bill's house is one of those, which saves a lot of time and ports us directly to the Cerulean Pokémon Center. Which is nice. Which we're going to take because of Misty. Because, yeah, you will see. Hopefully not, but probably. Like, Misty can be easy if Nido has good enough speed to outspeed the star me. But with our speed, it's not the case. We have good speed, but it's not that good. And you have to have almost perfect speed for that. Like 13 to 15 speed TVs, which is, yeah, unlikely, to say the least. So, healing up. Oh, I don't want to heal again. No thanks. But nice talking to her. Okay. But just before Misty is another trainer, which shouldn't be a problem. There's a chance that it can be a problem, but it's very unlikely. And even if she poses a threat, we still have tons of potions. Like a lot. We have basically double the amount that you usually have at this point. Yep, she goes for pack. Because she can use... whoa, there was a Gen 1 miss. Nice showcase that was actually planned. In Gen 1 there's... I don't want to say glitch because, like I said, everything is intended. But there's a feature in this game that every move that has 100 accuracy has a 1 in 256 chance to miss, which is almost 0.5%, like a little bit less than 0.5%. And that is the main reason that this run is never consistent, at least in the early game. There's always the chance that you just miss your fresh in a critical moment. Luckily it happened just now, so it won't happen again, right? Because that's how RNG works, I heard. So here, Water Gun is a good move. We want to see Water Guns, and we are through if we don't Gen 1 miss. Nice. With a crit for style points. Crit didn't even matter, because the first roll was pretty good. We don't have the best attack. It's 6 out of 15 attack TVs, but it's good enough for her. Because actually, which I didn't know for a very long time, Starmie is a 2-hit range for almost every attack stat that the Nido has. Which is disgusting to know, but
we are through. We don't have to talk about it. So, here we come to this rocket. This mid-shop is a range, a 70% chance to be killed in one hit, which happens. If not, it wouldn't have done that much, because, like I said, we are pretty over-leveled. Like, this Drowsy is level 17 and we are 9 levels higher. So it doesn't pose a problem. And our reward is Stick, which is a pretty good move. Because in Gen 1 it's 100 base attack, 100 accuracy, just like Earthquake, but it just takes 2 turns to hit. But we weren't gonna use it as an attacking move, because Nidoking somehow can't learn it. Which is a bit strange, but that's what it is. But we were gonna use it to escape from dungeons and caves, just like we did with the escape rope, which saves a ton of time in the run in general. So here we have to look for Odyssey, which is here because I desummed for it, which is pretty hard here because the encounter tables are pretty awkward for Odyssey in this section, but it was actually a pretty good showcase for just what is possible. So I'm glad it only took 2 encounters to get this, because trust me, I spent a ton of time there just trying to find the Odyssey, which should be pretty likely to get, because it's only 30% encounter rate. But sometimes the game doesn't think so. Here we have a little bit of red bar. Like I said, if you look closely, here the cry was skipped, which is funnily enough one of the fastest cries, so it didn't really save time. But because our HP is a little bit low and I'm not insane, I'm going to heal it a little bit, our Nidoking, and learn Bubble Beam, which is very useful as a coverage move. And because it has the chance to lower speed, it has a fast animation, which, like I said in the beginning, is always good. If something lives with low HP, and you can just finish it off relatively quickly. So this Raticate was the reason I healed, but it didn't use Quick Attack, but it's fine. So here we're in Vermilion, and we're going to stock up on a little bit of repels, and additionally we will buy some para heals just in case, because there is a good chance that we will get paralyzed later, which is a bad time because our speed is then cut in 4th, and yes, speed is of essence in this in this run, which is ironic. So next up is good old rival battle. This might be the second hardest rival battle in this game, which is insane because it's basically the second rival battle. Because you can guess it, it's Sand Attack. And
Sand Attack and Thrash have a really weird quirk. If you get Sand attacked and you use Thrash, every turn that you use Thrash, the accuracy debuff is reapplied. So you won't be hitting anything. So I just swap out to my Pidgey, my trusty Pidgey, rest in peace, to cure myself from the accuracy loss. So we don't have to worry about it. So, level 27, here's the Eradicate. Okay, that crit mattered, was pretty good. Now we just Thrash. Ideally, if you were to go for the fastest time possible, you would like to get a little bit low on HP here. Oh my god, this Nido is a critting machine. You want to get low on HP so you can get Red Bar and carry it throughout everything that comes after this point, after Surge, after the third batch, and take it all the way to Pokemon Tower, where you get mandatory heal, which saves a lot of time, like minutes, several minutes, like at least 2 or 3 minutes. But I don't think I'm gonna do this here because it's of course connected with a little bit risk. And speaking of risks, we are not taking any here because I'm going to fight this gentleman to get an extra rare candy, which is really useful. And the XP that we gain here in this level, in this battle, gives us 28 here, and now our ranges just improve a lot, which makes some very scary Pokemon in Rock Tunnel, which is coming up soon, sooner than you might think, and just guarantees that we can reliably one-shot them, which we couldn't because we have bad special. But with that little boost we can do it. So bye bye boat. And in the third gym there's a really annoying puzzle, which is just fitting. It's just fitting that it's a trash can puzzle because it is trash. It is pure utter trash. So here we do some menuing to learn cuts and teach Dick to the Squirtle. So, and here's the famous trash can puzzle. There is a way to do this optimally, which I'm going to try. Okay, here's the switch. So now, what they were meant to do probably was that it's in one of the adjacent trash cans, but because coding is hard, especially in assembly, they somehow messed that up. And for example, where I found the first can, there was basically a 50-50 chance that it was in the can that I first checked and in the can in the upper left corner where it eventually was. And funnily enough, is the upper left corner can is always, there's always a chance that the right can is there, which is frustrating to say the least. Okay, here we have some really safe red bar, which we are going to use like right after this fight.
I think after the next fight. And so it won't save that much time. But here's the perfect opportunity to get red bar if you really want it. And if you didn't get it, there's always the chance to force it with by taking damage from Pokemon. Who would have thought? But I don't think I'm gonna do this, because it's always a little bit risky, because you can always get crit, or you get confused, and it's just annoying to have to deal with that. So here we have to listen to this old man talking about his lovely Rapidash for an hour. But we get a bike watch out of it, which is pretty useful for our purposes in speedrunning this game, because it increases our movement speed by 2. The bike, not the voucher. But the voucher is exchanged here for the bike, which usually costs about 1 million Poké dollars, which is a hefty amount. So here we learn Thunderbolt, which is another great move for coverage. It's really insane what this thing can learn. It amazes me every time. So the next trainer is a little bit famous for her status moves that she can use, because she has Bellsprouts and Oddish, and Oddish can use Poison Powder, Stun Spore, Sleep Powder, and all of that is bad. So what we just saw there, that Absorb was optimal. Usually if you really want to go for the fastest through here, you would just use Thrash and hope that it hits 4 times, which is 50%. And even if you don't get the 4-turn Thrash, there's a 50% chance that you hit through Confusion that you get after Thrash. So it's pretty likely to get through, but it's a little bit awkward sometimes if you just get trapped in Rap and paralysis and so. So here we actually have red bar here, which is amazing. It's fast. And it's high red bar, so I have a lot of HP to spare, 16. So I shouldn't be worried about anything for now. As long as I don't get a Gen 1 miss, which is always a chance. It's a small chance, but if it happens, it's always devastating. So, but in the worst case, I think I still have the full restore. Oh, that is a range? Okay, I didn't know that. Now it's bad. We should be able to do this in estimate, but it's rough. I didn't know that that was a range. That's probably has to do with me having, wow, Squirtle MVP. That has something to do with me having 0 special, which is pretty sad, but what can you do? Should be fine time-wise. Like,
luckily I had this estimate pretty generous. So we will likely still be fine time-wise. But it's sad because now I have to... Because we lost a little bit of money and we already used the repel, so I'm gonna refill here. One repel to get through Rock Tunnel. And we will see from there. But now we are going to have an easy time through Rock Tunnel, which is a positive thing. Oh man. But it wasn't that much of time loss. Maybe a minute or two. Huh. Of course that happens. Why wouldn't it? Yep. Okay. Okay, now this fight isn't a problem anymore. There is that. That's really unlucky. I think it's a reasonable range. It's probably like, if I had to guess, 90% range. But, you know, sometimes you get unlucky. There's not much you can do about it. But we lost a lot of money. We lost like 6k. Which, like I said probably too many times, but it's fine. We would have gotten so much money. So it works out. So this fight could have been scary if we were in Red Bar, because this Odyssey is a range with Thrash, but we can just crit. Oh man, this Cubone. The only time that I remember dying to that Cubone was when I Gen 1 missed, or accidentally used Thunderbolt, but this is a first. And like you can see, what I forgot to mention, because I used the palette that I used, we can pretty much see in Rock Tunnel, even though it should be dark. Which is pretty handy. Makes it really comfortable to just ride through. I should have my money routes set up. I have to buy a little bit less, but it's working out. And this would have also been a tough spot with Red Bar, because she has a Pidgey and it knows Quick Attack, which is always a little bit hard to adapt to, because you want Red Bar, and if you want to go for good times, you go for really deep Red Bar, so you have it as long as possible.
And yeah, it's sometimes a little bit awkward. But luckily I just died, so one less worry. Here, this Growlithe can be a bit nasty, because it is a range also, and it can use Ember and burn us, which it doesn't, but in that case I would have had full restore still, so there wasn't really anything to worry about. It would have been just annoying to miss that range. Okay, in here we are going to collect some useful items, like our second nugget. And an elixir, which we will need. So, was one off on both. Okay. Luckily we still have some Pokeballs left, so that's some extra money. And here we sell first. We don't need the full restore anymore. Here buy 10 repels, 2 revives, just for safety, as we clearly need it, because this game is relentless sometimes. And on the roof we get a drink for the wardens, because they are thirsty. And we get some additional drinks to exchange them for useful TMs, like TM48 and TM13. Nice. Getting trolled a little bit by the NPC. Okay. And now for the favorite part, buying the X items, which are really strong in this game, especially X accuracy, because in combination with one-hit KO moves, I gotta sell a bit. In combination with one-hit KO moves, you have an insta-win button. Because X accuracy is, unlike in newer gens, instead of increasing our accuracy, it just makes every move hit, including one-hit KO moves, which, unlike in later gens, don't use a separate accuracy formula, and therefore have a flat 30% chance to hit. And with X accuracy, it's guaranteed, which will be very useful really soon. But we don't have Andrel for now, so we're going to have to get it. So, okay, was a little bit out of concepts. Here. One big difference from Glitchless to Classic is that we are not allowed to use a certain feature, which is called Pokédoll glitch, which can skip the next section we are going to go to. So we have to do it all the way through, which is also a good thing, because somewhere here
is the TM for Horndrill, which, like I said, is really useful. It's basically the defining feature of Gen 1 speedrunning. Without exaggerating, it's the one thing. Like, that and red bar is like Gen 1 in a nutshell. So, to push this really good hidden, well hidden switch to enter this dungeon with the best feature of this game here, these spinny tiles. They are so slow. It would be faster to just walk, but we got this. Yep. Skipping this section would save a lot of time. But we're not going to do that because we will not use any glitches. Not even those that aren't glitches. However that works. Okay. Yeah, that's the downside of dying early in Rock Tunnel, because there's not really much that poses any kind of threat here in Rocket Hideout, because we are still overleveled. We are more overleveled than before, because not only is Nidoking a beast stats-wise and moveset-wise, and you get it early, no, but it also has a really good level up group, which levels up pretty fast, especially in the early game. So, but these mini ties, they have they are good. They are slow, but mean. It's not like we are trying to go fast or anything, right? Yep, and after this next elevator ride that we will take, we are finally going to use our best move in Horndrill, which is a fun time. First, some item management, so that everything is at its right place to save some time. And to make menus in general easier. So that one is special because I got the rare candy from the gentleman that we fought on SSN. Our menu is a little bit weird and unusual, so we swap our fresh water into and our rare candy, so that it's a little bit normalized, so to say. Okay. In this fight we are going to use Horndrill, like I advertised, after this X accuracy. Because Arbok is next coming up, and it's not hard to kill it, but it's hard to kill in one hit. So Horndrill does the job. Like, it's basically the same as if you would just two-hit it turn-wise in the whole battle, but
why would you give Arbok a chance to attack if you just can't? So coming up, level 33, which is a pretty good level for damage rounding. So this Ekans goes down in one hit, because the first Ekans was actually a range, pretty close range, like 83%, but with that it was guaranteed. Here Giovanni, he has a really interesting style of battling, which we will maybe see. He has a huge love for guard specs, which block status effects. But why would you use status effects against this weak Pokemon, is the question. Okay, he used Haunt Attack. He tried to win, but he just can't do anything against this unit of a Nidoking. So Kangaskhan, easily one-shot by Hornrill. And another level up, which is insane. Okay, now coming up the next rival fight, which, believe it or not, is actually not... It's easier than the last rival fight, because we have X accuracy and Horn attack. I mean Horn drill. It is an attack with a horn, but it's not a horn attack. And we have a good moveset now, a really good one. We were going to replace one move in the whole run, like Rock Slide. The only reason that we learned Rock Slide is so that we have a good move for Ghost Pokemon, because I don't know why, but Ghost Pokemon have a really good special stat, and therefore special moves aren't really good against them. But their defenses are paper thin, so any physical move like Rock Slide just decimates them. But there is a caveat in all of this, because it would be, even though it would be nice to just hit them, Rock Slide has the annoying attribute that it has only a 90% accuracy, and 90% accuracy sometimes feels like it has a 10% accuracy. And yeah, it ends a lot of runs. Like, it's insane. You wouldn't think that at first glance. Like, it's 90% accurate. It should hit like almost every time. But when it doesn't, it's a bad time. Like here, but luckily we only have to hit 4 of those. And only this trainer has 2 Pokemon. So there is that. And we hit. Okay. Okay, I think I will be kinda mad if we hit all Rock Slides, because it's like dying to that Cubone. I don't know. I haven't recovered from that. Like mentally, it bugs me. Like really, those are the things that should never happen. And like, it's just not fair. I don't know. But enough of that. Here we got healed from that heal pad, and it's basically the same heal as a Pokemon Center, so we don't have to worry about anything, because we have all of our attacks back, full HP,
Like, there is a chance, and it happened once, that we lose to Confuse Ray and Confusion Luck. But even if something like that happened, we have revives for that. So we can recover from almost everything. And we hit all rock slides, which is amazing. 4 out of 4. 90% accuracy. And it happens. Okay. Here's where we would... In Glitchless we would skip this fight by using a Pokédoll. But this is not allowed in Classic. So we have to defeat it with Ice Beam, which is a range because we have 0 special. But luckily we just one hit. It doesn't actually have any good moves for us, or is strong enough to use those moves, even if it had good ones. But it's just a little annoyance factor if something doesn't go down to one hit. Okay, here we clean up Team Rocket with their amazing Pokemon. Because he clearly needed those Zubats and that Golbat. This is also range, by the way. I feel like I set it to almost every Pokemon that showed up, but it's true. It's true. Like, Nidoking isn't perfect, so sometimes it's just hard. Okay, here we're going to use X accuracy, just so we can reliably one-hit everything and don't have to worry about hypnosis from Drowsy. Which is... Sleep in Gen 1 is pretty brutal. Like, in later gens, you can attack in the same turn you wake up. But here, no. Waking up is one turn. Your turn is over. You just woke up. And, like, every time hypnosis hits, the situation is favored at least natural, against you. Like, it's bad. But luckily we don't have to worry about another Gen 1 miss. Nice. Was that the third or the second one? I'm not sure. But anyway, we don't have to worry about hypnosis or sleep tactics in general, because the only other trainer that has hypnosis is Agatha in the Elite Four, and at that point we have options. Like, for example, we get, after this fight and after talking to Mr. Fuji, we will get the Poké Flute, and it is used for waking up Snorlax, but you can actually use that in battle to wake up your Pokemon. So there's always an option for sleep. So it's no biggie. Okay. Now we're going to center again. And again, for the same reasons as we centered in Cerulean before Misty, or rather before Nugget Bridge. We center here so we have this as our spawn point if we dig out somewhere, which is the spoiler for what we are going to do later. But first we are going to go into this quest, this dungeon. It's the Silph Co,
which is a pretty tall building with many fights, and we are going to do exactly 4 of those. Because these are the only ones that you have to do. So let's see how it goes here. I was initially planning for if this run would be on slightly better pace. I don't actually know the pace right now, but if it would be on better pace, I would have tried to go for a really risky strat, which is like insane. That isn't strat, which I'm going to come to if I make it to the rival. That crit was actually kind of decent, because we want our HP to be low enough for later, for a strat. First here, picking up the card key, business as usual. And we're going to take this really shortcut to reach our destination. And coming up is the 5th rival fight, I think. And usually this fight could be hard if we weren't the Nido King that uses Hornbill to defeat everything. And like I said, I initially planned on using a strat called Silver, which is basically getting a red bar in this fight and carry it over throughout the whole next section, just until after Koga, which is the next gym leader we have to face. And the way you would do it is you would use an special and tank a Hydro Pump from this Gyarados. The one problem is Gyarados, the Hydro Pump from Gyarados can not only miss, but it can also crit, which is also bad because a crit straight up just kills at this point. At every point actually, because Hydro Pump is an insanely good attack if it hits. And if it misses, it's not that bad, but it's slow, because you would have to waste turns doing nothing, like using the Poke Flute. But it's a really, really cool strat, which is very risky because you have low HP in the next section where everything is basically approaching a level that is close to yours. And that makes things a little bit complicated. But it can save up to 1 minute, which is probably essential for getting a really good time. So right here, this Cubone is where you would most likely die if you would go for a Silver and didn't die to Gyarados, because it can use Bone Club, which doesn't do as much damage as you would think, considering it's super effective. But it's enough to just defeat you out of Red Bar. And the next spot where you would most likely be defeated if you were going for Silver is just around the corner, this fight, because the first Nidorino that he has can use Horn Attack. And yeah, that's where the story goes. But in most cases it doesn't use it. It likes to waste time with focus energy. Sometimes
Giovanni, in his infinite wisdom, uses a guard spec. I don't know why. It's a thing with him. He's maybe sponsored by guard specs. Probably. But if you weren't lucky enough to get low HP, this Rhyhorn would be the one where you would manipulate your HP to get low enough. Because it also can use Horn Attack. And it's not as strong. So it can just push you over the edge of being optimal so HP wise. Okay, we have defeated every enemy here. At least there are none left. So we are going to just pick up some very useful items here and then just leave this place. Ooh. Didn't meant to go to floor 11, but it's not that bad. Yep. Didn't even lose that much time. So here, really useful. TM26 is Earthquake, and here another rare candy. In some cases, we would also take the last item ball there, which is a Carbos, but our Nido is fast enough, so we won't need it, and therefore I won't pick it up. But I will pick up some Carbos later on, so that the fight against Agatha is a little bit more consistent, and so we won't need that much X speed, which I'm not sure if I have enough, if I wouldn't go for Carbos strats. Okay, here, hello Snorlax, bye Snorlax, and we're good to go. Here we're going to pick up another rare candy. Really useful. Leveling up is pretty good if you are starting to get underleveled. And here we even pick up the PP up, which makes this just a lot easier on my part, because I can just horn drill everything the last champ has, because it has 6 Pokemon and we have only 5 horn drills now, and if we use a BB up, we have 6. So it works out perfectly. So here big menuing. Okay, I'm even going to use the last rare candy, which you wouldn't normally do, but because I'm going to collect some Carbos, it's actually optional to do that. Because of backspace. Because you're very limited in this Pokemon game. Because you have only one bag for every item that you collect, and you can only collect up to 20 different items, which is not much. Here we're going to go into the Safari Zone and catch some Pokemon. Okay, not actually, but we're going to get some items here. Most notably this Carbos. And if we go to the end of this, we will pick up the Gold Thieves, the Gold Thief and Surf. Oh, I accidentally. And yeah, which are items required for
beating the game without glitches. That is, I mean, with glitches you can beat this game in like 2 minutes, less than 2 minutes. But that's what we have to do without them. So, here in this house we get my promised surf. Would be a pretty good attack actually, and Nidoking can actually learn surf because it's insane. Because it clearly needed more moves. But I'm happy for that. But the problem with surf is you can't unlearn it, and Ice Beam is just better in our case because it's super effective against most of Lance's Pokemon, and Surf isn't, so it's an easy pick. Okay, here in this gym we actually want to take some damage. We want to take a lot more damage, actually. At least 10 hit points of damage. And the reason is we are going to use a really cool strat called Boom Strats, and I'm going to explain it when we get there. First we have to clean these Drowsies and Kadabras, and the next fight I really want to take damage in this fight, but I think I'm gonna I'm not sure I think I will stall on this fight a little bit to get hit a bit so that we have the right amount of HP. Like in the worst case, we just the Nido is going to die and then I revive it, so it should be fine. So Thunderbolt, because it won't KO. There's Headbutt. All I wanted to see. I really would have liked to get more damage, but that's more than enough. So we just hope for good luck, like always. Here's the fight against Koga, self-proclaimed ninja. Really under this, no problem. But I think I don't have enough PP, so maybe I have to do some weird stuff. Okay, level 46. Here the last coughing, and now there's a wheezing, and we are going to use an elixir on it. So, use the next attack. That's fine, I guess. Now we're going to play some catchy tunes, and here's Self-Destruct. Usually, if you would play this casually, this would be devastating. Like, he just defeats your Pokemon. What are you going to do? But in the speedrun, this is actually the preferred outcome because of our friend Redbar. Because there's this really cool, which is actually a feature, not memeing here, is that if you use a rare candy on the defeated Pokemon, it acts basically like a revive, but it has low HP, and that is key for basically the whole next section, because we are going to abuse Redbar like crazy, right until the Elite Four. But first we have to go on with the story
and reach the next gym leader, which is Blaine. A really good trainer. I don't know who could be better, but didn't mean to abandon that. Maybe we are lucky enough to see what I mean with good. Because it's really interesting. And actual fun fact here, for the longest time I thought that the leading Pokemon that you use Repel with, basically, has to live to be used for that purpose. But you don't actually have to have a living Pokemon for that. So Nidoking can just do that, even though he's defeated, which is a funny little detail. Okay. But here we have to go through this mansion with a lot of Mewtwo lore, and we have to get a key to open the doors for the next gym. But for this, there's a really useful item here. The second Carbos, which I'm going to use right now, after I learned Strength, which we will need in Victory Road. The only place where you really need Strength. Which is kind of funny. Okay, here we use both Carbos and another Super Repel just for good measure. And we are good to go. Here, we have this puzzle, big quotation. It's basically just use the switches. So we have to use this switch. I mean, who wouldn't? And here we have another useful, a rare candy. And finally, we have the last rare candy that we are going to pick up and or use. And we are going to use them now, because we don't have backspace right now, and we have to pick up the key that is right here. Yeah, that's the that's the disadvantage of having to use an Oddish, because usually you want to teach Dick to Paris, but because we weren't lucky enough to get a Paris, we have to teach it to Squirtle, and he currently has 3 moves that we can use in the overworlds, which is a bit weird for menuing, because we have to press down twice before using Dick, which is a bit slow, but it's fine. Here we have to get through these quizzes, which are pretty hard. I mean, I don't know how many badges there are in this game. Here, no, Poliwag doesn't evolve 3 times. And oops, that was missed movement, but a little bit funny with the repel run out. Okay, Thunder isn't actually effective against ground type, who would have known? Okay, second to last. They're the main attraction of this run compared to normal glitches. Same Pokemon, same type, same level, aren't always the same. Which is why we struggle so hard at some points in this run. But it should be. The struggles should be over.
should be really consistent from here on out, because I did a lot of preparation. And here, maybe... And he used the super potion. Yeah, there's a quirk that makes Blaine use super potions even though his Pokemon are on full health. It's the fastest outcome and it's the funniest in my opinion. He actually can do this on every Pokemon on his team, but we are fast enough to just one-hit them and that's it. So we get the volcano badge. Yeah, what I was forgetting to mention is that we were manipulating our back pretty actively in this one, which means that we have a full back every time we defeated a gym leader after a search. And the reason for that is that every time you defeat a gym leader, you get a TM, and because they think that's the greatest TM that in existence, they will talk and talk and talk and go on about it, how great it is. But if we have a full back, this dialogue is completely skipped, which saves a lot of time throughout the gym rush that we are currently on. Here. Sabrina can be tricky if your Nidoking isn't fast enough, but not only is our Nidoking fast enough as it is, we also use 2 Cowballs, so there shouldn't be any problems. Yeah, I think I haven't mentioned how one-hit KO moves work in this game compared to later gens. In later gens, there's a really weird accuracy formula that is used, and it's based on level and the difference in level from you and your opponent. But that's not a thing in Gen 1. In Gen 1, the only thing that is checked is if your Pokemon has more speed than the enemy's Pokemon, if you use a one-hit KO move. And if it is fast enough, it just has a chance to work, which is 30% the chance it has to hit. And that is the reason why we use X speeds, because later on, and I probably skipped some, because sometimes you don't really think about it. I think the rival fight in Sylph was one of those that you don't really outspeed everything on its team, especially the Simsala, the Alakazam, because it's just insanely fast. It really is a sweeper. And yeah, we are using X speed to be faster, to have one-hit KO moves have an effect on them. Which is why speed is so important in this one. It's debatably more important than attack, despite attack being the primary stat of Nidoking, which I think says a lot. Here, Erika was supposed to be the 4th gym leader, but because Gen 1 Pokemon is great, a great open world Pokemon game. You have the option to just delay it just before the last gym, like we did here, because we have now 7 badges and going to head to our last one in Viridian, where we already were, which is also pretty good game design in my opinion. Like, you basically run in a circle in this game. And yeah, and the
first fight in this gym isn't really a problem. There's just a Rhyhorn rather. That is one shot. Even though we have 0 special, like we have the worst special and we still one shot every time. And but the next fight, the fight after that, is one that is usually tricky. Because there's not really a good way to defeat Machokes if you are low level, relatively. But because I have gathered all available rare candies and used them, and have decent attack, I have a guaranteed 1-hit on everything on this team. Which is really satisfying if you watched any PP attempts from someone. That is the point where if it didn't end anywhere else, it ends here. And it's just frustrating because there's really nothing you can do about it. I mean, you could save before that, but it's slow. And usually I would have saved, but I know for a fact that these ranges were guaranteed, so there was no need to. And Giovanni is a fight. I think that's all that can be said about Giovanni, because he isn't really good. There's no way to really lose this fight, except for when you get a Gen 1 miss, and even then there's a good chance that you survive anyways, because his ace Pokemon, his Rhydon, has the perfect moves for Rhydon, because if you didn't know, Rhydon is one of the slowest Pokemon in this game. And this Rhydon has the moveset of Tail Whip, Leer, Hornrill, and Fissure. And if you remember what I said about how KO moves work in this game, and considering the speed of this Rhydon, it's not really useful. It just, like here, Fissure, what is that? And if it doesn't use Fissure, I mean, even if Giovanni has something that I haven't even mentioned yet, which is insane actually. There are certain AI types in this game, and Giovanni's AI is one AI that we call good AI. Good is in quotation because in most cases it's not good. And what this AI does is it checks for super effective moves, and if it has one, it always uses them. It's perfect time to explain this actually. And because Rhydon has Fissure, and Fissure is a ground move which is super effective against Nidoking, it will always use Fissure because its other moves aren't super effective. And you can see the similar things in this fight because Agility is actually a psychic move, and Psychic is very effective against ground, not ground, I mean Nidoking, like poison. So it will always choose to use Agility, even though it doesn't do anything. So we can easily dispatch it. Here, a nice beam because Rhyhorn has bad special. And Gyarados double weak to electric moves, so... And we have used the X-Accuracy just for the last 3 Pokemon. So that there are no problems, because PP management until this point is pretty strict on every move except Thunderbolt, which if you paid attention, I mean I didn't see it, I know it just because I have ran this game a million times. But
the moves I have left are now just Thunderbolt. So every other move is empty. Because we managed our PP really good and we didn't miss. So here the last hurdle of the run, basically, is the Elite Four. And the Elite Four is actually not that hard. Not as hard as you would imagine. I mean, they call themselves Elite, but there's not much Elite about them. We're going to use a really specific AI quirk of Lorelei, because she not only has good AI, but she has a additional modification to her AI, which we are going to abuse, and I'm going to explain it when I get there. But first, we have to get through Victory Road, where we don't have to fight anything. Luckily. Like, there are no battles that you have to do. Only battle is solving this boulder puzzle, where we can do a silly thing. Like, you can do something like that, which is called Swag Boulder, where you can turn while pushing a boulder, and you turn, and it looks a bit silly. It loses time a little bit, like I think 2 frames every time you do it, and sometimes it even uses up a step of your repel, which is weird, but... Oh, I accidentally exited. But, yeah. But it's something that is sometimes seen as mandatory, because it's so cool. I accidentally dismounted the bike. Like you saw, every time you use it HM, you have to use it from your bag, basically from your Pokemon menu, which is a bit weird, but it's Gen 1. And right now I really have to resist to do swag boulders here, because, like I said, it uses steps sometimes, and the repel route here is actually pretty tight, so we can't afford to take more than 2 steps, I think. Or else we would have to repel early, which would waste a little bit of time. So we're not doing that here, but I think the last boulder I can do some swag. Okay. Because it runs out there, because I bonked a few times. First Elixir, then Repel, Bike. I did it in the wrong order, but it doesn't matter. Back there. The window for that is actually pretty big, so it's really easy and it's fun. I like it. So, and usually you wouldn't really buy revives in a PB attempt. So, because we bought revives and because backspace is really limited in this game, we didn't have chance to buy any healing items other than the revives. So we are going to stock up on some full restores before the leak, and we are good to go. Okay, here. Like I promised, we are going to exploit the heck out of this AI. And how this AI works is,
she has good AI. That means she will always use a move that is super effective. But she has a modification that says that on the second turn that her dugong is in battle, it will always use rest, like right now. And we get a free turn for setup, and now we can just drill everything. That's why that's our second purpose of our HM friends. Flying Pokemon. In theory, you could have also used Paris and Oddish, but Oddish would be bad because she has good AI and she has Rest. And Rest is considered a psychic move, which would be, if it would actually do damage, would be super effective against Oddish. So there is a roughly 50-50 chance, which isn't really a 50-50, it's just almost there because Gen 1. And there's the chance that instead of Aurora Beam, she uses Rest. And that would be really bad because then we would have to hope for a 50-50. Okay, here Bruno. Bruno can really end this Nidoking if he would choose to wanting to win. Like, I don't think he wants to win. I don't even think that he's really an Elite Four member, because, yeah, he uses an X defend on Onyx. Like, wow. Onyx is already a really bulky Pokemon with high defense, and he uses an X defend to take less damage instead of attacking and winning, because the Pokemon in front of it has, like, less than 1/5 of itself. But I mean, to each their own, I guess. So, okay, the next fight is going to be played really, really safely, because there's a lot of RNG. Some even call her the Agatha Lottery because of that, because it's just that RNG heavy. So we are going to stock up on PP and use a full restore even to get full HP. And if we have not the worst luck in the world, we should get through this fight without problems. Because her Pokemon, they have all status moves. And that's always such a bad sign. Because I used Carbos earlier, I am faster than the first Gengar, which is pretty close, actually. And so we at least don't have to worry about that. This Golbat can use Confuse Ray, which would really mess us up here. But it can also just use Haze, which is also not good, because it gets rid of all of our badge boosts. Like I said in the beginning, we have a badge boost in attacks, defense, speed, and special because we have every badge in this game. So we do a little bit less damage, take a little bit more damage because we have not 12.5% less stats, but close to. Not really sure about the math there, but because this Gengar has less chances to use a move that isn't Nightshade. Like, it has, I think, Confuse Ray, but it doesn't have Hypnosis, which is one thing less to worry about, which is always nice. And it just keeps getting better. The next fight is Lance. And let's talk about Lance. There's not really a good way, in my opinion, to do this fight with a Nidoking, because he leads with a Gyarados, which is super effective against our Nidoking. And it has Hydro Pump, which it's going to use every time, because he has good AI. And the way we are going to do this fight is we are going to use an X Special
to survive Hydro Pump and then one-shot it with Thunderbolt. Problem is, Gyarados can also just crit, and that would be a guaranteed one-hit KO, which we are hoping it won't, and it didn't. That's nice. And after that, the fight is basically over because the Dragonairs have our favorite move in agility, and because they don't have anything that's good against Nidoking, they will use it every turn. So we have free setup, so we can use an X-Speed to outspeed the Aerodactyl, because Aerodactyl is like the fastest Pokemon in the game. And we just don't want to deal with its Hyper Beam or Wing Attack or anything else that it's going to throw at us, so we make quick work of it with Ice Beam. And the last Ice Beam. That was Lance. And now for the champ. And oh boy. Glitchless Classic is really stacked RNG-wise in the end, because there's so much that can go wrong. Like Lance can just crit you, Agatha can put you to sleep and confuse you, and here it just doesn't get any better, because the champion leads with a Pidgeot, and we have to set up an X-Accuracy and an X-Speed to outspeed everything and one-hit everything with Horn Drill. But in that time, Pidgeot can just attack us. And if it uses Sky Attack, we just have to pray for it to miss. Or it can just use Mirror Move. And Whirlwind. Which is basically GG. But if Sky Attack hits and crits, there's always a chance that Nidoking dies. And that is really frustrating. But didn't happen here. Was overall, I would say I'm happy with that run. Like, the death in Rock Tunnel was so unnecessary, but there's nothing you can do about it. Things like that happen. That's the beauty of Pokemon speedrunning in general, because no matter how long you play this game for, there's always a new thing that happens. And after we defeat Rival and we are in the Hall of Fame, I'm going to count down for time. Or rather, not countdown. I mean, it's hard to count down, but I will say time when it's done, which is in about one minute. In about 1 minute, it's done after this dialogue. But I really like this category. It's like my favorite category in this game, because there's just so much variance everywhere. You likely don't have the same run twice, and that's what I think is exciting. And also, Anji Manips are cool, but yeah, they're also a bit hard sometimes. So yeah, I think it's really relaxing to run this game. So here are level 12 Squirtle. Usually it's not level 12 at this point, it's usually level 10. But because it defeated a Cubone, it really deserved this spot in the Hall of Fame. Okay. And time coming up after these text boxes. And time. Yep, that was Pokemon Red Any% Glitchless Classic.
really fun run. Can only recommend it. GG's. Yep, GG. And that's basically all that I have right now. Any other shout-outs you like to make before we go into intermission? I mean, shoutouts to Chadivi, the current world record holder in this category right now. I mean, it's just insane seeing this game had a really good year, and this category especially because there were 2 world records this year, and before that was the last record before that was 4 years ago, which is always exciting. And yeah, shoutouts to any Pokemon runners in general. All right, cool. Thank you very much for the run. My pleasure. Friends, we'll be jumping into a quick intermission, setting up the next run, which is going to be WarioWare Move It by TotorRuns. So if you want to see some cool WarioWare shenanigans, please stay with us throughout the break, and we will be right back.
Hello, everyone, and good evening to all of our German viewers, and good happy time zone for all of our non-German viewers. Welcome back to Speedconline 2023, raising money for Save the Children. We got our little filler run here coming up soon, our little Wario Move It run by TotorRuns. Thank you, TotorRuns, for stepping on such a short notice. And yeah, I'm looking forward to this run as well. Still got a couple of cool runs as well in the schedule as well after that. Heiko the Robot and Mario 64. Really looking forward to SM64. By Lockuman as well. 70 stars coming up in just a bit. Do want to remind you, of course, we are still raising money for Save the Children. And if you just have, even just $1 or $2 to spare, then please go to our lovely donation link. You can find it below the stream. I believe you can also type !donate in the chat. And you can donate yourself to children, and we can keep raising our donation counter. I believe we also get a couple incentives over the stream. One I'm personally invested in as well. We have my Tour run tomorrow. My Tour Embodiment of Scarlet Devil run tomorrow. And there's an incentive there to have the extra stage. So, hey, if you all can get that met, that'd be amazing. Especially, looking at you, TRS community. Looking at you from which I just rated. But yeah, stick tight. We should be getting ready here for TotorRuns here very shortly. Do also want to let you all know while we're getting set up here, if you're enjoying Speedcon, if you're enjoying the events that Speedcon puts on the on-site events, and especially this online event, Speedcon actually does have a Twitter account. If you want to stay updated with the latest news about it, you can find them over at twitter.com/speedcon_EU. I will help you all, and we'll post that link in chat right now, so you can all follow it. Right, looks like my link there got deleted. Not sure if it's still getting deleted. Well, oh, hey, there we go. Now I can post it. There you go. Now my link shouldn't be getting deleted. Awesome. But yeah, with that being said, we are ready actually here for Where We Move It by TotorRuns. So TotorRuns, so yours. Take it away. Now we should be live. Sorry for the little delay, but we have TotorRuns here with Wario Move It. Yeah, the new WarioWare which got released this month for Nintendo Switch, and here I have another mic because I need some freedom in movement, because in the title already is written that we have to move. And you will see that we play in Dutch, because Dutch is the fastest language.
And yeah, and BioWare is a pretty interesting series. So we get to see some Japanese humor and also some retro games and also some other so-called micro games. The boss games are longer than the normal games. And we start traditionally with the Wario stage. Timing starts in 3, 2, 1, go. And Good luck. And we don't see and we have to watch the cutscenes because you can't skip it because they banned the two digital versus physical differences there. They banned it, so they are kind of equal. So yeah, that is the fastest language of this game. I could play German, but no one would understand it. But now we get to hear some Dutch. I mean, Dutch is basically German, right? Yeah, it's kind of like German, but you have here the subtitles in the cutscene, so you can understand what's going on. It just made like 30 million people really angry. Yeah, but Dutch is still fastest language. In smooth moves for the Wii, actually, it's German, the fast language. So German runners start running smooth moves, then you understand what they are talking about. And yeah, we didn't Dutch framing. We didn't do Dutch framing. We just talked about a language different games. En de eilandgod plaatste de verbaasde eilandbewoners achter elkaar en knoopte een lang touw om hun heupen. Zo ontstond het allereerste treintje. All Dutch people left the channel. Oh no. Yeah. And the Wario games, the first pack is always the easiest and then it always gets harder. But we also have to deal with motion controls. They are sometimes weird here as well, not as in smooth moves. They are weird, but they are more weird than here because it's better here. And that's why I also stand, because later you have to do like turning around and stuff, and there with wired headphones I did it on my Twitch stream and it ended not well. But I didn't throw my setup on the floor. That didn't happen. If we have a moment here, I can talk about, a little bit of the nation impact about for Save the Children. Yeah, you can talk about it. Just wanted to let you know, all know. So the minimum donation you can do on our, donation tracker is $1. And you're like, why would I donate just $1, right? What's the impact $1 could make? Here's the impact $1 could make, right? Save the Children, with $1, they can actually provide 4 children with treatment against pneumonia, which is a really life-threatening illness, right? So you can donate $1 right now and save 4 children from dying. Like, if that's not an incentive for you right now to donate, go. Just go. Type exclamation mark donate in the chat, or you can find the link below the stream in the bio.
And now we are done with Wario. This was harder than the boss minigame. Mario rides on the bird with his weight. He should go on a diet because his weight doesn't look healthy. And now we have here Mona. She goes in this story goes she into scuba diving and wants to see as yeah, you hear that at the moment. I don't know the English name, but yeah, if you read the subtitles and understand some German, you can understand it as well. And now we get introduced to two new forms. In Move It, there's actually that so that you always play the microgame packs with the new forms and only in the remixes and in the last 3 stages, except the remix 2, there you also get all the forms. That's actually a nice thing because first you get to learn all the forms and then you use them all at once in the last 4 microgame packs. And here the voice from above actually talks about that they cut themselves with a sword for some reason because they hold it in the wrong way. Grijp de vormstenen met de klemgreep en rijk omhoog naar de hemel, alsof je je aan een turnrek vasthoudt. Toen de eilandgod deze vorm demonstreerde, reikte zijn handen tot in de wolken. En torende hij zo hoog boven alles uit dat men hem vanaf het hele eiland kon zien. Rijk omhoog. Schoonwissen! Echte gek! Ridder. Ontstoppen! Geniaal! Rijk omhoog. Ga naar boven! Wat goed! Ridder. Malen! I don't know, ask the developers of the game. But yeah, you shouldn't take the Mario game very serious. Rijk omhoog. Grijp beide handen! Wat goed! Ridder. Roosteren! Wauw! Rijk omhoog. Dezelfde houding! And stuff like this looks actually better than on smoothies because the motion controls are better. And advice, don't try this at home because you would hurt your partner if you want to try it. And now we get to one of my boss games that I don't like because of the motion controls. Because you have to already hold them right when it starts, and you
don't have really an option to recalibrate except dying tactically and try again. So okay, that one was too early. Rijk omhoog. Niet laten doven! Actually, this WarioWare game was my project that I did learn in 2 days. Actually, one casual playthrough in the day after direct the speedrun. Because it's basically a casual playthrough in French and in Dutch. So now it worked and we shoot some, I think it's poison to the enemy. Now we get to see the micrograms of Ashley and Red. Ashley looks kind of depressive, but I looked her up in the Mario wiki. The Mario wiki, and he's actually just shy and wants more friends. And the game is Dutch because Dutch is the fastest language in this game. Hocus pocus. Een hapje kleiner. And Red is her pet, if you can call it like that. Yeah, I won't change it because it would require to quit the game and that makes the running valid anyway. Because then you would skip a cutscene and that's not... and that's against the rules. So you can give us some insight of the translation if you find something funny in Dutch. So we still understand at least a bit of what's written. Hey Red, eet dit eens. Oké. Daar gaan we dan. So Red ate a blueberry and got small, and Ashley tries now to make him grow again with some red berries. Alsof je aan een touw trekt. 1, 2, 3, trekken! Wie hard genoeg trekt, kan de wereld van koers doen veranderen. Touw trekken. Sturen! Yay. Weegschaal. De eilandgod zei: grijp de vormstenen met de klemgreep en spreid je armen. And now comes the form where you can only see my left hand because the right hand gets cut up of the camera because my camera is actually 16:9 and they wanted to have 4:3 and I don't want to stretch it together just for this one run. Het zwaarste laten zakken. Dat klopt. Touw trekken. Kappen! Zo. Weegschaal.
en trekken. Simsalasai. Touw trekken. Vangen. Kon slechter. Simsala sneller. Weegschaal. Recht hangen. Dat ging oké. Touw trekken. Feliciteren. Snapt hij het niet? Het is knaffel, really, that's for last toy. Niet slecht. Touw trekken. Help oversteken. Okay, this doesn't look pretty healthy. Licht opvangen. Okay, dan van dit ding. Touw trekken. Doorboren. Weegschaal. Worstelen. Ja. Touw trekken. Poetsen. That's what in English, but you just have written in that time and try to pronounce it because I probably do it wrong. Vliegen. Are you wondering what Stroopwafel is? Yeah, I also want It's basically like syrup waffles with caramel filling. It's pretty good. Okay, so it's just some Dutch meal. I think you pronounce it right, actually. And now we see the Holy Toad was reviving you, which is actually a nice feature because you don't have to start over again. It is a quality of life feature which Mario for the GBA doesn't have. At least we now have Dutch culture. We're playing a game in Dutch. I hope everyone is taking notes because in 1 week we have a test. No, that's not real. I just sold that for fun. Je gaat vooruit. Dat ging beter dan verwacht. Should I try to pronounce that sentence you just have put in the chat? And Dutch is Nederlands in German. Tijdloze grotschilderingen. Er staat dat een holbewoner dit heeft geschilderd. Ik weet wat. Dit vraagt om mijn allernieuwste uitvinding. De tijdversnipperaar versie 5.0. Laten we terug in de tijd reizen om te zien hoe dit meesterwerk is gemaakt.
Okay, they are now in the Stone Age for some reason, and the Stone Age people here have already pencils to draw. Yeah, but we shouldn't question it because we can't really reconstruct the story, the history of the Stone Age. Massage. Yeah, it was really cute. That's what he has drawn on the stone. Met deze vorm zorgde de eilandgod voor allen die meebouwden aan zijn heiligdom. Dankzij de weldadige werking kregen de eilandbewoners de klus in 3 dagen gedaan. And Gaga is base for Imposant. De eilandgod zei: grijp de vormstenen met de klemgreep. Plaats je handpalmen op je heupen met je duimen vooraan. Steek je borst daarbij trots vooruit. Deze vorm was aanvankelijk voor een eilandkoning bedoeld. Maar hij werd zo populair dat alle eilandbewoners hem altijd nadeden. Imposant. Leegschudden! Schitterend! Massage. Eruit halen! Imposant. Alles prikken! Well, if you just have a moment. Yeah. I for a second actually, I thought I saw this wrong, but it's actually true. So our donation total was at $37 at the start for this run. Well, it just jumped to 137 because we got, I can't believe this, we got a $100 donation by Stedeller. Thank you so much. Stellar said, go Toro, go Toro. Thank you so much for that amazing donation. $100. Oh my god. Thank you so much. Well, that brings us a lot closer to our goal. And this language is Dutch. It's the fastest language of this game. If you are German, you can understand some beautiful text. Also, all of that $100 donation went towards naming the file name for Skyward Sword Randomizer Stedeller. All of it. Yeah, I find the German voice funnier. Yeah, it's for this game it's faster, and you can actually read that in the resources of the game. I think it's faster because of the text. But for smooth moves and also Twilight Princess, German is the fastest language.
this boss game also has an individual level category. So with this timer above for timing. And next we get to see to Orbelon, where I did the split. Actually, Orbelon who lost his memories because he lost his memories in his story. Yeah, kind of so. We all learned it wrong in school. Yeah, please take that with humor. It's just asking to. Well, if you would have German, it would sound also weird. And now the UFO, that it's kinda like a pig, tries to reconstruct its memories. So now we get to see how the brain works. And now we get to see the first form in this game. En je andere hand voor je achterwerk. Houd beide stenen parallel met de grond, met je duimen naar je toe. Pluimiger dan een parkiet, temperament op mijn stok. Luister naar mijn lied, dat klinkt als tok-tok. Also for the Dutch people, is it what crime? I'm not sure at all. And yeah, the kid is speaking in Dutch. And in German this form is called Kikeriki, if I remember correctly. Geen verborgen krachten activeert, je heeft er totaal geen. Krachttoer. Blokkeren! If we are already talking about the language. Dienblad. De eilandgod zei: laat de vormstenen in je handpalmen liggen met de sticks naar boven gericht. De stenen in je handpalmen zien er haast uit als kleine, tere wezentjes. Maar bedenk dat jij precies zo klein bent in de handen van de eilandgod. Dienblad. Laten smelten! Dit is leuk! Krachttoer. 1 pull-up! Ik ben zo blij als een komeet! Dienblad. Het juiste ingrediënt! Je IQ is mooi! Turbo-stand ingeschakeld! Dienblad. Neem snoep aan! Yeah, the German we find also that's pretty interesting as language to hear. And no, not for this one, but I have the chat open. Aw. Yeah.
So I do some interacting with both chats. Yeah, because this one got spontaneous in, they didn't have time to organize commentators. But this one, I will show it again on the You're back live? Yeah. Okay, we're still trying to pull up your stream. Okay, yeah, looks like we're back live. Totor's internet just dropped there. Sorry about that, folks. Yeah. But we are back live. You can resume whenever. Yeah, we were on the boss fight. So this won't be a beat up because my stupid internet. No, we are not having the German entry stream is not having issues. Yeah. It's directly on our issue. Sorry about that. Yeah, my lab cable lagged out a bit for some reason. Hey, if that happens again, I have a perfect pastime for all of you while Totor gets the stream back up. You can donate. As long as it aren't German, as long as it aren't Dutch donation messages. Okay, then we can make fun of. And while you're moving, so you can understand the dialogue. Do you have Deutsche Telekom? And no, I'm on a private company. Oh. Yeah. And here I'm thinking we can bash Deutsche Telekom here on stream. Yeah. If it happens again, then you can bash them. For those unaware, Deutsche Telekom is basically the what's it called? The Comcast of Germany. Nah? No, sorry, I don't want to distract from your run. That's too much, bro. No, don't worry. By the cutscene you can talk. Alright. Well, telecom speeds are horrendous. That's one of the main issues with it. But yes, Vodafone does go down more often. That is true. But telecom speeds are really bad. Yeah, I was on telecom before and it was, how we say in German, Bambusleitung. Oh, yep. Yep. It was... Well, the only exception being the random fray shutdowns that we do in our area, but you know, I think that's just a local area thing.
That is true, though. Their customer service is at least, you know, okay. I love how this turned into a telecom merit stream. Now you probably should also say that it's also too expensive. Hey, if you have opinions on, you know, what internet providers, you know, you should use in Germany, you can put these in a donation comment. And also, if you're, I don't know, maybe write some Dutch donation messages so we can try pronouncing that. Yeah, but this one is off topic anyway, so we can talk about some internet issues too. Weegschaal. Het zwaarste laten zakken. Dat klopt. Massage. Frituren. Klaar, eruit. Fantastisch. Weegschaal. Pakken en trekken. Goed. Dienblad. Laat alles smelten. Ik ben zo blij als een komeet. Nu een stapje sneller. Touw trekken. Help oversteken. Ben je wel wakker? Dienblad. Neem snoep aan. Dit is jammer. Rijk omhoog. Grijp beide handen. Ja, en daar is ik dan de dokter. Dat was best knap. Kip. Eet de worm. Oh, niet goed. Simsala sneller. Rijk omhoog. In de neusgaten. Wat fantastisch. Massage. Zwemmen. Oh. Imposant. Help met plukken. Oh. The job and Restream just said that we saved earlier looked like Zelda from the Legend of Zelda games. If I would get a comparison image after the run, I could confirm it, but I don't have anything in mind regarding Zelda currently. And again, the disclaimer, don't try that at home. That disclaimer we have to put, not that the kiddos that do this in this and nowadays TikTok challenges try it at home. And now we play the Overland stage again, but in a harder version. Sure. So there have to pay attention and counter it.
So now 3. Dispose. So now I think we get to the more interesting stages. Now we see Chris and Mantis, the two, I think that are karate masters. I haven't followed their stories along much in the earlier game, so I don't know, but I think they are karate masters. Is dit genoeg? We zullen zien. Ja, meester. Masterman is young cricket and Masterman is Kan het nou opeens sneeuwen? yeah, I think that are karate masters. Ik daag je uit tot een microgevecht. Yeah, this is the karate masters. Daar gaan we. Krokodil. I just spent this story cutscene to look up Greep en strek je armen uit naar voren. cricket and mantis. Palmen op elkaar met je voorkeurshand boven. They are so long that we can do a internet research. Krokodillen op ons eiland die erg zwakke kaken hebben. Krokodil. Uitrollen. Hi-ja. Sumo. De eilandgod zei: grijp de vormstenen met de klemgreep en plaats je handpalmen op je bovenbenen met je ellebogen in je zij. Zet je voeten ver. Okay, sorry that you know just see my head, but this form I have to go down a bit and I'm not able to move my camera. It's all good. Yeah. Are you playing off a laptop? Or is your camera like a laptop? Yeah. I mean, you could just put the lid down like slightly further. Yeah, but then I have to put it up again. Ah, I see. It's just for this form also. There is a name for that camera angle, by the way, but I'm not gonna say it on stream. I'll share it with you after your run. Yeah. But for those who have been on Twitch a lot in the like 2017, 2018 area, you know which streamer I'm talking about. Sumo. That was close.
And that was the only clip I do for this run of this game. If not something else happens. If not something else interesting happens. Neem de vorm aan! Dat klopt! Sumo. Broek aan! Mooi! Krokodil. Vangen en aandrukken! Zo moet het! Sumo. Ontwijken! Niet slecht! Ik ben er klaar voor! And now we collect some gold. This is actually one of the quicker boss missions if you know what you do. And which is just cut all from the side where you have all the gold. Let us close. Yeah, it's just we could have cut all outside and done. Goed gestreden! Indrukwekkend. Then the costume is this girl where I still don't know the name of, but I think it's a new character that got introduced in this game. Tot ziens! Wie was dat nou? Dat is mij een mysterie. Daar gaan we, kat. Daar gaan we, Anna. Het grote ijskoepavontuur. Now we get to see Cat and Anna, which is a pun of the word katana. That's why also my stick is called katana. Yeah. Yeah, and this character that you got just saw that stole the map is also a new character that got introduced in this game. So there are still new characters that get introduced in the WarioWare games. Hier komen de ninjas. Topmodel. De eilandgod zei, grijp de vormstenen met de klemgreep. So I think with this form you can't win on Germany's next top model. Met je duim vooraan. Deze vorm is super populair en maakt je erg aantrekkelijk. De eilandgod was zelf zo verzot op deze vorm dat hij 's nachts, als de eilandbewoners sliepen, zo op hun daken danste. Topmodel. Schoonvegen! Het is gelukt. Okay, let us close that we can't. Kaarsrecht. De eilandgod zei, grijp de vormstenen met de klemgreep en houd je armen recht naar beneden. Onderschat de kracht. Yeah, WarioWare games are kind of confusing to run because in this game and also in smooth moves you have to memorize a lot of different forms. Handfiguur. De eilandgod zei,
Now we get to a form which I really hate because the recognition doesn't work a lot. You will see why. Bungelend aan het polsbandje voelde de linkervorm stevig. But yeah, WarioWare games are still confusing. But I think if someone likes to move, then they should get moved. Then they should run move it or switch spots or Ring Fit Advance or something. No. I didn't do it right all the time. Now it works. Handfiguur. Verenig ze! Prachtig! Sneller! Topmodel. Zwaai en werp! Te gek! Handfiguur. Vastschroeven! Also the reason of why I played the Jiggles Getting Spectacular and the one earlier as Bowser's, it has only some, it hasn't to do something strategy wise, it was just for the fun, it didn't do any difference. Topmodel. Zoek de kat! Oh nee! Kaarsrecht. Paneren! And this micro game is the reason why I use a wireless headphone. That are now mushrooms from Mario Bros. And that jar looked like the Joy-Con. Handfiguur. Kijk naar de taart! 4. Oh, 5. And that's why I said I hate it, because it doesn't work. Sometimes. But at least with those poses, it's easier. And Namaste. That's what the pose was called. Handfiguur. Kijk naar de taart! And 3. Wat slim! Veel succes! Kaarsrecht. Uitrusting geven! Yeah, this boss is also pretty fast if you know what you do. And thanks for the motivation Cave was taken. I think you are the Broadway Cup holder in this game. Kijk eens! And now they get the ice cream. They shouldn't eat so much ice cream. They are still in the kindergarten. Yo, DJ! If I understand the law right. And let me just check that before I say something wrong. Cutting on no.
Yeah, I think that she's going to kindergarten. I'm not able to extract that information right at the moment. Now we also get to a pretty fun form to look at in the camp. It's called in German Schwärmerei. And I think you understand why. And please talk in the German chat, German only. De eilandgod zei: No. de vormstenen met de klemgreep. Plaats de palm van je voorkeurshand op je borst. Now we do some biathlon action, but we aren't in the Olympic Winter Games. It's just kind of the same holding what they do there. I haven't watched biathlon in a long time, so don't take that by heart. Besluipen. De eilandgod zei: plaats de vormstenen op een plat oppervlak met de sticks naar boven gericht. De polsbandjes niet af. So I don't have to go down for this one actually, I can just lay them on my desk. Which you can't see, but I lay them there down. Besluipen. Kijk goed! Welke was het? Oh. What happens if you don't look at it? This is a game which I got the second time in my speedrun career of this game. The first one was on my Twitch stream, which one I want to bring because the video of it was moved. This one I also can't submit because of the internet connection issues. And Jimmy is also a guy that grows Odyssey in the disco. And now we should a sunset for some reason. And eat sushi. And they also have some of the fairy tales. This is now the second micro game that's based on a fairy tale. Now we get to boss game that takes pretty long. And you will see why. Because you can't skip anything except if you do like any percent new game plus boss death, which is a pretty long category name for a WarioWare game.
by the way, if you have a quick moment, Yeah. we actually just got a $3 anonymous. Sorry, not anonymous. We got a $3 donation by Aubergine Wolf, saying, "Let's make a straight amount : free." And yes, that is now a round total $140 for Save the Children. So that's it now for the boss game. And now we get to see the after cutscene. And Timothy does his dance moves and loses his hair like a were touched. Dribble and Spitz, which are in the German synchro, they have a Bavarian accent. So if German would be the fastest language, you would hear some Bavarian accent. And Dribble and Spitz are doing now are taking a part in our race because they overslept in the taxi. I think it's the taxi. You mean Spitz? Which is the guy now behind in the Als dit teken verschijnt, cutscene? moet je op de knoppen van je vormstenen drukken. Op welke van de vele knoppen moet je drukken? Luister aandachtig naar wat je intuïtie je influistert. And after this microwave pack, we get to 9 volts, where we get some Nintendo games. Get to see some Nintendo games. Which is for some people always the best thing. Okay, I press it and this Joy-Con doesn't recognize the button for some reason. I have to do some more often. And I have no idea why. No, it's got the wrong one. Yeah, my left and right weakness that I developed on my 64 comes in.
Massage. Rem in het vlak. Waha! Ridder. Opzuigen. Riskant. Massage. Typen. At least this microgram works because it doesn't use the Joy-Con that has the issue. The button that has the issue. Okay, it was also pretty good. Dat voelt nog eens goed. Naar links. Links. Okido, spits. And now all go the wrong way except for the slowest racer in this race. And all the others still search the goal. And it only because a bird forgot. That only because a bird changed the sign. We verzamelen ons hier weer om 5 uur. It's now 5 volt, 9 volt, 18 volt, and how is the other character called? These volt characters, there are so many. 18 volt. They go all now in a scary looking house. And 18 volt in the CD. Waar is iedereen? Hey, die is van 18 volt. Zou hij in deze winkel zijn? And maybe you can guess some games that are based off in this microgame pack. At least some, because there are some unknown. This always lags. It isn't because of the stream, this is the game that lags. Topmodel. Raak hem! Massage. Iron! Wow! Speedrun! Handfiguur. Yeah, we do a speedrun. Thanks time World for pointing it out again. And this is also a game where the figure is a issue. Treintje. Ren weg! Zag je dat? Yeah, I really should continue playing Yoshi's Island. Raak hem 3 keer! Laatste leven! Topmodel. Strooien!
Kijk omhoog. Slaan! Goed gespeeld! Boogschutter. Kniel in het vlak! Okay, that was close. Kip. Start schudden! Het gaat nog goed! Topmodel. De juiste wil! Okay, that was the wrong one. Because I moved up the wrong hand. Neem de heilige pose aan! Een extra kans! Topmodel. De juiste wil! Yo! Tijd voor de eindbaas! Weegschaal. Haal de finish! Also, this version of the Mario 64 DS Lite is pretty interesting. Because firstly, you don't have the possibility to jump and you also have fixed speed. That means that we can't do slide skip. Because of that reason. Otherwise, you would see some 20 times in the individual level speedruns of this boss stage. And I think if you would be able to do slide skip, they would make you die if you fall off the stage. The track. Ah, 13 volt, 5 volt, 18 volt and 9 volt. Okay, now... Gaan jullie ook nog iets kopen of? Now we are on the last two stages. This stage is now remix 2 of the microgames we played just now of the microgames packs. And then we get to see Vulcan Vario, which is then the last stage of this pretty interesting game. Kijk eens iedereen! Een toeristenbus! Hier komen de ninja's. Krokodil. Eter 2! Wat makkelijk! Sumo. Natekenen! Hi-ja! Kaarsrecht. Sturen! This microgame they should bring to the driver's exam. 4 and 2. Kaarsrecht. Bevrijd je! Yes. Zo doet een ninja dat. Handfiguur. Vingers opsteken! Hoe kan dat nou? Okay, this doesn't work. Dienblad. Laten ons
Handfiguur. Vangen! Jullie je verdediging zakken! Okay, I did close it, but it didn't recognize. Oh, well, you're touched. Also good value game if you have a Nintendo DS or the Wii U console to play the virtual console version. Mine's for the DS, if I remember correctly, got the Ultra virtual console release. But I don't know if it was for Wii or Wii U. I think it was for both. Ninja hersteltechniek! Handfiguur. Doe de ring om! Een voltreffer! And we had again internet connect issues, but it had this time only. Yeah, right now Yeah. they can't hear you. Oh, we're back. Never mind, we're back. Just some small internet connection issues. Sorry about that, folks. Yeah. Rijk omhoog. Lostrekken! And then we saved the how is it? How is the character called in Colorsplat in Origami King? Zwijmelen. Kus de kikker! Niet te filmen. Handfiguur. Laat 3 over! Sorry? Okay, it's still counted. I somehow pressed on pause. Okay, now we can in the shop and then both doing the targets and we are done. Ga zo door! Wij hebben gewonnen! Hey, octopus! Kun je dat nog eens doen? Zet hem op. Ga met die vulkaan. Maybe get them ready at the 16th stage in this first stage to get the time so we can stop the time on the right time because I'm not sure myself how to stop the time, so I just set the time, then I use the control over the game. Like in WarioWare Minigame Mania for the GBA, I just follow the rules. Are you saying we're gonna be like
almost 20 minutes underestimate. Yeah, but I think I can showcase afterwards another game which I found pretty fun. Which we unlock after finishing the story. Alright, I let our lovely F-Ball know. At least he didn't get any Dutch donations. What do you mean? Any Dutch donation messages. Hey, I mean, we might not have donations right now, but you can always tell people what we're raising money for. Yeah. Right. Well, for those who are just joining in, we're raising money for Save the Children. It's a pretty cool organization. They help, as the name implies, children around the world. Even if you just have like $1 to give, right? That can save by their own effectiveness and stuff. That can save 4 children from I can never pronounce that. I'm sorry. Pneumonia. I'll post it in chat soon. Yeah, it can basically save 4 children from a very threatening illness, right? So they're very efficient in what they do because they're a big organization. But don't think that because they're a big organization that your small donation doesn't matter, right? Every dollar matters, as I just said, right? And maybe you have $5 to give, maybe $10. Every dollar matters. And if you want to donate, you can either click the donate button below the stream, or you can follow the link in chat with exclamation mark donate. I just posted it for you as well. And hey, maybe we can reach $150 by the time this run is over. Yeah, I'm wondering how they are supposed to do play cards with only one card. And thanks that the battery only starts to kick in when the run is almost over. But I can still finish the run. In this stage, it is actually that where you lose those 2 dance parts, but in the R note is written that it's too risky. Sumo. Ballonnen knallen! Boogschutter. Uitwerpen! Vis vangen! So now we are on the last stage with the star mode.
Okay, that is randomized. And this game is actually the same boss game in Mario Smooth Moves for the Wii. And time. GG's. It isn't a PB though because the internet cut out twice. And I can't submit that. And it also isn't a PB, my current PB, which I done my stream is 1 hour 25:16. Zo werd de Ja. vulkaan gekalmeerd. En iedereen leefde nog lang en gelukkig. Yeah, and that's it with Wario Movie. Also, sorry for the 2 times internet cut out, but it was at least better than on Speedcon. Yeah, it cut out like 4 times. Yeah. My ISP sometimes has a cross. Or it is the LAN cable. Hey, I mean, technical difficulty, sometimes it happens, right? It's not the word. It's not, a big deal. Do want to thank you for showing this off for us. I mean, if you have any bonus content or anything you want to show, we still, since you finished like 50 minutes out of estimate. Yeah, I can show one mode that you can use in player. And we just let's run through the in-game credits. Oh, Polario, which is actually a pun of Polar Bear and Mario. And Mario is now the new island god, if I understand it right. Also, Cave was taken. Are you the current world record holder? Because I kind of recognize your Twitch name. Sorry, say it again? Because I did not understand you there. If you were talking to me, that is. And no, I was talking to Cave. Okay. So now I'm showing off a bonus mode. I will play 20 microgames and collect points. Yeah, you don't lose any points, and life is you miss there, you only collect the points and get a high score. My high score is there 4,000 something points. And after this, I'm going to sign off because it's then dinner time for me.
So what would you like to, like, if you want us to change like any information on screen or something, if for what you are showcasing? And no, you can just stick it like that. It's just one. It's you don't have to change anything because I don't know the English name of this mode. Okay. Do you need like a setup time, or are you like starting with it? Because I don't know anything about this game. I just started you don't have the time. Ah, okay. Yeah, it's a fixed time always anyway. At least also thanks to the WarioWare community that also supported me even if I wasn't able to get someone from that does commentary as commentator. Yeah, someone would have time, but they had to work, otherwise they were able to commentate. Also, thanks to the mods that are pretty nice in verifying the ones that are verifying quick, not like provocation, which is very slow with verifying. And yeah, I'm going to sign off now. Thanks for watching. Also, thanks for the Germench chat that had fun. That also had a pretty nice conversation about Dutch. And also thanks for the Speedconline Tag that teaches us some Dutch as well. So now we can hop on break. Yeah, thank you so much for your run, Totor. Yeah. With that, do you want to let people know? We are. Sorry, I lost my train of thought there. Sorry, I completely lost my train of thought there. My bad. That is completely my bad. Yeah, I want to just thank you so much for showing us this game, and yeah, we're gonna head into a very quick break. We're gonna set up the next run. So stick around, enjoy the tunes. While you wait, maybe donate. Like a donation that came in that we'll read when we're on break. And yeah, thank you again so much. Alright, well, thank you again so much to TotorRuns for that very moving run. As just hinted, as we were finishing up this run, we did get a $10 donation by Aubergine Wolf. Again, thank you so much. Just saying GG as the comment. And that brings us to $150. A nice even number to finish out the run here. I did say maybe we can reach $150 by the end of the run, and y'all did it. Thank you so much. We are going to be setting up for Heiko the Robot here by Sonorous. I can really, I'm really looking forward to this. Sonorous, for those who don't know, Sonorous is the main kind of like hosting organizer for Speedcon. So we know a little bit about, commentating all of that. You would as a hosting organizer, hosting lead. And yeah, after that, of course, we have the Super Mario 64 run by Lockuman. So tons and tons of good stuff in there. And yeah, we're just getting set up for this. In the meantime, still, if we're still waiting, you have some time to get your donations in. Still got tons and tons of good incentives up, by the way. Let me just
quickly get the awesome tracker page that I have here in the background here. We do have the little personally invested incentive that I have here for my own run tomorrow on Sunday. For the Mother Scarlet Devil, to do an extra stage run, and that is currently at $20 out of $50. So just $30 more, and we got that met. And we also have a bid war for the for the hat choice. Oh, my bad. Actually, sorry. Before I continue with that, sorry. My bad. Actually, that extra stage run is sitting at $25 out of $50. That is my bad. Sorry about that. That was just me misreading the lovely tracker page here, because this is a different tracker page that I'm used to. Yes, 25 out of $50. And also we have a for the that's what I wanted to talk about for the file name. Yes, for the file name for the Skyward Sword Randomizer. We have. I can't find the options. Sorry, I haven't used this dashboard in a little while. Give me just a bit. I actually haven't figured out this used this dashboard in a while. It's been a while since I used the GDQ tracker. But hey, you get to hear me figure this out live. Where is it? I still can't find it. I still cannot find it. I'm sorry. I just know we have a bit more going on for the Skyward Randomizer, for the Skyward Sword Randomizer, and also we have a safer color incentive for Super Metroid Ascent 100%. But the options for that can't tell you right now. I'm gonna see if I can get that figured out for all of you. But yeah, keep donating anyway. $150 and maybe soon more. In the meantime, enjoy the tunes quickly, and we'll see if the next one is almost ready to start.
Alright, everyone. Welcome back to Speedconline 2023. Benefiting Save the Children. We're just returning from a short break here, and we are ready to go for Haiku the Robot by Sonorous. So, I'm looking really forward to this run, and let's see what it's all about. So, let's get started with Sonorous. And we should be live here now with Sonorous. So, why don't you tell us all about what this game is all about? Because I'm looking really forward to this. Sure. Hello, everyone. To Haiku the Robot. This is a Metroidvania. Came out last year. I played through it. It was a lot of fun, and I decided to speedrun it. It's a pretty short game, but it has a few cool, nifty little tricks up its sleeves. And yeah, let's just get going. So the timer start is a bit awkward. Basically, the timer starts as soon as my character starts moving. It's a bit hard to count that down. I'll just give a go and then you click the button. Yeah, so Haiku the Robot, Metroidvania, came out last year, as I said. You play Haiku, the robot, shocking, which is this character here. And yeah, at the top left, you see something kind of important, the overheat thing, the blue, yellow, red thing. Timer starts in... go! Yeah. Go. As I said, it's hard to time. Yeah. Top left. Oh, I was not supposed to kill this guy. Lou. Doesn't matter. Guess I'll just quickly die to this guy. So yeah, we start off by getting ourselves killed. So we teleport to right here. It's a tiny bit faster. And the first skip coming up. Oh, not like that. Let's try that again. Also not like that. Tiny bit rusty on this. So we're trying to get to the shiny thing up there. Normally you have to go all the way around, but there's a tiny trick you can do. Sort of a unintended double jump that I just did. Don't worry about it. This is the only time I'm ever gonna use it. And we are getting our first upgrade, the adjustable wrench. Which is basically how we heal ourselves in this game. And you can do this funny thing here that's not really that fast, but it's cool. Yeah, as I said, top left. Since I'm a robot, whenever I use certain abilities, the bar up there goes up. For example, when I'm sliding, you see when I'm sliding that the bar goes up ever so slightly. When I reach maximum, then I'm sort of overheated as the robot. And he needs to cool down a bit before he can use those actions again. Okay. Yeah. So, you have to keep that in mind. This is the first boss of the game. Not all too difficult, but can be a bit of a RNG mess. Because he spawns these balls from the ceiling. And the balls, they fall in random order. So if you get unlucky, they fall exactly where you're standing and you have to dodge them. Okay, that was first phase. Let's just whittle him down step by step. Now he does... Oop. Now he does this thing. Okay, should be just a few more hits. There we go. Alright, that was not too bad. Alright, we're gonna get our next upgrade. Something sort of important, they staple in Metroidvanias. Here in the game it's called electromagnetism, but in gaming terms it's just wall jump. Hold A to jump while on a wall. Classic. Love to see it. No. Tiny precise jump here.
It doesn't really save that much time if you fail it 3 times in a row. There we go. Now let's talk about why this run is so fast. Only 30-ish minutes. Because we will be abusing a lot of death warping. Like this. You know, since in Metroidvanias you normally do a lot of backtracking and go through areas that you've already been through. There will be, like I said, a lot of backtracking, but we can cut those down by just death warping a lot. Which is very, very handy. We'll be doing that later quite a bit. What you just saw me pick up there, by the way, the red sword thing. That is a mod of sorts. A chip. You know, since we're a robot, we can put some chips into us to, like, for some minor benefits, some minor upgrades. And that one is the first one in the game. It's sort of a mandatory upgrade because it's, like, literally in your way right there. And it is the Infinity Edge, which gives you basically a 10% crit chance. It's not equipped right now. I can only equip these charms, or these, not charms, these modifications at save stations. So as soon as I get to the next save station, I will equip that. And we should be there in just a moment. Meanwhile, just doing a bit more exploration here, trying to not get hit. If you haven't caught it already, by the way, the yellow blobs represent my health. I currently got hit twice, so I'm at half HP. But that's fine, because here is a save station. I'm gonna save here. This is a very important save. I'm gonna equip the chip that I got. And now we're gonna do a very cool glitch in this game. So I'm intentionally gonna kill myself now, here in this room, by walking into the electrified wall here. Now, every time I do that, like every time you get like, you die because of some environmental hazards, you get some invincibility frames for a second, for like 3 seconds or so. But if you do this in a row, they will stack on top of each other. And just like that, we just skip the boss. Yeah, so we walk into the electrified like wall 4 times in a row. That gives us around 16 seconds of invincibility frames. And the way I just skipped the boss that was in the one room is if you enter the boss room without while being in invincibility frames, the boss just doesn't trigger. So you can just walk through the arena. So you're on a tiny bit of a timer right there. But yeah, that's how that works. You just stack invincibility frames and you walk through the boss room, and because you have invincibility frames, the game doesn't trigger the boss. It's pretty cool. Because that boss in particular is really annoying and kind of hard. So very cool that you don't have to deal with that guy. And yeah, we already made it to sort of the next area. This is where we'll be for a tiny bit. This is Pinion's... was again Pinion something? I normally don't forget this name. Embarrassing. Pinion's Expanse, there you go. You see the factory here with all like the cogwheels in the background? But you also see all the cogwheels are currently not doing anything, they're not moving. So we are going to activate everything in here by going this way and activating this like this clock here for one single scrap metal. Oh yeah, that's probably a good point to talk about this real quick. At the top right, you see a number there. It's currently 49. Ah, damn it. Which is scrap metal. And in this game, you use scrap metal just as a normal currency to buy upgrades and everything. But also, you heal yourself with scrap metal. For example, right now, you see I'm only at 1 HP, and with the adjustable wrench, basically the first item we got, you can spend some of those scrap metals to slowly heal yourself. So that's a pretty cool concept of this game, where you heal
yourself with the money you also use to buy upgrades and stuff. It's pretty cool. If you seen that just right now, I just collected something, a tiny collectible in the game. It's called like an atom or something. There is an NPC in the game that collects like 30 of them or 40 or 20 or something. And we will be collecting 2 of those for a pretty important reason, which I'll get to when it becomes relevant. And in the meantime, we're going through the factory here. Looks a bit similar to Pinion's Expanse, just instead of yellow, it's red in the background. And yeah, I will I will be getting a second one of these collectibles in just a second here. You'll see. On the bottom, I just barely saw it there. That's where we'll be going next. Boop and boop. Trying to avoid all these enemies, not getting hit. That's generally pretty good. Right here. Open the door up there and get the second atom collectible. Like I said, we need exactly 2 of those. Now, the reason why we need 2 of those is because the NPC that collects these atoms, he gives you some scrap metal every time you give him one of the atoms. So you get exactly 100 for every time that you collect, or every time you give him an atom. So that means we'll be getting 200 later. And that is exactly the amount that we need to buy a mandatory upgrade. Unfortunate hit. Most upgrades in the game you just get by fighting bosses and exploring the game, but there's 2 upgrades which you need to buy. Which are basically fire resistance and water resistance. And normally you need both to beat the game, but as speedrunners we found out the way how we can skip the water resistance. But the heat resistance or the fire resistance is still a mandatory upgrade in the speedrun, unfortunately. And yeah, this is the next boss. This is the easiest boss of the speedrun. This is where I can quickly talk about the speedrun patch of this game. So the solo developer of this game, Mr. Morris, Jordan Morris. Damn it. He made a speedrun patch for this game, which you can activate in Steam. So if you go to Steam and in betas, you can download the specific speedrun patch. And in the specific speedrun patch, this guy here is a joke, as you just saw. In the quote-unquote up-to-date version of the game, he has like 2-3 more moves, he becomes more unpredictable and is generally more annoying. And there's some other tiny things that are in the speedrun patch. So shoutouts to Mr. Morris for being a supporter of the speedrun community and having like a specific speedrun patch. That's super cool. Yeah, we also just got our new upgrade. And because we got what we came for, we just jump into the saw cleaver, and you know, now we're back at this safe. And this is how we just saved a bunch of time. Stupid battery. And yeah, this is why this speedrun is generally so fast. Because every time you go somewhere and you do what you are there to do, you just kill yourself and you go back to the save point. And you speed up things very fast. And you just saw, I just got 200 scrap metal. I'm now at 270. Very cool. And now we are instantly gonna spend these to buy the mandatory upgrade that I was talking about. Yoop. Which is just around here. Here with these 2 robots, the heat, the fire one and the water one. Like I said, technically both are mandatory to beat the game, but speedrunners have found out the way how you can skip the water upgrade. It's a little bit scary, but we'll get there. Yeah, so we bought the heat upgrade, so there are specific heated areas in the game. And if you don't have the heat resistance upgrade, you would take like continuous damage over time if you spend time in these areas without the upgrade. But now we don't have to worry about that anymore.
Yeah, so this thing, sort of a boss, kind of. We just quickly smash it into pieces to get another upgrade, which is this thing, the Bullblet. Not exactly sure how to pronounce it. It's like this, like a Navi looking thing that is gonna follow us around when we're in dark areas. There are some areas in the game that are just where you can't see, and the too many enemies. The Bullblet is sort of like your light in that area. I took some damage, so let's heal for one. For example, as you can see in the background, everything's burning. This is one of these heated areas that I was talking about. If I would not have the heat resistance upgrade right now, I would just... there's no way I could just get through this like this. Okay, that was close. Alright, almost out of this area. There we go. There should just be one more enemy. There we go. Good old oven enemies. Alright, there we go. Got some money. That's pretty cool. That means I can quickly heal myself. Yeah, this is what I was talking about. You see like this fairy Navi looking thing that is like right above me? That's the thing that is giving me light. If I would not have this thing, I think I would also just take continuous damage here because I'm not sure why. But you just would. So yeah, hooray for our friend here. Alright, so I also picked up a second chip, which we're gonna... Nope, wrong button there. The gyro accelerator. Which basically makes us move ever so slightly faster when we're in ball form. I didn't even talk about that. The ball is an upgrade that we got earlier from a boss, by the way. There's a lot of things happening in this game very fast. It's hard to keep track of everything and explain everything. Actually, let's heal quick. This is probably the worst room in the game. I don't want to die here again. Okay, full HP, let's go. What could go wrong? Okay, hit once, that's fine. Okay, this is fine. These scissor enemies are the worst. Well, how much HP do these things have? Okay. Okay. And there we go. I'm dead. Nice. Classic. This run officially sucks now? Yeah, because of all the death warping strats, every time we die unintentionally, that just means we lose a lot of time. As you just saw, we're back all the way here, which is really bad. So yeah, IQ Robot is not a particular hard speed game, but very punishing if you die in the wrong spots. That's why my estimate is rather generous. But yeah, we'll see. At least this time I have a lot of money. But at least you guys saw that what is happening here. The worst room of the game is indeed the worst room of the game because I died. Hate that room. These flying scissor thingies. The worst. Absolute worst. Yeah, I guess since we're going through this room again, and you guys already seen it, so if George has a few things to say, I guess this would be a good moment for you. Oh, absolutely. I can always talk about charity, anything really. Fortunately, we don't have any current donations right now, but you all can definitely get that, you know, fixed right now if you go to the donation link and donate, you know, even just $1 to Save the Children. It'd be amazing. You'd be supporting an absolutely amazing organization that, you know, helps children all around the world. I do want to say I just like this fact so much that, you know, even just a $1 donation can literally, like, save, like, what, 4 to 5 children, like, from death, right? Just think about that, right? You can donate $1 right now, and you can save, you know, 4 children from pneumonia. So, just want to save it again. But yeah. Also,
Sonorous, you're the hosting lead, right, for this? So, there is something that isn't mentioned in hosting, but I'm gonna mention anyway. And if it's wrong, then you can scream at me live. Sure, go but ahead. a lot of employers, especially if you're donating from, like, say, the US, will actually match your donation if you donate. And Save the Children is a 501c3 in the US. So you might even get like double your donation. If you donate like $10, your employer might match like $10 for it. But yeah, check your local laws and regulations and whatever, if that is a possibility. And yeah, that'd be super cool. Yeah, good point. I definitely heard that fact before, but I forgot again. I'll keep it in mind. We should put it in the hosting guide. Yeah. Yeah, thanks for the reminder. Right, so, I got through the bad parts. People who paid close attention saw that I almost died again. Whoops. There we go. And, yeah, we got one upgrade, which is the teleporter, which turns our dash into, like, a full-on teleport. And we just got the second upgrade right here, power bombs, which is also a pretty cool upgrade. Which we'll be using in just momentarily here. Whoops, that is not what I wanted to... Okay. Definitely a bit rusty. I played this last weekend, but I'm already rusty again. You hate to see it. So this huge explosion was just the power bombs. Alright, this should be good enough. Alright, let's go. Alright, the first major boss of the game. So the point of the game, or story-wise, the point of the game is to defeat the three creators, which are aptly named Electron, Neutron, and Proton. This here is Electron, I believe. And yeah, that's kind of the point. You defeat the three creators, and then you get to go to the final boss. This one here is not too bad. This one's pretty easy. There's one that's pretty hard. And the last one, he should be easy enough, but a few things can go wrong. But yeah, as I said, this guy's pretty simple. He has like 5 moves or so, and if you know what to do like this, it's pretty simple. So I'll try to kill myself here in a specific moment to skip like a cutscene from the boss dying. Oh, come on. There we go. Now, okay, didn't quite skip it, but you can just quickly go to the main menu and start again, like this. Hell yeah, there we go. So every time you defeat one of these 3 bosses, there's like a tiny cutscene how you like absorb their power into your sword or something. But if you manage to die after a certain point in their animation, the game tracks that you like did the thing, but you get to skip parts of the cutscene, which is pretty cool. I'm getting hit by everybody. Very not cool. Alright, next we're gonna get the coolest upgrade in the game, in my opinion, by abusing the power bombs, which allows us to like have a double jump with the bomb. You're not quite supposed to get this early, but it's a string and hook, a bit of an unconventional name, but it's like this zipline thing, which like allows you to race across like a screen. It's pretty cool. Alright. Whoop. And our trusty save point that we've been using for 4 death warps now is unfortunately gonna go. Friendship ended with a save point. A different save point is now our new best friend, which is exactly the save point I'm heading towards next. Hopefully not getting hit by all of the enemies. There we go. And this save point here is my new best friend. We'll be death warping to that save thing
only once? Yeah, only once. Yeah, next up we are gonna go to the bunker, which is where the next of the 3 creator bosses will be waiting for us. The hardest one. Also with the spooky, eerie music in this area. Here we'll be doing another few, like, skips. Mostly by just some clever use of mechanics. I guess there's a tiny bit of a glitch that you can abuse coming up. Consider it a glitch. It's a bit of a shortcut. So since I got the teleport ability, right? I can teleport through walls like these here. That was the wrong button. Just like that. But there's certain doors which are kind of made specifically for the reason for you not to teleport through them, like these. But you can, if you, not like this. There we go. You can teleport through the ceiling just like that. And with that, I just skipped like half of this area, which is pretty cool. Ah, damn, I need, there you go. Okay, also, real quick, Kobe. Kobe. Alright, almost at the boss because we skipped half of this area. And as I mentioned, this boss coming up is, in my opinion, the hardest boss of the game, so I'll try to concentrate here and hopefully not die. I think this guy is Proton. Yeah, he has a lot more moves. Okay, already get hit once. Not a good start. Okay, this is the best attack. This is pretty easy. Okay. Okay, so far so good. Nice, doing laser again. Oops, if I could hit, that'd be nice. Okay, he's going into second phase. Gives me time to quickly heal 1 HP. Now he's just ever so slightly more dangerous. But nothing impossible. Okay, now he's charging up his Super Omega Death Cannon laser. If you do this fight perfectly, you can kill this guy before he charges this Super Omega Doom laser. But it's kind of hard. Oops. So we still have 3. Oh, there we go. He's dead. All right, that was pretty okay. That was not too terrible. Got hit like twice. It's pretty okay. I made it look easy. Yeah, unfortunately, this is the only one of the 3 creators that you cannot skip this cutscene here. This is the cutscene that I skipped on the first boss, where you absorb like their essence or something into the sword. There we go, just like that. And now we will be going to sort of the last area of the game. And you remember how I said that there is also not just heat resistance, but also water resistance. So there's 2 areas of the game where that is kind of necessary. There's like a sewer area where there's like running water, and since Haiku is a robot, he doesn't do well with that. But that's an area we never see in this game or in the speedrun. And right here is the outside area where it's raining, and rain is also not good. But if I do this perfectly, I'll get through this by hopefully only taking a single damage. So hold your breath. It's 3 screens. Okay, so far so good. Last screen. There, it took a second damage. Literally at the door. There we go. And this is like why we don't need the waterproof upgrade in this game, or in the speedrun rather. Pretty cool. The string and hook, you saw. I was able to get through all 3 screens with it. Nice. Alright, and now we are going to the last of the 3 creators.
which is in the furnace, the blazing furnace area, which is another heated area, as you can see by the magma in the background. And because it's a heated area again, that means I am permanently overheated. If you look top left, you can see that my overheat is constantly at max, which means I cannot use certain of my abilities, which is very unfortunate. So you just have to do some platforming normally without using your cool abilities. But it's fine because we are already at the boss. So this will be... Before we go to the boss, let's quickly heal. This boss has the tendency to be a bit annoying. There we go. So this is the last one. This is Proton. Like I said, he's generally also not too hard of a boss, but he has 2 attacks that are a bit random, and if you get really unlucky, you can get hit at these random attacks. Most of the time you just do this, you sidestep his, like, lava that he's spitting out. This is pretty easy so far. Let's see. Alright, there we go. It's already second phase. In the second phase, see, okay, this is the first RNG attack. These flame pillars, they... Okay, that was pretty simple. But they have the tendency to come out in random order. This is the second RNG attack. The projectile he shoots out, there we go. They are completely random, and I just got hit by 1. But I'm still at 3 HP, so it's fine. And there we go, he's dead. Now we're once again trying to set up, like, trying at a very specific point, so we skip his, like, final cutscene, just like this. There we go. Nice. Since we defeated all 3 of the creators, we can now go to the final boss, which conveniently is just right here, next to the save. Alright, very cool. I have no idea where the timer is at, but after I defeat this boss, that's time. But I have a tendency to die to this boss like once or twice, so... Yeah, this is the final boss. I think if I factor in stupidity, his timer is currently at like 35? Already? Damn. If I factor in stupidity. It was 2 seconds off. Oh wow. That was really bad of me. Holy moly, that was terrible of me. Okay, let's try again. This guy's 3 phases and I just died in the first phase. Okay, that was... Okay. Focus. Yeah, this one death early, that cost me a lot. Oh, come on, can you, like... Okay. Okay. Second phase. Okay, that was stupid. Okay, third phase. If I do enough damage, he will basically die whenever... Come on. There we go. Whew. That time? No, not quite. The time is when the screen fades to blue. So we still have like a few seconds. Alright, time coming up in just a moment. And time. GG's. There we go. That should be a 3202. That's pretty okay. Good old underestimate. Nobody expected that, as usual, but I did it. Now my estimate for this game is very generous, because as you saw, if you die in an inopportune moment, you can very quickly lose anywhere from like 1 to 5 minutes, depending where exactly you die. Like I said, it's not a very hard speedrun, but a very punishing speedrun if you play bad, which I did a tiny bit. But yeah, that was Haiku the Robot.
Big shout out once again to Jordan Morris, the solo developer of this game. I really enjoyed this game. So much so that I also bought it for a Switch, which is just next to me. Really like this game. Yeah, there's a lot of stuff in this game that you haven't seen because of the speedrun. I just like ignored it or skipped past it or whatever. So if you enjoyed what you saw, please check out the game. I think it's currently on sale on Steam because it's, you know, autumn sale. But yeah, if you want, check it out. And other than that, thanks for having me, Speedcon. When I woke up today, I was not expecting to do a run at Speedcon, but, you know, sometimes stuff happens. And yeah, thanks everybody for watching. I hope you enjoyed it. And with that, I'll give it back to George. Yeah, thank you so much for the run, Sonorous. It's always amazing having you on commentary. And yeah, it was a really fun game. We're gonna go into a quick intermission, and we're gonna get set up for Super Mario 64. So stick around, enjoy the awesome tunes we're gonna be playing, and while you wait, maybe donate $1 or two. Catch you around soon. Hallo meine Freunde. Das war ein netter Run von Xone mit Haiku the Robot. Sah lustig aus. Als nächstes hätten wir theoretisch Super Mario 64. Gezeigt von Lockuman. Wir haben da nur ein kleines Problem. Im Moment haben wir gar keine Kommentatoren. Weil, da kommt gerade was. Ich bin gleich wieder bei euch, meine Freunde. Da bin ich wieder, meine Freunde. Unser Kommentator ist ein Dr. Suchi wie heute, der noch irgendwas zu erledigen hat, aber schon quasi schon da ist. Der kommt gleich. Alright, everyone. It was a pretty cool run by Sonorous here. Coming up here, we got Super Mario 64 by Lockuman. We're just getting ready for that. So while we're getting ready for that, we want to remind you all of a couple incentives that are going on. Of course, I'm still going to mention that one incentive I'm personally invested in. The Toe Extra Stage run for tomorrow. We're sitting at $25 out of $50 for that. So even just $25 more, and y'all will be seeing a extra stage by yours truly, me, George, tomorrow. Also, I have finally figured out how the tracker works, and I finally figured out how like bitwars work. We have the Skyward Sword Randomizer bitwar for the file name, and the two options we had donated towards are Stidella and Bingoman. Stidella, I believe, with $100 quickly, and Bingoman with 10. Sounds like a big gap, but hey, if you want to turn that around and donate $90, that's $90 more for Save the Children, $100 for another file name. I mean, hey, if Chad bands together right now, wenn wir mit Super Mario 64 durch sind, Regie-Soundcheck, genau. Warte mal, mach ich doch mal hin. Das klingt doch schon mal besser. Nee, doch nicht. Warte. Ja, nach Super Mario 64 brauchst du Hilfe.
Ich habe nur nicht dran gedacht, den Mainstream runterzudrehen. Okay. Aber danke fürs Angebot. Sollte ich nochmal Probleme haben, melde ich mich bei dir, Zorgo. Ja, wie gesagt, nach Super Mario 64, ich hoffe, ich kann den Satz jetzt mal beenden, haben wir aktuell für die folgenden Runs keine Kommentatoren. Das bedeutet, dass wir nach Super Mario 64 rübergehen werden zu Speedcon. Dann werden wir den Stream hier beenden, weil ohne Kommentatoren macht das dann nicht viel Sinn, hier den Stream laufen zu lassen. Genau, was sie sagt, schreibt, wir raiden danach die Speedcon. So, dann holen wir mal den Vasu dazu. Keine Ahnung. Hallo. Hallöchen. Hallo. Willkommen, willkommen. Willkommen, willkommen. Willkommen in der Höhle der 64er. Ja, so schlimm wird's nicht. Nee, so schlimm nicht. So viel. Ah, hallo. So. Da haben wir ein Bild. Da haben wir Bild. So, ist doch schön. Ja, vielleicht nochmal mein Mic ein bisschen näher ran. Vielleicht nochmal, keine Ahnung, hier ist nochmal der alte Titel, wird bestimmt auch nochmal gleich fix geändert. Oder ist schon geändert. Ja, da kümmere ich mich gleich drum. Jojo, sind ja nur 2 Klicks oder 3. Ich bin dran. Er ist doch dran, Mensch. Jetzt. Die sind ja noch im Setup, da darf ich auch setupen. Ja. Dürfen wir Setup reden und so lange irgendwelchen Scheiß reden, weil das kommt ja, sieht man ja nicht im YouTube-Video. Also wenn das hochkommt als Restream. Nee, der Dingsen wird gecuttet, natürlich. Ja. Setup also. Jojo. In der Setup quasi. Ja, meine Damen und Herren. Willkommen zu 64. Vielleicht ein bisschen 64er Spaß. Dave, was? Dave, wie war der einmal. Was? Achso, Dave, wie war der einmal mit Profis? Achso. Ja. Alles entspannt hier. Einmal mit Profis, damit ich weiß, wie sich das anfühlt. Ja. Also Profis so. Ja. Aber wie gesagt. Jetzt sehen wir gleich ein bisschen 64, dann noch ein bisschen Odyssey und dann ist der Tag auch schon wieder zu Ende mit. Okay. Das eine ist ein bisschen falsch. Ja, ich sehe es. Wir sehen es. Das war, glaube ich, für morgen. Das ist morgen dann. Sehen wir ein paar schöne Randomizer von dem lieben Rising Phoenix. Ja. War schneller. Also mit dem Game warst du schneller, aber mit dem Titel ist immer noch dasselbe. Also, Nein? Ah, nee. Doch. Ach, ich hab jetzt. Das ist der falsche. Jetzt sind wir. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Also ich sehe da. So viel zu den Profis, ne? Ja. Jetzt sind wir. So macht das alles Sinn. So macht's alles Sinn. Das sieht doch schön aus. Ist doch schön, wenn man mit absoluten Lackaffen zusammenarbeiten darf. Ja, alles entspannt. Oder der Lackaffe ist in diesem Fall. Ja, oder in dem Fall. Ja, gut. Ja. Oh ich habe nur SM64 gesehen und Ja, 64. Ich hatte nicht ganz auf dem Schirm. Egal. Da sehen wir ein schönes Bild. Ja, der liebe Lockuman ist am Start mit Super Mario 64 70 Star. Diesmal in der Online-Variante, weil dieses Jahr war ja auch März mit 70 Star am Start, dann halt On-Site. Und ja, sehen wir gleich nochmal einen wunderbaren 17 Star. Mal gucken, ob neue Strats noch reingekommen sind, die er gemacht hat.
Aber gut, stretchmäßig ist das Spiel ja so perfektioniert. Das stimmt mittlerweile. Da sind wir ja schon auch in diesem Spiel im Millisekundenbereich. Wobei es gibt ja, soweit ich weiß, auch Marathon-Strats, ne, die ein bisschen sicherer sind. Kommt drauf an, glaube ich. Also es gibt so manche, die machst du so als Safe quasi, aber größtenteils eigentlich nicht. Also du nimmst halt eine normale Variante. Ich hatte noch den Tipp bekommen von einem Wanner, dass es Marathon-Strats geben soll, die vielleicht ein bisschen anders laufen, aber wenn man mal einen Stern verpasst oder irgendwie versemmelt, dass man gleich auf der Strecke zum nächsten Stern ist, zu einem Backup-Stern, das meinte ich. Ja, okay, das kann auch gut sein, dass man so kleine Backup-Sterne immer hat. Hi everybody, I'm Peggy the Loco and I'm honored today to do the comms on Lockuman's 70-star Wie peinlich, wie peinlich, dass ich das im Mainstream als Randomizer-Intro. Was? Hab's das mit morgen verdreht? Ja, alles gut. Und wir sehen das wunderbare Super Mario 64er Logo. Ja, ein Spiel von 1996, beziehungsweise wir hatten es ja ein Jahr später, beziehungsweise 97. Ja, ein weitgehender Klassiker auf den N64 und ist halt seit 25 Jahren, also wenn von Deutsch aus, also 26, sagen wir 26 Jahren, halt ein Klassiker, der immer noch rauf und runter gespeedrunnt wird, seit fast mittlerweile 2 Jahrzehnten. Obwohl doch schon über 2 Jahrzehnten. Und ja, es wird halt hier gespielt auf einer Japanese N64 Console. Das liegt halt daran, da wir in US bzw. Japanese NTSC-Variante spielen und NTSC-Variante ist halt, wie wir alle wissen, mit 60 Hertz natürlich ein wunderbarer Laufmus zu sehen. Wie gesagt, im PAL haben wir nur das wunderbare 50 Hertz bekommen, das zwar für schön anzusehen war für die Zeit, aber halt für Speedruns eher ungeeignet ist. Beziehungsweise halt eine eigene Kategorie hat, das nennt sich halt PAL und da gibt es halt, das ist halt eine Category Extension, wo das dann halt auch aufgegriffen ist. So, ich sehe, wir gehen nicht direkt zum Bomb-Clip, sondern wir wollen uns direkt den Stern oben auf einer anderen Insel holen. Dafür gehen wir halt eine gewisse Strat sozusagen lang, dass wir halt mit einem gewissen Triple Jump, den wir gleich hier oben auf diesen Berg ausführen, direkt auf die kleine Insel sozusagen einfach kommen. Und das war der Second Try, das ist schön und wir haben ihn direkt aus der Box geholt. It's a two-time pixel perfect input strat. Basically. Exactly. You gotta get a first frame walk it to get a pace of measured by around 46 in a practice round. Machen wir mal lieber so, so ist ein bisschen angenehmer. So. Weißt du zufällig, warum der als Estimate ausgerechnet 1 Stunde und 1 Minute angegeben hat? Ist das ein Meme oder hat diese 1 Minute mehr da einen Grund? Es ist bestimmt, glaube ich, einfach nur so, er hat es sehr wahrscheinlich einfach nur als Meme genommen, weil bestimmt so, Sub 1 ist immer so immer dieses goldene Goal, das man hat, aber das erreicht man halt so jetzt so, weil er hat jetzt noch so diese, also nicht Standard-Strats geht, aber halt noch so sein Goal halt so 57 ist und dann dachte er sich bestimmt so, 1 Stunde einzureichen, könnte vielleicht ein bisschen knapp werden, mache ich mal 1:01 aus. Jetzt habe ich aber was ganz Blödes unterbrochen. Ich glaube, du wolltest uns gerade den Bob-on-Clip erklären, oder? Nee. Also okay. Ich glaube, den machen wir halt, glaube ich, erst, wenn wir BOB 2 machen. Den hat er doch gerade gemacht. Na, BOB 2 kommen wir doch mal wieder. Also wir kommen gleich nochmal in Bob ums Battlefield, kommen wir gleich nochmal wieder. Achso, also gut. Später. Ja gut, dann können wir den ja nochmal erklären. Ja, ich meine, er hat ihn gerade gemacht, deswegen. Achso, ja, okay. Okay, ich habe nichts gesehen. Du warst schneller als ich. War Stern 2. Egal, ja, er hatte schon 2, deswegen war ich ganz irritiert. Ja, wenn ich dich so ablenke. Ja, nee, alles gut. Ich habe euch gerade nur alle ein bisschen rübergezogen, damit ich hier den Main offen habe.
Weil ich mich gerade schon gewundert habe, warum das Bild so ein bisschen delayed ist. Alles gut. Aber ja, Wenn wir gut. den nochmal sehen, dann ist ja alles Ja. schick. Ich kenne ja auch nicht So. alle. Die 70-Sterne-Route kenne ich überhaupt nicht. Ich habe sie zwar schon 1000-mal gesehen wahrscheinlich, aber mich Ich noch habe nicht mit die auseinandergesetzt. Also, keine Ahnung, ich habe mich ja auch warte mal, wie lange habe ich mich mit 64 auseinandergesetzt? Seit 2018. Das ist Ja, auch. 5 Jahre her. Also, das Ding ist halt, nicht mit dem Run, weil ich habe halt nur so eine 1.8 irgendwie so mäßig, das geht eigentlich noch, sondern halt irgendwie nur mit dem Spiel. Also ich habe irgendwie auch die ganze deutsche Szene früher mitbekommen, so mit deutscher Crew und sowas alles, die das Spiel nur rauf und runter gesuchtet haben. Ah Mann, das waren Zeiten. Ja gut, aber jetzt zurück erstmal zum Spiel. Wir haben jetzt eben gerade, wenn ich jetzt gerade richtig aufgepasst habe, Canless gemacht. Und jetzt sehen wir hier gerade OLES, wo wir halt in einem perfekten, ja okay, ich würde jetzt nicht Frame sagen, aber in gewissen Sprung sozusagen hervorrufen müssen, womit wir dann direkt einen Ledge Grab machen können, wo wir dann direkt in den Stern reinkommen. Warum dann nicht 1 Stunde, 1 Minute und 1 Sekunde? Weil wir, glaube ich, Sekunden einfach noch nicht angeben konnten. Deswegen, ja. Alles entspannt. So, jetzt gehen wir, glaube ich... Achso, wir gehen jetzt 100 Münzen sammeln und alle roten Münzen, denn wenn wir 8 rote Münzen einsammeln, kriegen wir einen Stern und wenn wir jeweils 100 Münzen einsammeln, kriegen wir einen Stern. Das Besondere an 100 Münzen ist halt, dass wir den Stern einsammeln, aber nicht direkt aus dem Level wieder geschossen werden, sondern dass wir halt einfach nur gefragt werden, so hey, du hast einen Stern eingesammelt, willst du speichern oder nicht? Dann kannst du es halt auswählen und dann kannst du aber trotzdem noch einen weiteren Stern einsammeln. Ja, jetzt sehen wir jetzt hier einfach gerade cleanes Movement einfach, wie er die 100 Sterne einfach einsammelt. Und jetzt hat er auch alle 8 roten Münzen, womit der erste Stern schon mal erscheint. So, jetzt haben wir die 96, jetzt nehmen wir hier oben noch die 4 Stück mit. Und jetzt haben wir die 100 Münzen, womit wir den ersten Stern haben und jetzt, nachdem wir gespeichert haben, direkt in den zweiten springen können. Wie gesagt, in... Oh, warte mal, wie heißt denn die zweite Welt nochmal? Sekunde. In the entire 70-star run, I think you collect 400 coin stars. You can collect up to 4. Yeah, up to 400 So. coin stars. There Musst du noch ein bisschen was einstellen? Ich bin wieder da. WB, alles gut. No. This is something you learn. Wir sind noch an der zweiten Welt. Ich glaube, da holen wir uns alle Wuchtal, genau. Ich glaub, da holen Ja, wir uns genau, alle wir nehmen, Sterne, ne? ja, wir nehmen hier alle Sterne mit, die es hier zu sammeln gibt. Jetzt gehen wir halt nach oben noch zu, stimmt, Wurms Fortress heißt es genau. Nehmen wir jetzt hier noch diesen Womp mit, den müssen wir halt hier 3-mal sozusagen auf ihn raufkommen, aber dadurch, dass er jetzt halt nicht so 100% halt naja, es steht sozusagen, aber die 64 hat sozusagen so gemacht, dass man durch manche Gegner einfach sozusagen durchspringen kann, deswegen man hier halt einfach direkt durchspringen kann und ihn dann so direkt besiegen kann, anstatt dass er halt fällt, dass man immer sozusagen direkt drauf geht. Und macht das halt alles ein bisschen einfacher. So, jetzt fehlt uns noch ein... Ja, einer fehlt uns noch. Und zwar, nachdem man den großen Wurm sozusagen besiegt hat, kommt hier halt dieser wunderbare Turm, den wir halt einmal climben müssen und haben direkt den nächsten Stern in der Tasche. Und so schnell haben wir 1/7 aller Sterne. Aber das geht halt recht fix. Und wie gesagt, das ist auch eine gute Pace, so 8 Minuten. Also wenn du halt so 8,5 immer so gut rauskommst, so wenn du jetzt so Richtung Stunde gehst, ist das in Ordnung. Also es sieht noch alles fein aus. So mit den ganzen Fehlern, die wir halt auch so vorher, so leichte Fehler, die wir drin haben. Das ist schon ein ordentlicher Run für den Marathon.
Und wie gesagt, gerade hat Dive noch den WR hier halt gemacht. Das ist halt eine 4641 gehalten von Luigi, der, glaube ich, noch 17 Jahre alt ist, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Oder schon 18 ist, ich weiß es halt gerade nicht. Respekt. Hä? Respekt, sage ich. Jungen Leute drauf. Ja, also ich glaube, er war 17 oder 18 Jahre alt, wenn ich mich irre. Und der halt, ja, mehrere VRs auch gebrochen hat, die, worauf man immer nur denkt, ja, okay, die bricht eigentlich keiner, aber die werden trotzdem irgendwie noch gebrochen. Und hat halt dadurch jetzt auch den halt 17 Star, ich glaube 17, 16, 0 und 1, außer 120 hatte. Und das ist halt auch schon krass. Aber wie gesagt, mittlerweile ist es halt so, wenn du 64 VR halt auf so hohen Zeiten spielst, musst du halt das Spiel jeden Tag mindestens halt so zwischen, keine Ahnung, ich sage jetzt mal so zwischen 6 bis 10 Stunden halt irgendwie Run plus Practice, um halt deine Zeiten, die eh schon die besten sind, irgendwie noch zu überbieten zu können. Very true, very true. We just saw a very interesting intermediate stage called Wing Cap, where we got the wing. Aber ist halt schon interessant, wie das so alles so wie passiert ist. Ich meine, ich kann mich auch noch erinnern, so wo Cheese so der größte war, so mäßig, so mit 120 oder 70 und mittlerweile ist es halt so, ja, diese Zeiten sind halt nicht mehr aktuell. Das ist halt auch irgendwie schon krass. Habe ich das gerade richtig gesehen? Der hat beim Red Button alle roten Münzen eingesammelt, hat aber den Stern nicht collected? Oder wurde der trotzdem eingesammelt? Der wurde trotzdem eingesammelt. Es ist nämlich sozusagen so bei dem Flugmanöver heißt es, glaube ich, dass du, wenn du halt genau richtig springst, dass der Button sich aktiviert, den Stern du einsammelst, aber die Textbox von wegen so, ja, willst du speichern für den Dings halt sozusagen einfach nicht direkt erscheint. Das wird einfach schon dann automatisch gesaved. Okay. Deswegen ja, gut. Haben wir es sozusagen übersprungen und haben einfach direkt den Stern eingesammelt, ohne dass irgendwelche Cutscene-Boxen ist. Das halt auch so 5, ja, für die Textbox glaube ich ein bisschen so 5 bis 7 Sekunden spart. Oh. Ja, aber wir sehen jetzt hier auch den ersten Bowser direkt. Haben halt alle roten Münzen eingesammelt und haben hier jetzt einen gekonnten ersten Wurf gemacht, womit wir dann direkt auch den ersten Key haben, womit wir weiter nach unten ins Schloss können. Yay! Und wie gesagt, von den Pros wird das jetzt normalerweise so gemacht, bei den Bowser-Throws, also jetzt halt bei den Würfen sozusagen, dass die immer den Controller wechseln in den Hurry-Controller sozusagen. Das ist dann quasi einfach ein anderer Controller, wo es einfach wirklich nur darum geht, diese Würfe einfach nur so perfekt zu machen. Deswegen sieht man halt manchmal so bei den anderen Leuten mäßig so, also jetzt so, die jetzt so Sub 50 oder sowas run, dass die einfach immer den Controller wechseln, wenn es um die Throws geht. Also hardwaremäßig wirklich einen anderen Controller nutzen. Ja, einfach einen anderen Controller, also die stecken kurz den einen aus und den anderen dann wieder rein. Weil die dann besser im Handling sind, oder? Ja, einerseits besser im Handling, andererseits auch, wenn man jetzt so auf sehr guter Pace ist es ja so, also ich weiß halt nicht, ob man auch, also sehr wahrscheinlich sind die meisten auch irgendwie aufgeregt, wenn es so um Throws geht, weil die müssen halt perfekt sitzen, dass man halt auch einfach wechselt wegen auch schwitzende Hände und sowas alles. Wie gesagt, die meisten Leute haben halt ein Handtuch so mäßig, aber wenn die halt auch... Ja, okay, ich muss ja kurz die Controller abnehmen, weil gerade der eine Sprung hier nicht funktioniert in SSL. Dass sie auch ein besseres Movement einfach sozusagen haben, weil zum Beispiel dieser normale 64-Controller ist halt ein bisschen nervig, wenn du den halt die ganze Zeit so mäßig drehen willst einfach. Also fürs Movement ist er geil, aber so für die Throws ist er halt jetzt nicht so zu 100% angedacht. Okay. Deswegen wird halt gewechselt zu einem Hurry-Controller, wo halt diese Buttons so ein bisschen größer sind, der halt sehr gut für die Throws sind. Also die nehmen jetzt die haben schon einen Grund, warum sie beide nutzen und nicht sagen, okay, ich nutze den besseren die ganze Zeit. Naja, der andere Controller ist halt nicht so gut für das Movement ausgelegt, einfach. Der ist dann wirklich nur so für Throws gedacht, deswegen nehmen sie dann ihren normalen. Ja. Dafür ist es halt angedacht. Interessant. Interessant. Jo.
So, wir überspringen jetzt einfach mal kurz hier jetzt in SSL jetzt einfach die halbe Map und fallen aber jetzt wieder direkt runter, was halt auch passieren kann, wenn man halt Schaden nimmt, dass man dann einfach direkt wieder rausfliegt. That never happened before. Ja. Ja, ich glaube, das passiert öfters. Das passiert öfters. Das Ding ist halt mittlerweile auch, dass du halt so ein gewisses Movement halt haben musst einfach. Und selbst an solchen Kleinigkeiten die meisten Runs halt schon tot sind. Also es kommt natürlich auch drauf an, was du halt theoretisch am Grinden bist. Also ich gehe jetzt gerade so von der Sub 1 jetzt so theoretisch jetzt so mäßig aus, weil da darfst du halt wirklich wenig Fehler drin haben. Aber wenn es jetzt so alles so drüber mäßig geht, also jetzt so Sub 50 und sowas, darfst du dir halt gar keine Fehler erlauben. Ja, auch das bei den ist ganzen klar. Tricks und sowas alles nicht. Das auch ist klar verständlich. heutzutage. Baby Penguin. And we are starting with the 100 coin star. Again, this is one of the slower stars, so it's basically a walk around in the stage, looking at all the beautiful So, sights, collecting aber jetzt gehen wir There's another auf round, and it's one of the Münzenjagd. few 100 coin stars where Und you zwar holen wir uns jetzt hier so etwa so 25 Münzen als erstes. And that is So bevor wir dann wieder nochmal in die Rutsche gehen, weil da wartet nämlich ein gewisser Pinguin, den wir, glaube ich, entweder eben gerade schon gemacht haben. Nein, Wenn- beim ersten Mal machst du den ja ohne. Ohne. Nein, ich meinte, ob wir schon unten waren mit dem Pinguin, Baby. Achso, nee, wir Nee, waren noch nicht? Ja, okay, gut. Wir Nee, waren dann- noch keine Nee, sind wir noch nicht Skrupellosen. weit. Auf jeden Fall ist es aber sehr wahrscheinlich nach Spielvorgabe eigentlich so angedacht, dass wir sozusagen jetzt hier dieses Rennen sozusagen einfach machen. Aber wir holen uns jetzt halt die 100 Münzen jetzt halt erstmal direkt sozusagen. Und der Plan ist jetzt einfach theoretisch, wir haben jetzt 85. Und jetzt wollen wir ungefähr halt direkt vor Ende diese 100 Münzen haben. Weil jetzt können wir halt quasi einfach durchs Ziel gehen. Das warten wir natürlich, bis der Pinguin zurückgeht. In der Zeit holen wir uns den 100 Münzen-Stern. Und können halt einfach dann direkt den Pinguin ansprechen. Ein roter Stern waren eine rote Münze waren 2 Münzen wert, ne? 2 Münzen? Rote Sterne. Achso, ja, ist richtig. Eine rote Münze sind 2. Eine rote Münze sind 2 Münzen. So rum. Deswegen nutzt man die meist die roten Münzsterne. Meine Güte. Genau, die entweder. roten Münzsterne für die Ando. Genau, also entweder 2 oder du nimmst halt die blauen, die geben halt 5. Deswegen Ja, gut, klar. sind halt auch manchmal diese Buttons einfach so, wo dann so 5 bis 6 verschiedene blauen in irgendwelchen gewissen genau. Orten halt spawnen. Genau. Hand aufs Herz, Leute. Wer von euch hat alle schon mal eins der Pinguin-Babys runtergeworfen? Seid ehrlich. Also wer das noch nicht gemacht hat, dann. Der hat Super Mario 64 nicht gelebt, oder? Genau. Du hast es jetzt eigentlich nur klassisch gespielt, so viel ich weiß, oder? Ja, ich habe auch 2018 mit dem Spiel als Speedrun mal versucht anzufangen. Hatte allerdings nur eine PAL-Version natürlich. Und bin schon am Bob-Am-Clip gescheitert und hab's danach nie weiter verfolgt und bin dann auf die Ace Combat Serie umgestiegen. Also ich hab's mal versucht zu runnen, aber ich hab's dann ganz schnell sein gelassen. Ach so. Ja, bei mir war es, glaube ich, so, ich habe es eigentlich nur Commentary immer erst die ganze Zeit gesehen. Und dann habe ich, glaube ich, irgendwann Dezember 21 oder so war das, glaube ich, oder 20, ich weiß es, glaube ich, gar nicht mehr. Ne, ich glaube Dezember 20 war das, habe ich dann irgendwie angefangen, auch mit der Virtual Console Variante. Und, ja. Ne, es war 2020 war das. Und wie gesagt, da gibt es auch noch so viele verschiedene Arten irgendwie so von. Also selbst wenn du dir jetzt einfach nur den Unterschied angucken willst zwischen N64, also N64 NTSC und VVC NTSC, gibt es da auch irgendwie noch so kleine Unterschiede, die irgendwie manche Runs halt so unterscheiden. Okay.
Alright, that was BBH. Ooh. We're already done here. So, jetzt haben wir aber eben gerade das Ghost House betreten und haben halt einmal den großen Buhu gemacht, andererseits noch das gute, den guten Bücherstern geholt, wo wir jetzt einfach nur nicht das also den Bücherraum betreten haben, den man ja normalerweise betreten sollte, sondern wo man dann einfach theoretisch einfach einen Long Jump einmal rüber machen muss und dann einfach auch direkt zum Stern kommt. Ja, und jetzt geht's ins, soweit wir den ersten mitgenommen haben, der bei 15 Sternen erscheint, genau, geht's direkt in die Wüste. Beziehungsweise Sandland heißt es. Sandland? Nee, Shifty Sandland heißt es. Das ist Ja, hier nehmen wir jetzt als erstes mal diese wunderbaren grünen Panzer mit, womit wir ein bisschen schneller sind. Jetzt glaube ich gerade, dass einfach das Wort eben gerade nicht eingefallen. Wo man mit dem Board so übers Wasser so mäßig kommt. Borden? Nee, ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier, war jetzt eigentlich angedacht, dass man das mit dem Panzer macht, aber jetzt müssen wir es normal machen. Nämlich, wenn wir hier über die 4 Spitzen sozusagen, diese mit einem Ground Pound, beziehungsweise wenn man so rüber geht, einfach aktiviert, zerstört sich oben die Spitze der Pyramide und wir kommen direkt in die Pyramide, womit wir dann diesen oberen Stern direkt bekommen. Und im Casual sollte man ja eigentlich theoretisch von unten halt die Pyramide betreten und sich halt dann nach oben hocharbeiten. Dass wir dann einfach somit dann einfach geskippt haben. Aber das ist ja quasi ein Skip, den das Spiel vorgesehen hat. Ja, das ist ein Skip, den vorgegeben. Was was aber jetzt nicht vorgesehen war, war eigentlich, wie wir diesen Vogel eigentlich kriegen, weil eigentlich fliegt er einfach immer eigentlich zu den Spitzen eigentlich immer und dann sollst du ihn da grabben. Aber wenn man halt schnelles Movement angewandt hat, können wir halt direkt am Anfang, jetzt an unserer ersten Spitze, die am nächsten ist, direkt mit einem Long Jump rüber und dann mit einem CheeseJayy den treffen, womit wir dann sozusagen fliegen, womit wir dann direkt am Anfang den Vogel catchen können. So, jetzt machen wir einfach einen gekonnten Triple Jump, aber jetzt erstmal als erstes irgendwie wieder zur Spitze und holen hier direkt diesen Stern direkt, der hier draußen ist einfach. Und ja, das war's. Ja, das war's, das war's auch. Und wir gehen jetzt direkt in eine wunderbare Lava-Welt. So, das erste, das wir machen, sind wieder die 8 roten Münzen. Das Besondere hierbei ist eigentlich immer, dass wir hier jetzt halt ein Puzzle sozusagen haben. Also das müssen wir jetzt nicht lösen, aber das ergibt halt einfach, dass sich halt einfach die ganze Zeit fröhlich bewegt. Wäre das auch noch eine Mission mit den Puzzleteilen, oder? Naja, nee, das ist jetzt keine Mission. Also das ist jetzt einfach nur so als Gimmick quasi einfach nur so drin. Okay. Also es hat jetzt keine besondere Bedeutung. So. Jetzt gehen wir in den Vulkan rein. Wir gehen jetzt in den Vulkanberg rein und sagen so, yo, wir haben jetzt keine Lust, das normal zu machen. Wir nehmen einfach die Lava mit und machen einfach den guten Lava-Boost, womit wir dann einfach direkt hier oben einfach sind und dann einfach mit 3 Sprüngen hier gerade, das reichen aber glaube ich auch normalerweise 2, direkt zum Star kommen. Nice. Here you get 3 damage, you have 8 lives, you get 8 power, better to say. You get 3 damage, 8 health. So, das war nicht so angedacht. Aber wir gehen jetzt nochmal sozusagen rein, weil es gibt nämlich noch einen zweiten Stern. Und zwar, wenn wir hier einfach direkt Schaden nehmen, können wir einfach direkt auf diese Plattform hier kommen und jetzt mit 2, 3 gekonnten Jumps einfach... Ah, scheiße. Ah, das passiert. Einfach direkt hier den oberen Secret-Stern noch annehmen. Und wie gesagt, das ist eigentlich auch so eine Thread,
die habe ich mir auch angeguckt und dann auch so gemacht, aber normalerweise war das Spiel casual vorgesehen, dass du unten diese Plattform nimmst, dann eigentlich ewig wartest und dann halt einfach auf die nächste Plattform dann einfach raufspringst. Aber Speedrunner haben einfach quasi herausgefunden, yo, man kann einfach Schaden nehmen und dann direkt auf die Plattform kommen. Und ja, ich kann es gerade ich kann gerade die Motivation von Lockuman gerade verstehen, dass er ein bisschen genervt ist gerade, weil das ist halt das Problem, wenn man halt Speedruns macht, wenn man, also jetzt hier in dem Spiel ist es jetzt einfach das Problem, wenn du halt einen falschen Jump irgendwie machst oder einen zu viel drückst oder einen zu wenig drückst oder halt falsche Position hast, dann, ja, fällst halt in Lava oder bist dann direkt tot, was eigentlich im Practice dann immer super funktioniert, aber dann halt Showcase-mäßig dann einfach in die Hose geht. Aber das ist halt bei Showcases immer der Fall. Man denkt immer, alles funktioniert, ist super und dann ist man on stage und dann, ja. Will's einfach nicht laufen. So, ich glaube, er schafft es noch rüber. Ja, das sieht gut aus. So, wir machen... Na, ich kann es verstehen. Gerade ist, glaube ich. Gerade einfach die Motivation nicht da. Aber kann man einfach nur verstehen. Gut. Was wir jetzt gerade am Versuchen ist, einfach so, ist jetzt den nächsten Stern einfach zu bekommen. Und zwar ist es jetzt so, wenn wir jetzt hier gekonnte Longjumps macht, beziehungsweise hier direkt über die Mitte geht, kommen wir hier direkt zu 3 kleinen Bullies einfach, die wir jetzt einfach gekonnt einmal wegnehmen werden und am dritten und zum Schluss erscheint dann halt ein großer Bully einfach, den wir jetzt einfach nur wegkicken werden. Wie gesagt, normalerweise würde man den auch runterdiven. Ist halt auch ein bisschen sloppy, wie man hier jetzt gerade an dem Gesichtsausdruck gerade ein bisschen merken kann. Aber ja, somit haben wir den nächsten Stern. So, jetzt holen wir noch 2. Ich weiß, glaube ich, gerade noch nicht welche. Naja, auf jeden Fall holen wir den ersten jetzt nochmal. Das ist nämlich hier nochmal direkt, wo wir am Anfang waren. Und zwar gibt es hier halt einmal die Variante, wo du den einen Bully hier, großen Bully hier einfach nur wegmachen musst und dann der Stern auch schon direkt erscheint. Und somit haben wir schon 29 Sterne. Sind wir schon fast bei der Halbzeit. Fast sind wir bei der Halbzeit, das ist richtig. So. Verzeihung. Ja, alles entspannt. So, jetzt... Achso, okay, gut. So, und zwar kommt hier jetzt noch eine Variante, die ich auch nur so kenne. Wie gesagt, Casual ist eigentlich vorgesehen, dass man einmal außen rumläuft und dann einmal diesen Stammbaum sozusagen verwendet, um zu diesen Sternen zu kommen. Aber man kann auch einfach, wenn man die Wing Cap bereits, wie wir gesehen haben, schon freigeschaltet haben, können wir einfach direkt zum Stern einfach fliegen. Mit einem gekonnten Triple Jump. Und ja. So, 30 Sterne. Also fast Halbzeit. Aber mit 30 Sternen können wir jetzt, ist jetzt die zweite Bowser-Tür aktiv. Womit wir zumindest diese Tür zumindest öffnen können. Und wir sehen aber gleich, wir können nicht direkt zu dieser Stage laufen, sondern da ist jetzt so ein blaues Feld, nämlich rüber, womit wir dann direkt in Dire Docks landen. Auch DDD genannt. Und ja, wir werden jetzt als erstes mal ein paar Truhen aufmachen. Ich meine, warum nicht? Ich habe noch nie ein Wasserlevel so schnell und smooth gesehen. Irgendwas läuft hier falsch. Naja, es ist halt einfach NTSC. Und das ist halt auch ein bisschen... Also da merkst du halt den Unterschied, wenn man halt PAL spielt. PAL ist halt so... Man hat es halt immer schön in Erinnerung, ist auch verständlich. Also ich weiß nicht, ob das zu Release gespielt, also sehr wahrscheinlich hast du es auch von originalen 64er gespielt. Ja, klar. Ja, klar. Wir hatten die Konsole zum Release zu Hause. Ich bin okay. schon 2 Tage älter, doch. Ja, okay, ist ja gut. Naja, alles easy. Aber da merkt man halt, ja klar, man merkt es einfach so, okay, als Kind hatte man es noch sehr schöne Erinnerungen und dann merkt man so später so, es war irgendwie schon alles ein bisschen langsam. Aber das ist ja auch verständlich für die Zeit, es ist halt trotzdem noch ein wunderbarer Spiel. Ja, klar. So, da wir jetzt aber noch nicht das eigentliche Level
gemacht haben, werden wir es jetzt einfach jetzt tun. Und zwar werden wir jetzt einmal halt die Kamera einmal ein bisschen positionieren, weil das Problem bei der 64er Variante ist, beziehungsweise wenn man halt 64er Speedrunner ist halt das Wasser, womit jetzt gleich nämlich ein wunderbares U-Boot erscheint. Und das Problem an diesem U-Boot ist, wenn man es jetzt so leicht erkennen kann, dass es halt laggt. Das nennt man dann einfach Lag das sind dann einfach Lags, die einfach so angedacht sind, weil das U-Boot halt sehr groß ist und das Spiel das auch erstmal verarbeiten muss. Und deswegen ist es halt so, dass man halt einen gewissen Winkel halt erzeugen muss, womit man dann halt direkt halt weniger Frames sozusagen erstellt und womit es halt ein bisschen angenehmer ist, so das Level zu machen. Wie gesagt, wenn man die VVC-Variante spielt, also wie Virtual Console NTSC-Variante, hat man diese Lags nicht, womit es halt dann auch ein bisschen einfacher zum Entspannen ist. Aber dafür hat die VVC dann noch irgendwie andere Varianten und es ist halt gern gesehen, so wenn man 64er Runner ist, dass man eigentlich auf der Originalkonsole halt auch spielt. Deswegen werden auch die meisten Leute, die auf VVC spielen, halt in Klammern V-Cheater genannt. Er heißt ja so, V-Cheat. So. Trotzdem nicht nett. Ja, ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Ist ja auch okay. Okay, da haben wir leider die Plattform nicht getroffen. So, wir sind jetzt aber auch eigentlich in der zweiten Pause jetzt angelangt. Also in der zweiten Bowser-Stage. Womit wir jetzt aber auch die 8 roten Münzen sammeln müssen. So, jetzt haben wir auch die 8. rote Münze. Und gehen jetzt direkt zum Start. Because there, as you might have seen, there wasn't the platforms moved up and down. So this is cycle based too, and the cycle takes 20 seconds. And usually people only have like 1 or 2 minutes of time saved in the entire run. So if you lose 20 So, und damit kommen wir jetzt zum zweiten Bowser. Wie gesagt, das Besondere ist hier, dass er als erstes einmal springt und wir jetzt hier eine bewegliche Plattform sozusagen haben, plus, dass er sich halt, wenn man ihn jetzt hier verfehlen würde, okay, oder hier jetzt zum Beispiel, dass man ihn jetzt halt verfehlt, dass er sich also wenn man ihn jetzt länger machen würde, so wie Schedule angesehen ist, sich halt auch teleportieren kann. Aber das ist jetzt für uns kein Thema. Wir machen ihn jetzt einfach gekonnt und haben somit den zweiten Key und sind damit soweit jetzt mit der ersten Hälfte des Untergrundes fertig. Wie gesagt, wir werden später nochmal zu diesen Passagen nochmal kommen. Aber wir sind jetzt soweit jetzt hier erstmal durch und gehen jetzt wieder zurück ins Level sozusagen, wo wir dann einfach mit Plus und dann Exit dann sozusagen rauskommen und wieder am Start des Ausgangspunktes halt wieder kommen und dann direkt nach oben gehen und damit die weiteren Level besuchen. So, und zwar fangen wir jetzt erstmal an mit WDW. Ein sehr konsistentes als auch entspanntes Level und fangen direkt an mit den Münzen. Und zwar sammeln wir wieder hier entspannte 100 Münzen. Plus ist hier jetzt, wenn wir jetzt, obwohl wir werden jetzt glaube ich in Normal Strat gehen, gibt es nämlich hier ein paar versteckte Secrets, also nicht Secret Münzen, aber halt Verstecke sozusagen, womit wir halt, wenn wir was Bestimmtes aktivieren müssen, damit wir 5 davon haben und wenn wir 5 davon haben, kriegen wir halt einen Star. Das werden wir, glaube ich, gleich auch mal hier sehen. Wie zum Beispiel hier, wenn er... Woher hat er den schon? Okay, ich glaube, dann hat er den schon. Weil ich habe jetzt gerade auch nichts gesehen. Aber vielleicht sehen wir es gleich, wenn er gleich oben die Box aktiviert. Ja, zum Beispiel da oben sieht man es gerade, da war jetzt die 4. Und gleich hat er die 5, wenn er gleich die nächste Box entweder aktiviert oder wenn man auch daneben springt, kriegt man irgendwie den, weil das Spiel halt sozusagen eine gewisse Hitbox einfach quasi hat. Also es geht nur darum, wenn man das halt berührt hat, dass es dann auch schon direkt zählt.
Also innerhalb dieser Kollision, nicht Kollision, aber nur dieses, also innerhalb dieses Bereiches, so. So, jetzt machen wir hier einen gekonnten Jump und nehmen jetzt hier die letzten 4 Münzen mit, womit wir jetzt einmal 100s einmal haben und einmal den Stern mit den 5 versteckten Zahlen. Mal sagen wir am Ende. So, jetzt haben wir schon mal die 100 durch und somit sind wir schon bei der Hälfte angelangt. Das heißt, wir brauchen jetzt nochmal 35 Stück. Und ja, wir fangen jetzt aber erstmal an, einen gekonnten Triple Jump zu machen, womit wir hier auf diese obrige Plattform kommen. Jetzt aktivieren wir nochmal den Ausrufezeichen-Button, womit wir hier auch mal ein bisschen schneller hochkommen. Und werden jetzt diese linke Plattform aktivieren, womit das hier auf dieses untere Feld kommt. Und jetzt werden wir hier einfach gekonnte Side-Jumps einfach machen, womit wir direkt oben angekommen sind. One gets used to it. And one has to live with the fact that there's lag on the N64 too. Yep. So, jetzt werden wir wieder einen versteckten Teleporter finden, womit wir dann hier einfach direkt hier oben spawnen und dann auch direkt zu diesem Ausrufezeichenblock kommen, womit wir auch den nächsten Star haben. There's almost nothing to practice. So if you want to learn to run Super Mario 64 70 Star. So, jetzt haben wir aber den Wasserstand mal verändert. Und zwar kommt es drauf an, je nachdem wie wir halt ins Level springen, kriegen wir einen gewissen Wasserstand heraus. Und den haben wir jetzt einfach nur quasi gemacht, damit wir halt nicht direkt diesen Triple Jump machen müssen, sondern einfach direkt mit einem Long Jump direkt auf die obere Plattform kommen, womit wir dann einfach hier dann direkt nach oben kommen und den nächsten Ausrufezeichen-Block-Stern bekommen. So, jetzt haben wir 38 Stück und jetzt geht's um Groß und Klein und zwar in Tiny Huge Island. Ja, und wie wir gleich bei diesem Level sehen werden, sind wir auf einmal, ist auf einmal die ganze Welt ein bisschen kleiner. Und zwar ist das Besondere hieran, wenn wir in eine Pipe sozusagen gehen in diesem Level, wird dann alles größer und dann ist auch alles um das zweifache bis vierfache größer. Und jetzt sind wir halt in Tiny sozusagen einfach unterwegs, heißt es ist jetzt einfach alles ein bisschen kleiner, ein bisschen smoother und man kommt einfacher durch Level. So, jetzt haben wir halt jetzt erstmal die 5 Secrets Münzen, würde ich sagen, oder Zahlen einfach gefunden, womit wir dann einfach hier direkt mit einem gekonnten Jump einfach, wenn wir richtig springen, den nächsten Stern erwischen können. So, jetzt werden wir als nächstes in eine Pipe reingehen und jetzt sehen wir, jetzt ist alles auf einmal um das Doppelte größer als wir und es ist einfach alles wesentlich höher, man muss ein bisschen Movement mitbringen, ist natürlich klar, aber wir kommen jetzt hier einfach gekonnt und entspannt zum Ausrufezeichenblock, womit auch der nächste Stern eingesammelt ist. And we'll go there one more time and before we enter the pipe, you can see that there's a tiny little piranha plant, which spits out a tiny cute little. So, und damit werden wir jetzt noch einen Stern sammeln. Und zwar werden wir jetzt gegen ein paar riesen Piranha-Pflanzen, nämlich jetzt einfach sliden, die dann einfach sterben sozusagen. Und wenn wir jetzt einfach 5 eingesammelt haben, beziehungsweise 5 tot gemacht haben, erscheint dieser Star und den nehmen wir natürlich jetzt auch easy mit. I guess technically this is a boss fight. As I mentioned before, bosses are not as hard as they are in other games nowadays. But still, you can lose some time left and right.
So, jetzt haben wir hier einen Toad, der auf einmal gespawnt ist. Und der sagt uns einfach so, hey, du bist ja hier, toll, dass du dies, das, jenes machst. Hier hast du einen Stern für dich, für dein weiteres Weiterkommen. Viel Spaß damit und jetzt... Gibt er uns den immer oder erst? Den gibt er uns immer. Also nicht erst ab, du hast jetzt 30 Sterne, sondern... Nö, das ist glaube ich nicht. Ich glaube, ab ihm war das, glaube ich, egal. Okay. So, aber jetzt sind wir in... Okay, da muss ich auch noch mal kurz einmal gucken. Fliegenpilz-Fiasko. Okay, hier steht jetzt gerade nur der deutsche Begriff, was auch gilt. Und zwar im Fliegenpilz-Fiasko werden wir jetzt hier als erstes rote Münzen einsammeln, weil dieser Stern halt auch ein bisschen nervig ist, auch weil man hier auch immer ein gewisses Movement braucht einfach. Und man auch sehr easy da runterfallen kann. Also jetzt nicht hier runterfallen kann, aber halt immer so, wenn man dann nach oben gehen will und alle roten Münzen einsammeln will, kann es auch mal passieren, dass man da auch einfach mal runterrutscht. Deswegen macht er ihn auch, glaube ich, zuerst. Oder es lag auch daran, dass er halt eben gerade den gewissen Trick hier nicht geschafft hat. Und zwar ist es so, wenn man hier jetzt ein gewisses Movement hat, das gerade jetzt einfach nicht funktionieren will, klippt man sozusagen in den Berg hinein und landet sozusagen dann oben, womit wir dann so direkt ein besseres Movement haben. So, aber jetzt hat er sich jetzt einfach perfekt, okay, jetzt will er sich fokussieren. Hat er sich jetzt einfach perfekt positioniert, dann hat er halt die Triple Box mitgenommen, die sich halt dann dreimal hochspringt und beim dritten Mal halt sehr hoch springt, womit, also hochjumpt, womit er dann direkt einfach hochkommt. So, aber ich glaube, jetzt will er eigentlich diesen Jump jetzt auch hinkriegen, weil er jetzt auch, ich glaube, jetzt geht er nochmal auf den Backup-Stern sozusagen. Also jetzt nicht Backup-Stern von wegen, dass er den zusätzlich benötigt, sondern er geht jetzt einfach erstmal hier einfach easy runter, damit er diesen Stern einsammeln kann, weil gerade der Trick eben gerade nicht funktioniert hat und er halt nochmal schnell kurz einen Stern einsammeln will, damit wir den schon mal haben. So, jetzt versucht er es nochmal. Jo. Und das sieht gut aus. Ja, und damit, wenn man jetzt hier direkt perfekt halt hochspringt, sind wir jetzt hier direkt auf der oberen Ebene, das jetzt alles ein bisschen entspannter macht. So, ja, jetzt machen wir hier einfach einen Long Jump rüber, gehen hier direkt mit einem Triple Jump und ein paar Crouch Jumpers hoch. Ja, und werden jetzt hier einfach direkt in den Wasserfluss reingehen, wo dahinter sich ein Stern verbirgt. Okay. Sterne. Genau. So, aber das müssen wir natürlich jetzt nochmal ein zweites Mal machen und das sieht auch sehr gut aus. Jo, wir sind oben, das ist sehr schön. Ja, und jetzt gehen wir auf Top of the Mountain und zwar ist nämlich ganz oben nämlich noch ein Stern, den wir jetzt nämlich genauso mit der gleichen Variante eben nochmal holen. Und dann einfach mit einem Triple Jump und dann direkt sind. So. Ich glaube, wir haben jetzt alle. Ja, wir haben alle. Okay, das sieht sehr gut aus. So, jetzt hatten wir es schon einmal kalt und jetzt wird es jetzt nämlich nochmal kalt und zwar in einem Snowland-Level. Genau. Und zwar werden wir jetzt als erstes auf diesen wunderbaren Schneemann, nämlich in Übergröße gehen. Und zwar müssen wir dafür einmal hier rüber, dann einmal einen gekonnten Side-Jump ausführen und dann einfach mit dem Triple Jump hoch. Und dann sind wir nämlich, wenn wir jetzt nicht hier die ganze Zeit runter sein würden, sind wir direkt am Stern. Yeah, TTC is the fastest. You can finish it in under 4 minutes, and SL is a little above 4 minutes if you do all stars. If I do have the right numbers. But right now we're only collecting the 4 fast stars, and it has a lot of fast stars. We just climbed up the So without any major incident.
So, jetzt werden wir direkt hier einfach an die Seite gehen, werden hier einen Triple Jump machen, dann ein bisschen crouchen, dann einmal hier direkt rüberspringen und werden jetzt diesen grünen Panzer mitnehmen, womit wir dann die 8 Reds sammeln werden. Ah, okay. Kann mich an die Welt überhaupt nicht erinnern. Ja gut, ich kann mich daran auch noch sehr oft erinnern, einfach nur, weil ich diese Welten halt auch als Speedrunner sehr oft einfach so mäßig durchlaufen bin. Ja, gut, klar. Deswegen, ja, man kennt diese. Aber wie gesagt, in 64 kann man sich halt immer irgendwie verbessern, weil es irgendwie genug Stretches gibt, die du irgendwie noch In-Runs einbauen kannst, um die Zeit deutlich zu verbessern. So, wie machen wir jetzt diesen Boss da hinten einfach? Keine Ahnung, wir legen uns einfach flach hin. Das war's. Tschüss. Einfach nur so, tschüss. Wir sliden nicht einfach nur weg und sagen so, nee, tschüss. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist und du kannst jetzt gehen. Genau. Genau. Schön, dass du da bist, aber ohne dich ist es besser. Genau. So, und damit haben wir jetzt 50 Sterne, womit jetzt unten, jetzt im Untergrund halt... War das unten? Obwohl, nee, Quatsch. Jetzt oben die Türsicherheit aktiviert, womit wir jetzt theoretisch zu den anderen Level kommen. Aber da wir jetzt erstmal noch nicht hin wollen, werden wir jetzt erstmal hier einen Triple Jump erstmal ausführen. Und dann nochmal hier nämlich rüber. Okay, das ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Hier rüber gehen. Und direkt nochmal einen Ausrufezeichenblock holen. So, und jetzt nehmen wir die Backup-Variante, wo wir dann einfach hier direkt draufspringen. Und dann einfach direkt zum Stern sliden. Wäre auch schon fast schneller gewesen, den CS zu machen oder nach den. Ich glaube, das ist jetzt in dem Fall egal, weil der eine Jump einfach nur nicht funktionieren wollte. Ja gut, hätte ja auch vorher nicht funktionieren können, ne? Also, hätte ja auch vorher nicht funktionieren können. Wenn es perfekt läuft, ist es glaube ich egal, ob du erst den machst oder erst den Red Coin. Das ist richtig. Na gut. Im Movement ist es ja der gleiche Zeitaufwand. Das ist richtig. Ja. So, jetzt haben wir aber noch einen gekonnten Triple Jump einfach gemacht, gegenüber da erst direkt reinzugehen und dann einfach nach oben zu gehen. So, und jetzt werden wir einfach wieder Pause und Exit klicken. Werden jetzt nochmal ein zweites Mal in den Untergrund gehen. You're welcome, Chad. Hä? Nice. Alright, I think Macht er ihn jetzt erst? Okay, das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Ich glaube, das ist doch nicht Marathon. Okay, das verwundert mich gerade. Ich glaube, das war jetzt nicht so angedacht, weil er ihn, glaube ich, einfach vergessen hat. Und zwar müssen wir nämlich nochmal in DDD diesen Manta, ich glaube Manta-Rochen, ja doch Manta-Rochen machen, der hier nämlich diese 5 Ringe sozusagen herstellt, wo wir die 5-mal einsammeln müssen und dann direkt einen Stern kriegen. Und ja, dieser Manta-Rochen hat schon mehrere Runs bestimmt, sei es VR oder PB-Pace, einfach gebrochen. Weil das Ding ist halt nicht so zu 100% so, yo, du gehst durch den Ring durch und hast ihn direkt, sondern es ist halt so, ja, so, du hast so vielleicht so eine 60% Chance, dass der Ring trifft. Und manchmal kann es halt sein, dass der Ring nicht trifft und musst du alles von vorne machen und dann ist halt so, ja, hast dann wieder, wenn irgendwas nicht ist, schon wieder so 5 Sekunden oder mehr, ich weiß es jetzt glaube ich nicht, und dann musst du nochmal alles neu einsammeln, hast du dann direkt wieder so 20, 30 Sekunden aus, deswegen ist das halt ein bisschen nervig. Und killt halt auch die meisten Runs, theoretisch, wenn er nicht flüssig will. So, jetzt haben wir jetzt aber eben gerade den zweiten Map nochmal eingesammelt, der glaube ich also ich weiß ja nicht, ob der Map dann theoretisch ab 50 Sterne kommt oder ab 31, da bin ich mir gerade unsicher, aber ich denke jetzt mal ab 50. So, jetzt haben wir diesen Tod, der gibt ja diesen Stern normalerweise ab 15 Sterne, die haben wir ja schon längst, deswegen sind wir direkt ein. Und wir gehen jetzt direkt in HMC oder Hazy Maze Cave, wie es auch genannt wird. So, hier nehmen wir, glaube ich, dann 5 Stück mit direkt.
Und wir werden hier direkt hier diesen Triple Jump, ja, Triple Jump ausführen. Hier direkt in die Wand springen, womit wir direkt sozusagen out of bounds klippen und dann hier direkt hier runterkommen, wo wir eigentlich jetzt gerne diesen Schalter aktivieren möchten. Den werden wir jetzt einfach kurz durch eine andere Strat gehen, womit wir dann direkt hier bei diesem Stern sind. Wie gesagt, das Spiel ist eigentlich casual dafür ausgedacht, dass du hier dir die Metallkappe holst, womit du dann direkt runterläufst und dann so diesen Button aktivierst. Aber dadurch, dass wir ja Speedrunner sind und Zeit sparen wollen, werden wir jetzt einfach durch gekonntes Movement einfach umgehen. So, jetzt werden wir... Ich weiß gerade noch nicht, wo wir hingehen wollen. Wir werden, glaube ich, jetzt den anderen Stern nochmal holen, also der jetzt direkt one of the top ist. Aber wir gehen jetzt die Safe-Variante, das heißt, wir werden hier einfach quasi durch die Wand gedrückt, einfach, indem wir einfach das bewegliche Objekt, so wie ich es jetzt, glaube ich, einfach meinen, einfach zerquetscht werden sozusagen einfach und dann fliegen wir sozusagen out of bounds und wir werden direkt unten beim Stern landen. So, jetzt gehen wir, glaube ich... Achso, wir werden jetzt hier einen gekonnten Sidejump nochmal ausführen und dann einfach hier direkt mit einem Long Jump direkt rübergehen zum Star. Und wie gesagt, manche Sterne ist so, also es kann sehr wahrscheinlich auch sein, dass manche Menschen das Casual gespielt haben und auch nicht mal so den normalen Gang, wie es eigentlich das Spiel vorgedacht war, sondern da war es halt so bei 64 so, hey, du könntest theoretisch jeden Stern, also nicht so wie in Odyssey, du kannst jeden Stern einsammeln, wenn du willst, aber es ist halt so ein bisschen offener immer noch gewesen. So, jetzt machen wir hier Rolling Rocks. Das heißt, wir werden jetzt hier diese Steine einfach umgehen und dann hier direkt an der Seite oben, also von der rechten Seite oben, diesen Stern holen. Und brauchen jetzt noch einen und dann werden wir nur noch 3 Welten dann noch betreten. Oh, achso, das werden wir jetzt schon machen, dann habe ich nichts gesagt. Und zwar werden wir jetzt nochmal eine wunderbare Uhr besuchen, ein wunderbares Rainbow Ride Level und dann geht's auch zum 3. Bowser und somit dann auch zum Finale des Spiels. Tick-Tack, und zwar gehen wir da gleich hin, sondern wir gehen jetzt erstmal in Rainbow Ride. Ja, ein Level, das die meisten sehr wahrscheinlich auch kennen, ohne dieses Spiel zu kennen, weil wenn man halt so die Speedrun-Szene auch mittlerweile vielleicht so ein bisschen verfolgt hat oder vielleicht auch mal auf YouTube oder so gesehen hat, gibt es nämlich einen neuen Jump, den nutzt man normalerweise halt in 120, der nennt sich halt Glitchless, womit man halt sozusagen den Teppich, den man normalerweise oben verwenden sollte, weil eigentlich soll man hier halt auch so fliegende Teppiche benutzen, den umgeht man dann einfach und spart dann auch irgendwie ungefähr, glaube ich, wenn man den richtig ausführt, dann auch schon irgendwie mehrere Minuten. Und ja, wenn halt ein Trick gefunden wird, dann ja, spart das halt massiv Zeit und dann werden halt die Leaderboards alle komplett neu gerunnt sozusagen. Und wie gesagt, die Frage ist halt so immer noch so für jeden so, wann ist das Spiel eigentlich tot? Aber das Ding ist, du kannst halt auch nicht sagen, dass das Spiel tot ist, weil es wird bestimmt noch eine Möglichkeit geben, irgendwas Neues zu finden. Und deswegen, ja. Yeah. Was ich zum Beispiel auch irgendwie kenne, ist, was unser guter österreichischer Kollege mal versucht hat, und zwar der liebe Truri SR, hat nämlich mal versucht, oder hat es, glaube ich, irgendwie versucht, seine N64 auf eine bestimmte Temperatur zu bringen. Ich glaube, es waren Minusgrade. Und er hat dann herausgefunden, dass dann irgendwie so 0,02, ich glaube, es waren 0,02 Sekunden die Konsole irgendwie schneller läuft. Das zwar Sinn macht für den Run,
Aber von dem Kostenunterschied halt sich eigentlich absolut nicht lohnt. Weil es ist ja auch ein bisschen unfair, weil nicht richtig reproduzierbar für den Otto-Normalverbraucher. Das jetzt nicht, das wäre, glaube ich, schon möglich gewesen. Das andere ist aber dann, glaube ich, nur die Stromrechnung ist dann, glaube ich, ein bisschen teuer. Ja, Also, gut, wenn du musst du- ja wissen, so Kühlung, musst du alles unterkühlen und dann pro Run, dann, ja, das läppert sich. Ja gut, oder du nimmst, keine Ahnung, Trockeneis oder... Oh, das sind aber das Ding ist halt, du Materialkosten, kannst ja kein Eis so einfach so mäßig so draufhalten, dann schmilzt es ja nur so, macht die Konsole kaputt. Das muss ja, glaube ich, dann schon richtig runtergekühlt werden. Deswegen Trockeneis oder irgendwas mit Flüssigstickstoff oder so. Das kann auch sein, aber das ist dann, glaube ich, auch Aber- sehr teuer. Und vor allen Dingen das, glaube ich, auch Ja. zu halten und sowas alles, weil... Richtig. Ja. Ich habe nicht gesagt, dass das praktisch ist. Ja, es ist nicht praktisch. Also, 63 Sterne, 7 haben wir noch. 7 to go. genau. Und ab in die Wir TikTok-Runde. brauchen jetzt noch 6. Also von Toad kriegen wir ja auch noch einen, der dazwischen jetzt ist. Ja. Und, achso, er geht jetzt die Variante. Und zwar werden wir jetzt hier nochmal 100 Münzen einsammeln im stoppenden Modus. Was meine ich mit stoppenden Modus? Je nachdem, wie man die Uhr nämlich betritt, bewegt sich auch das Level sozusagen. Heißt im Endeffekt, wenn wir jetzt genau 12 Uhr haben, sprich 12 Uhr mittags oder genau Mitternacht, dass sich dann gar nichts bewegt bei der Kloppuhr. Wenn wir eine Viertelstunde vor sind, bewegt es sich ein bisschen schneller. Wenn wir halb sind, ist es noch schneller. Und 3/4 beziehungsweise dann bei 45 dann bewegt er sich halt dann noch schneller. Vielleicht haben wir auch gerade wieder eine Sonneneruption, dass er auf einmal mit einem Jump ganz weit hochfliegt. Das kann auch sein, aber... ja. Das war ja in dem Level, ne? Ja, genau. Achso, du meinst. Achso. Ja, genau, das ist richtig. Was ich ja, meine, das von den. Ja, genau. Also, wenn du das Video von Jules meinst, das du sehr wahrscheinlich, glaube ich, meinst, dann ja. Weil es wurde ja einmal ein Trick gefunden, der was ausgelöst hat, das theoretisch auch Zeit sparen würde, aber den bis jetzt selbst mit einem Preisgeld, das ausgesetzt wurde, ich glaube, es waren $1000, wenn ich mich nicht irre, noch niemand geschafft hat. Für den Deswegen. Chat, für die gerade nicht wissen, worum es geht, dem Herren ist mal bei einem Run passiert, dass er durch eine Jump-Kombination den ganzen Turm nach oben gesprungen ist. Und das war nie reproduzierbar, aber dadurch, dass es live war und seine Reaktion darauf beobachtet werden konnte, wusste man auch, er hat es nicht irgendwie ercheatet. Und so dumm und verrückt es auch klingt, es hat dann mal ein Astrophysiker mitgekriegt oder jemand, der sich irgendwie mit Astrophysik auskennt oder was gehört hat, keine Ahnung. Der hat herausgefunden, dass zu dem Zeitpunkt Sonnenstürme Sonnenstürme oder sowas ähnliches die Erde getroffen haben. Das passiert regelmäßig, ist nichts Besonderes, kann aber elektronische Geräte beeinflussen. Und das hat zu dem Zeitpunkt, wo der Runner gespielt hat, in der Cartridge ein Bit so gesetzt, dass das Spiel das so interpretiert hat, ihn komplett nach oben zu katapultieren. Das kannte bis heute niemand reproduzieren. Ja, das ist richtig. Und mal gucken, wann sowas passieren wird. Also, dass genau dann bei einem VR-Run dann sowas passiert. Aber ich denke nicht. Wieder passieren, glaube ich. Ja. That is a little bit of N64 magic happening down here. The downwarp. Right now, bewegt sich alles. Das ist richtig. Und ja, aber mittlerweile ist halt 64 halt schon aufs kleinste Detail halt schon halt durchsucht sozusagen. Also, ich meine, es gibt ja auch, glaube ich, schon im Internet schon Bilder, okay, da ist Kollision, da ist keine Kollision und sowas alles, also die Speedrunner wissen halt mittlerweile schon, wo Kollision ist, wo keine Kollision ist, wo kann ich mich durchklippen, wo kann ich mich nicht durchklippen. Aber ja, es gibt halt sehr viele neue Varianten, die halt durch diese 2 Jahrzehnte halt schon herausgefunden wurden. Fast 3. Ja, fast 3 mittlerweile. Mann, wo ist die Zeit geblieben? Werden halt alle älter.
Da hast du recht. Da haben wir recht. To go to the stars there. Die Alten kommen und die Neuen... Nee. Die Was Alten habe ich kommen, gesagt? Die Neuen gehen. kommen Ja. und die Alten gehen. So rum. Ja. Third one is give me a hand. I don't know who's asking, but somebody is asking for your hand. Ich finde es auch irgendwie komisch, was mir eigentlich so gerade so auffällt. So, ich denke immer noch so, ich bin so neu, aber andererseits fällt mir so auf, ja Mist, ich bin ja auch schon hier seit 4 Jahren. Another tiny walk of shame, but it's fine. Oh Mann, es geht echt so alles so schnell. It doesn't cost that much time. We're up again here. You can't jump over the Blöde Ex-Menschen, ne? Ja. Naja, nicht Ex-Menschen. Was für Ex-Menschen? Also bei mir hat ja noch Twitter existiert. Ich glaube, das war... Ich weiß gar nicht mehr, wie ich glaube, ich bin zu Germench gekommen, weil ich nach irgendeinem Stream oder sowas geguckt habe. Oder irgendeine Verlinkung war das dann, glaube ich, weil ich bin bei euch. Und dann war ich dann, glaube ich, dann auch so als Commentary erst aktiv und dann, ja. So, letzter Stern. Wie wir uns erwannen. Ja, genau. Letzter Stern. Und das ist, glaube ich, jetzt der Peitstern im Pendulum. Ja, das ist, glaube ich, das Zeitstern im Pendulum, wie das aussieht. Ja, genau. Und zwar ist jetzt hier nämlich im Käfig einfach der Stern, den wir dann einfach direkt einsammeln. Ja, und ich glaube, das Estimate von 101 ist, glaube ich, jetzt nicht so verkehrt. Haben wir schon den Tor? Haben wir den Tor schon eingesammelt? Ah, ich glaube, wir haben, glaube ich, schon den ein. Warum macht er denn jetzt einen anderen? Also klar, er macht jetzt Reds, ist ja auch okay, aber... Oder wir haben beide vercheckt. Ja, wir haben es beide vercheckt, das kann, glaube ich, sehr gut sein. Achso, doch. Nee, warte mal, er ist auch nicht direkt dahin gelaufen. Er ist doch direkt nach... Okay, nee. Dann haben wir es, glaube ich, vercheckt. Also entweder ist dann davor zum Tod nochmal gegangen oder er macht es einfach nur so. Naja, ist jetzt auch egal, wie wir jetzt sehen. Haben wir 70 Sterne. Haben wir jetzt 70 Sterne, eine Stunde. Ja, ist okay. Also wir werden jetzt wahrscheinlich über Estimate sein, weil normalerweise ist es jetzt so, letzte Stage dauert 1 Minute plus Bowser-Fight 1 Minute. Ja, also ist okay. Dann sind wir bei 1,3 Stunden aus. Aber ist auch fein. Ist auch ein guter Marathon-Run. Ja, und damit auf geht's. Letztes Level, 70 Sterne. Und ja, hier werden wir jetzt einfach einen gekonnten Triple Jump machen, damit wir hier direkt auf die Plattform sind, anstatt außen rum zu laufen. Jetzt werden wir hier einmal hochgehen, direkt einen Side Jump einmal machen, dann einen gekonnten Triple Jump machen, um direkt hier hochzukommen. Dann werden wir hier uns einmal wenden, direkt einen Long Jump machen, werden wir noch einen Long Jump machen, werden wir hier direkt mit einem gekonnten Triple Jump, der ein bisschen genau sein muss, halt raufkommen. Und jetzt werden wir ja hier normal warten müssen ein bisschen, weil die Plattform sich ein bisschen drehen müssen. Werden wir direkt einen Long Jump machen, direkt drüber gehen und mit einem direkten Triple Jump direkt in die Pipe rein. Das sah relativ smooth aus. Ja, das war clean, also keine Fails, wirklich. Alles entspannt. So. Okay, jetzt will gerade der Anfang nicht. Aber ist okay, wir werden jetzt den ersten Hit haben. Genau, wir werden 3 Hits einmal haben. Beziehungsweise 2 Hits und beim dritten Mal wird die Plattform noch ein bisschen kleiner. Okay, jetzt hat es gerade nicht so gedacht, wie es gelaufen ist, aber ist okay. Der zweite Hit hat getroffen. So, jetzt wird. Ja, genau, jetzt kommt der dritte Hit und wir haben. Das war's mit dem Stehen. Das war Super Mario 64 in 70 Star. Jetzt werden wir hier nochmal die Textbox überspringen und Timeless, wenn wir den großen Stern grabben. 3, 2, 1, Time. Ja, 1 Stunde 2 Minuten 15. Das war clean und auch ein normales
ein guter Run für die Fails, die alle vorhanden waren. Wie gesagt, wenn man jetzt die ganzen Fails nochmal rausrechnen könnte und sowas alles, wäre es auch schon so unter Estimate gewesen, beziehungsweise vielleicht noch so Sub-1-mäßig. Aber sonst war es relativ clean, alles entspannt. Und ja. Ja, wunderbarer Run. Danke, dass du bei uns warst und uns diesen All-in-One einmal näher gebracht hast. So gut hätte ich das nicht hingekriegt. Ja, kein Thema. Wie gesagt, Super Mario 64, großes Spiel, meisten. Und es ist halt dieses Einsteigerspiel, das halt so ist, easy to play, hard to master. Also, ja. Das Ding macht auch so immer wieder Spaß zu spielen. Danke für Shoutout Seed. Ja. Ist ein schönes Spiel, ist zeitlos. Auch geeignet für Anfänger. Und wir sehen den Run übrigens morgen nochmal als Randomizer. Leute, Ausrufezeichen, Schedule. Genau, werden wir dann einmal als Randomizer sehen und dann noch einmal in einem ROM-Hack. Ja. Uns begleitet hat der gute Vasu. Der ist übrigens morgen bei der Speedcon auch dabei. Ich glaube, du hast morgen sogar den Opener, ne? Genau, ich bin da mit New Super Mario Bros. Für den guten DS. Ja, Mensch. Ja, Mensch. Da wünschen wir dir schon mal sehr viel Erfolg. Wir drücken dir die Daumen, dass das alles läuft. Jo, glaube ich schon. Wird alles passen und funktionieren. Ja. Oh, ja. Wolltest du noch was sagen? Nö. Also wir sehen, also ich weiß nicht. Du bleibst ja wahrscheinlich jetzt noch hier. Ja, wir werden gleich den Stream beenden, weil wir für Odyssey und für den danach folgenden Run leider auch keine Kommentatoren aktuell. Also für den einen hättest du das, wenn du dann nur hier bist, dann, ich weiß halt nicht. Also Odyssey könnte ich mir auch noch meinetwegen noch hinsetzen. Das ist jetzt für mich auch noch kein Thema. Und Schrott, vielen herzlichen Dank. Achso, das war ein Resub, kein Raid. Sorry. Aber vielen herzlichen Dank für 54 Monate mittlerweile. Das ist auch schon heftig. Auch schon über. Schrott, vielen lieben Dank. Sekunde. Ja, wie gesagt, theoretisch haben wir für Odyssey gleich keinen Kommentator, wobei sich scheinbar Vasu gerade anbietet, das doch zu machen. Das nehmen wir doch an, oder? Wie seht ihr das? Nichtsdestotrotz, auch an Lockuman ein herzlichen Glückwunsch zu seinem Run, auch wenn es ein bisschen buggy war. Passiert, Marathon-Luck plus vielleicht ein bisschen Marathon-Luck gehabt oder Unluck dazu. Ein bisschen vielleicht Nervosität, da hat er so ein paar Fehler reingehauen. Das passiert aber mal, ganz ehrlich, in einer Stunde 2, da hätte ich vielleicht die ersten beiden Welten casual durch. Also von daher. Können wir annehmen, für den letzten One haben wir halt keinen. Okay, dann machen wir das so. Ich glaube noch mal ein bisschen Odyssey so. Wenn du das machen möchtest, dann mach ja. Wie gesagt, da gab's auch heute Morgen so ein paar Differenzen. Also nicht Differenzen zwischen uns, Civ, da ist alles cool. Nur, ich glaube, wir haben irgendwie so ein bisschen voneinander vorbeigeredet. Und da ist der Stream aus. Und wir sind wieder in Setup. Genau. Ja, was ich jetzt nur sagen wollte, war, ich war nur ein bisschen verwirrt, weil ich kenne es halt normalerweise so, dass die Nebenkommis halt, ich weiß nicht, also halt gefragt werden, so mäßig so, hey, wollt ihr Main machen oder könnt halt nicht, und dann ist halt entweder so, sie werden halt auf Main gezogen oder es kommt halt so kein Stream zustande. Deswegen hat es mich halt aber nur ein bisschen irritiert. Ihr seid noch zu hören. Ja, wir sind noch zu hören. Wir sind jetzt in der Pause und können jetzt so oft wir reden jetzt einfach weiter. Wir nehmen die Intermission mit Seed. Ja, wir reden einfach so ewig weiter, dass wir es nicht schneiden können auf YouTube. Aber den ganzen Kram, da können wir nachher mal drüber schnacken. Da brauchen wir uns jetzt nicht drüber auslassen. Das gehört hier nicht rein. Was willst du? Ja, alles entspannt. Das hat sich auch alles geklärt. Alles cool. Wie wir das mit einer kurzen Werbung? Das ist eine sehr gute Idee. Vorhin kam ich nicht dazu. Da hauen wir doch mal eben Werbung dazwischen für alle, die keine Subs haben. Die hören mich jetzt nicht, Pech gehabt. Nein, Spaß. Wir sind gleich wieder da. Wir sind gleich wieder da. Das ja. So, Bombs. Ja. War falsch.
Das war schon richtig, ich sehe Werbung. Nein, ich meine was anderes. Achso. Ich bin im Großen und Ganzen gegen Werbung. Ja, also, keine Ahnung. Du musst halt Werbung schon irgendwie auf eine Art und Weise anbieten. Weil das Ding finanziert sich ja nicht von alleine. Bestes, das kannst du mit einem Sub umgehen. Ja. Und dein Prime-Sub ist sogar umsonst. Das ist richtig. Hashtag give me all your money. Give me your money. Das ist richtig. Was wollte ich jetzt sagen? Ich hab's vergessen. Dann war es nicht wichtig. Keine Ahnung. Achso, ja, wie gesagt. Germench ist halt Liebe. Auch wenn ich mich irgendwie meistens irgendwie, keine Ahnung, ich bin glaube ich so bei Germench so der Typ, ich frage zu viel nach, weil irgendwie gab es auch irgendwie zu viele kritische Situationen, aber irgendwie kriegen wir das immer noch irgendwie gut hin. Aus meiner Erfahrung kann ich dir sagen, nein, du fragst nicht zu viel. Da kenne ich noch jemanden, eine Person, die deutlich mehr fragt und deutlich unsicherer ist an manchen Punkten. Ich werde jetzt keine Namen nennen, auch keine Hinweise, alles gut. Wir sind alles Menschen, alles easy. Ja, wir alles freuen uns, entspannt. dass du uns trotzdem unterstützt, dass du bei uns Content bringst, dass du uns hier bei Commentaries unterstützt. Und wo wir gerade beim Thema sind mit Content bringen hier. Ausrufezeichen Fun Event, was kommenden Freitag beginnt. Auch da wird unser Versuch dabei sein. Das Schedule ist fertig. Wir haben da noch ein paar Änderungen vornehmen müssen. Aber im Groben und Ganzen steht das Ding. Es steht. Und das ist gut. Es steht und bisher hat sich niemand weiter beschwert. Gestern haben wir noch ein bisschen rotieren müssen. Da musste ich übrigens, glaube ich, noch eine Ansage zu fertig machen. Ja, und da freuen wir uns auch schon drauf. Unser schöner Jahresabschluss, wie immer, für die Alteingesessenen unter euch, ihr kennt das schon. Ja. Ich weiß, es ist nicht ganz Jahresabschluss, weil danach kommt noch die Dreamhack. Das ist halt jetzt mal zufällig leider so, aber... Zufällig so? Ja. Sorry, ich hatte nur Langeweile, lass mich. Ich hatte nur Langeweile und dann war ich so, ja, lass doch da mal hingehen. Naja. Alles gut. Aber lange Geschichte, aber müssen wir nicht hier bequatschen. So. Ja, wie gesagt, Ausrufezeichen Dreamhack. Auf dem Messegelände Hannover sind wir wieder für 3 Tage für euch on-site da und sehen ein paar wunderbare Runs. Wunderbare neue Runs, wunderbare alte Runs. Eine bunte Mischung halt. Und wenn ihr nicht vor Ort sein könnt, natürlich auch hier live auf Twitch und auf YouTube. Auf dem digitalen Bildschirm. Und was ist, wenn jemand noch einen analogen hat? Dann hat er keinen Twitch. Es sei denn, er hat so ein Stick, dann geht das auch noch, aber so richtig. Wenn er einen Computer hat und daran eine alte Röhre, die ist analog. Ja, die ist dann analog, dann kann er jetzt wahrscheinlich jetzt nicht gucken. Es sei denn, er hat die Röhre an einem Computer oder so angeschlossen. Ja, meine ich ja. Ach so, ja, okay. Dann Monitor. Ach so, ja, dann kann er es auch gucken. Also wenn es über Twitch geht. Dann, ja. Aber ja. Aber irgendwie schon heftig, dass ich irgendwie schon alle On-Site-Events mitgenommen habe. Das ist irgendwie schon auch ein bisschen komisch. Nö, ist doch schön. Ja, ist schön, ich weiß. Es ist halt viel Spaß und Freude. Aber auch solange du nicht wieder draußen vor mir stehst, sagst, Dive, bestell mir eine Pizza mit und ich frage erstmal so, wer bist denn du überhaupt? Nicht, ja, das und andererseits die andere Situation, so, der Fahrer fährt los und dann auf einmal schreie ich so drauf los und alle gucken so zu mir, so, was ist mit dem los? Obwohl wir im Endeffekt nur irgendwas vergessen haben. Dann so später so, nein, bin nicht. Oh Mann, das war auch so. Klingt so, als wäre da jemand zu jung für die alten CAD-Monitor. Ja, so alt bin ich jetzt, also sag ich mal so, ich bin LAN-Party-Spieler, also ich krieg die Sachen noch mit, so, klar, jetzt nicht alle so zu 100%, weil mittlerweile ist alles ausgeschoben und alles ist auf neu, aber sowas kenne ich noch. Aber ich kenne es halt nicht so aktiv auf dem Röhrenmonitor zu schauen.
Also ich habe es halt einmal nur gemacht, als hier also jetzt hier auf der Speedcon On-Site, der hat irgendwie tausende Namen, aber der liebe Koja, also der ja hier A Link to the Past gemacht hat, mal auf dem Röhrenmonitor gespielt hat, war ich auch irgendwie ein bisschen so, okay, also klar, kannst halt so raufgucken, also so für mich so, kannst mal raufgucken, aber so dauerhaft mäßig, nee, nicht mehr so. Da sind wir lieber halt an unsere Standards halt mittlerweile gewöhnt. Was auch okay ist und richtig ist. Ich meine, ein Röhrenmonitor so dauerhaft drauf gucken ist halt auch nicht gesund. Das zählt aber zu jedem Monitor. Das ist, ja okay, das ist schon richtig, aber es ist halt, glaube ich, bei Röhrenmonitor ein bisschen mehr belastbarer fürs Auge, würde ich jetzt mal sagen, als ein normaler. Also klar, es ist natürlich schlecht, wenn man dauerhaft nur auf den Bildschirm guckt. Deswegen, Leute, guckt mal raus oder ab und zu mal so eine Pausegenehmigung bei nicht vom Bildschirm sein. Aber ich glaube, beim Röhrenmonitor ist es noch ein bisschen kritischer. Der einzige Bildschirm, mit dem man problemlos Leute totschlagen könnte. Ja gut, das kannst du auch mit den alten Rucksäcken noch. Die alten Backstein-Rucksäcke, damit kannst du jeden erschlagen. Ich glaube, das würdest du sogar als Waffe zählen. Also wenn da irgendwer raufschießen würde, der würde nicht kaputt sein. Kannst auch irgendwo, keine Ahnung, aus dem 5. Stockwerken und der würde noch laufen. Also, ja. Wie gesagt, manche Sachen von früher gibt es zwar in der Art nicht mehr, aber waren halt früher robuster und besser als mittlerweile heute. Also da gebe ich schon einen Punkt. Mittlerweile ist halt so vieles auf diese Wegwerfgesellschaft geändert worden, das halt auch ein bisschen doof ist. Aber, naja, können wir halt jetzt auch nicht ändern. Deswegen, wie gesagt, Leute, einfach nur normal, bewusst durchs Leben einfach laufen. Nicht immer jeden neuen Kram kaufen. Und wir haben ein wunderbares, sexy Bild. Oha, was ist denn da los? In dem Moment, wo ich mir dachte, wir können doch nochmal den Pausen-Screen nutzen. Nee, haben wir nicht. Ja. Super Und Mario Odyssey. ja, da sind wir jetzt nochmal in Odyssey drin. Und zwar sehen wir jetzt Super Mario Odyssey, aber nicht das normale Odyssey, und nämlich den Superstar Mode. Ja, Superstar Mode, was bedeutet das? Das ist im Endeffekt ich weiß nicht, ob das eine gehackte, ich glaube, es ist eine andere, okay, wie kann ich dieses vorgehen? Eine andere Variante, die man durch verschiedene Möglichkeiten spielen kann. Ich glaube, ich sage es mal so lieber, ist, glaube ich, besser als das böse Wort zu sagen. Ja, womit wir nämlich den Superstar-Mode jetzt hier nämlich haben, womit das Spiel halt schwerer sozusagen für uns ist. Also ich glaube, es ist jetzt noch nicht so Dark Souls-mäßig, von wegen so, ja, wir haben jetzt die schwersten Level der Welt jetzt, aber man merkt so, ja, okay, es ist jetzt alles so ein bisschen schwieriger angedacht. Wie zum Beispiel hier, wie wir hier direkt am Anfang sehen werden, sehen wir halt hier zum Beispiel direkt Stachis. Das bedeutet zum Beispiel, okay, wir können jetzt nicht hier direkt hier fröhlich rumlaufen wie sonst was, sondern wir müssen halt ein bisschen aufpassen. Oder halt hier zum Beispiel den Gumba, der hier einfach im Weg steht, der halt normalerweise dann nicht steht. Also wir werden sehr viele Sachen sehen, die nicht so sein sollten wie angedacht und uns das Leben ein bisschen schwerer machen sollen. Ja, wie zum Beispiel hier kommt zum Beispiel die Plattform einfach gar nicht, wie zum Beispiel es halt auch angedacht war, sondern wir müssen halt durch gekonntes Movement, das wir jetzt ja auch sehr oft in diesem Run nämlich benötigen, müssen wir uns durchs Leben manövrieren. Ja, hier sollten wir jetzt eigentlich normalerweise die Frosch-Funktion jetzt aktiviert haben, also beziehungsweise uns in einen Frosch verwandeln und so durchs Level leveln. Den kriegen wir jetzt aber natürlich nicht, wie gedacht. Und wir gehen jetzt einfach direkt mit gekonntes Movement einfach direkt nach oben. Genau. Ist der Superstar-Mode eine Art ROM-Hack-Modus oder gibt es den Ja, im genau, Spiel? so eine Art ROM-Hack-Modus. Also das ist jetzt nicht auf offizieller Möglichkeit so möglich, diesen Superstar-Mode zu spielen. Also nicht Vanilla von Nintendo vorgesehen. Jetzt ist nicht von Nintendo vorgesehen. Okay. Deswegen, ja. Aber wie gesagt, wir wissen nichts, wir haben keine Ahnung, wie es möglich ist. Wir werden auch keine Anleitungen geben. Ja. Wie gesagt, die Leute wissen es halt, wie sie es machen. Und da hatten wir auch schon den ersten Boss. Genau, wir haben den ersten Brutal besiegt und damit begeben wir uns jetzt
in die erste Welt sozusagen, weil das war jetzt eigentlich immer so diese Tutorial-Welt, beziehungsweise die Mondstadt. Und das ist Super Mario Odyssey. Ja, ein wunderbares Spiel für die Nintendo Switch, beziehungsweise der Mario-Titel halt für Nintendo Switch. Nintendo Switch halt, der halt im Oktober 2017 erschienen ist. Und ja, das erste, was wir hier sehen werden, ist, wir haben jetzt auf einmal Herbst. Normalerweise ist hier halt alles grün. Ja, wir werden jetzt aber jetzt nicht normal den Weg betreten, weil ist doch langweilig, sondern wir gehen hier direkt über Side nämlich lang und gehen dann direkt zum Dino. So, wir werden jetzt aber, glaube ich, sehr wahrscheinlich nicht den normal. Obwohl, nee, was machen wir jetzt? Achso, wir gehen direkt rechts lang. Achso, und somit aktivieren wir dann unten. Ah. Okay, auch nicht schlecht, irgendwie den Start zu machen. Denn wir haben nämlich den Dino geholt, um den Brocken hier wegzumachen, womit wir dann auch direkt den ersten Mond holen, den wir normalerweise im regulären Spiel durch einen Kentenhund, der jetzt hier vorne eigentlich sein sollte, holen. Und somit sollte man jetzt eigentlich theoretisch dann wie im normalen Game eigentlich hier losgehen, aber wir haben es jetzt halt sozusagen so gemacht, dass wir schon einmal kurz da waren. Aber das ändert jetzt erstmal nichts. So, wir gehen jetzt hier ganz normal hin. Jetzt wird uns halt erklärt so, hey, unser Flugzeug steckt irgendwie fest, beziehungsweise dieses Flugzeug steckt hier irgendwie, wir sollten es mal vielleicht irgendwie retten durch Monden. Und ja, wir werden jetzt aber hier direkt nach oben gehen, beziehungsweise hier zur Seite gehen. Und normalerweise sollte man sich jetzt halt von unten nach oben machen. Das machen wir jetzt aber nicht, denn wir gehen jetzt einfach hier direkt bei den Spitzen dieser Pyramide einfach direkt hoch und wir gehen hier direkt zum Bossfight. Ja, wie gesagt, hier ist das Besondere, hier haben wir eine Lady mit ihrem goldenen Kettenhund, der halt auch einen Hut aufträgt, sozusagen, beziehungsweise 3 Hüte. Und hier sollen wir jetzt einfach quasi den goldenen Kettenhund einfach benutzen, einfach um 3-mal Schaden zu machen. Wie wir eben gerade auch vorhin, also wie wir bei 64 mit den Worms gesehen haben. Hier ist es halt so ähnlich, nur halt in einer anderen Variante. Und hier müssen wir ihn halt wieder 3-mal treffen, wenn wir oben bleiben. Ja, okay, das sieht gut aus, das ist fein. Und dann machen wir hier 3-mal Hills und jetzt haben wir auch schon den zweiten Boss tot. Armes Hasi. Und da ist es weg. Und damit haben wir jetzt den ersten Triple-Mond. Wie gesagt, Triple-Monds kriegt man eigentlich nur von den Bossen sozusagen, die man hier besiegt, also die großen Bosse sozusagen. Und haben jetzt soweit jetzt nicht die Welt abgeschlossen, sondern wir müssen halt nur eine gewisse Anzahl von Monden sammeln, um in die nächsten Welten zu kommen. Deswegen ist auch Odyssey das erste Spiel, also ist das erste Spiel auch gewesen mit diesem Open-World-Faktor, heißt im Endeffekt, du kannst halt alle Monde quasi einsammeln, wie du halt willst. Also es ist noch nicht ganz Open World, weil wenn man jetzt das Spiel einmal durchgespielt hat, also jetzt normal, regulär, dann ist das Besondere, dass man halt dann sozusagen solche Cubes noch findet, womit man dann halt noch weitere Monde halt einsammeln kann. Also mit diesem Cube aktiviert man halt weitere Monde, die man dann halt noch einsammeln kann. Also es sind jetzt nicht direkt alle freigeschaltet sozusagen, sondern es ist halt nur so, es sind gewisse Sterne schon offen und manche kriegst du halt erst durch diesen Cube im Nachhinein. So, aber jetzt zurück zum Game. Wir haben die ersten 5 gesammelt. Jetzt wird unser Schiff erwachen und es geht los. Wir haben jetzt eine Odyssey und begeben uns jetzt auf Reise, beziehungsweise werden wir jetzt unsere Welt jetzt verlassen, weil wir ja jetzt schon die Welt sozusagen durchgespielt haben und werden jetzt ins Sandlevel gehen. Unsere namensgebende Odyssey braucht Monde als quasi Reichweiten
Genau. Erweiterung. Je mehr Monde wir gesammelt haben, desto weiter kann dieses Gerät fliegen. Ja, genau. Also desto mehr Monde wir haben, desto weiter kann halt diese Odyssey fliegen. Und wir brauchen halt 124 waren das, glaube ich, um halt zum Mond zu fliegen, um den Endboss zu treffen. So, aber da sind wir noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal. Oh, was ist denn das für ein Mond? Er sieht auch lustig aus. Also normalerweise, also falls man den kurz gesehen hat, normalerweise ist da einfach ein Mond. Normal, aber das ist jetzt nicht der Fall. Gut, wir mussten hier jetzt anscheinend einmal runterspringen, weil da unten sich nämlich ein Mond befunden hat. Das habe ich jetzt auch auf der Art und Weise nicht gesehen. Und ja, wir begeben uns jetzt erstmal in die Stadt. Nehmen hier diesen Checkpoint mit. Und okay, ich hoffe, dass wir irgendwie Damage bekommen haben. Und was kriegen wir gerade? Damage? Ich bin verwirrt. So, wir werden jetzt aber erstmal die Zeit einmal umstellen, bevor wir hier reingehen. Denn das Besondere ist nämlich, wir haben ja eben gerade eine goldene Frucht in so einen okay, nicht Blumentopf, aber so eine Vase sozusagen reingeschmissen mit Erde. Und jetzt ist es so, wenn wir jetzt nämlich da rausgehen, ist nämlich die Blüte schon komplett gewachsen und da drin befindet sich ein Mond. Wie gesagt, in einem normalen Odyssey Run ist es so, man stellt halt die Set-in-Time-Zeit so perfekt ein und muss halt aber auch dann so perfekt spielen, dass du theoretisch in genau richtiger Glockzeit sozusagen, dass sich das verglitscht und dann, dass man dann direkt alles, den Mond direkt einsammeln kann. So, aber jetzt haben wir halt den Bird einmal eingesammelt, der hier einfach quer einmal durchfliegt. Und holen hier direkt einen versteckten Mond, weil wir hier, glaube ich, hier erstmal fröhlich raufgehen sollten, aber das werden wir einfach durch konstantes Movement ja, überholen einfach. So, jetzt werden wir die Stadt kurz ein bisschen verlassen und werden jetzt Richtung dieses Sandgebietes nämlich halten. Und ich weiß jetzt aber trotzdem gerade nicht, wodurch ihr die ganze Zeit Schaden kriegt. Ich denke jetzt einfach mal wegen der Sonne, aber ich weiß es nicht, also mir fällt es jetzt gerade nicht genau auf. Ich versuch's auch irgendwie rauszuhören, aber Ist gerade auch nicht. Naja, egal. So, vielleicht weiß es ja jemand im Chat. Ja, das weiß er vielleicht auch. So, jetzt haben wir hier überall Lava statt Sand. Beziehungsweise so. Das sieht hier irgendwie ein bisschen aus wie geflüssig. Also, ich weiß nicht, das ist bestimmt nur eine Fantasie, aber das sieht irgendwie aus wie flüssiger Käse. Okay. Bin ich Also nicht ein der Einzige, der bisschen, das also denkt. minimal so ein bisschen. Also ich glaube, das soll einfach Lava sein, aber ich denke halt so, Lava ist halt so orange-mäßig so und so Blüte und das sieht irgendwie ein bisschen aus wie Käse. Naja, auf jeden Fall fliegen wir jetzt mit der Rocket hier einmal rüber, holen hier einfach normal, wie im regulären Spiel, diesen Mond. Und ja, das Besondere ist, glaube ich, hier einfach jetzt hier halt einmal Hitze kann es ja nicht sein, weil. ja, er kriegt ja so random. Oder war das Tier? Ja, das kann es ja auch nicht sein. Weil, solange du ja nicht in der Pyramide warst, ist ja hier alles kalt. Die Bewohner frieren ja auch. Es ist ja auch richtig. Bin verwirrt. Naja. Auf jeden Fall ist das Besondere hier halt einmal mit dem Lava-Level halt gewesen halt. Und jetzt versucht er halt das genau, das Rätsel der Things halt zu lösen, weil wenn man halt die alle halt richtig macht, kriegt man halt auch direkt einen Mond. Und ja, jetzt hat er jetzt nochmal volle Leben und es geht direkt weiter. Ich habe immer noch keine Ahnung, wovon er Damage kriegt. Also ich würde jetzt einfach sagen, er kriegt so alle paar Sekunden einfach Schaden, einfach nur dadurch sozusagen, weil es einfach die Wüste ist. Würde ich jetzt einfach sagen, aber ich weiß es gerade nicht. Naja, werden wir, glaube ich, noch rausfinden. So,
Ach, ich glaube, wenn er, glaube ich, einfach in der Sonne steht, einfach. Das kann, glaube ich, einfach sein. Gut, dann nimmt er jetzt hier einfach einmal kurz alle Münzen mit, weil die Finks hat sich ja nach rechts begeben, nachdem er alles gelöst hat. Und nimmt sozusagen den Schatz mit. So, jetzt geht er hier direkt mit gekonntes Movement nach oben. Okay, das sieht auch interessant aus. Einfach so ein versteckter Block, einfach so, also, oder das versteckte Plattform einfach. Bitte, was? What? Wie? Okay. Das sah auch lustig aus. Ja, ich verstecke einfach die Pipe einfach so unter so einem Ding. Also man merkt, es ist nicht das normale Spiel. So, jetzt fliegen wir hier leicht hoch, damit wir, glaube ich, einfach nur eine leichte Erhöhung haben. Um diesen Block hier einfach direkt zu nutzen, weil da hat sich nämlich ein Block dahinter versteckt. Guten Abend, Metal Guy. Und guten Abend, Metal Guy, genau. So, also wie man hier sieht, manche Sterne sind halt, also wenn man Odyssey mal casual gespielt hat, halt erkennt man, aber manche Sterne, warum sage ich mal Sterne, Monde sind halt auch irgendwie komplett random oder anders halt verändert. So, aber jetzt haben wir genug. Wir gehen jetzt wieder zurück. Oder fehlt uns noch was? Ja, achso, ein Mond fehlt uns noch. Und zwar, achso, den werden wir uns jetzt wahrscheinlich einfach im Shop kaufen, weil in jedem Shop ist es so, es gibt nämlich einen Mond für 100 Münzen. Pretty damn good start here. Okay, on the lake. Lake is definitely one of the more consistent kingdoms here. So, jetzt haben wir wieder genug Energie und können direkt weiterziehen. Und das ohne einen der Bosse besiegt zu haben. Genau, und das ist richtig. Also, das ist das Schöne an den Nebenquests. Es gibt genug, dass man eigentlich die Hälfte des Spiels eigentlich skippen kann. Das ist richtig. Und wie gesagt, bei den guten Mario-Teilen ist es halt das erste Mal, dass man halt so frei sich bewegen kann. Mir tun nur die Leute leid, die irgendwie diese langen Runs machen. Also jetzt nicht, also 100% ist klar, ist auch nervig, du musst halt alles holen. Aber die Leute, die nach Talk, Otto, Prozent spielen, die tun mir schon ein bisschen leid, weil das ist dann wirklich sehr starkes RNG. Also für alle Leute, die nicht verstehen, was Talk Otto ist, es gibt halt hier einen Vogel, also jetzt in Odyssey, der sagt dir einfach nur so quasi, jo, da und da könnte theoretisch ein Mond, oder sagt sozusagen, ich möchte gerne den und den Mond einfach nur haben. Und der Run funktioniert quasi so, du startest einfach bei der ersten Welt, die spielst du normal durch, also jetzt nicht hier Dino, sondern die davor. Und dann musst du halt immer mit diesem Vogel reden und dann sprichst du ihn halt 3-mal an und dann darfst du nur diese Monde holen sozusagen. Ach, dieser alte Papagei. Ja, der Papagei, genau. Oh. Und das als Run. Und das ist halt... Stelle ich mir anstrengend vor. Ja, vor allem, wenn du dann All Moons oder sowas spielst, wo du dann, glaube ich, alle 888 Monde regulär holen musst mit Talk Auto, ey. Was ist mit den anderen 111? Sind das nicht noch die kriegst du ja überall extra quasi, weil du kriegst ja zum Beispiel von Toadette ja, glaube ich, auch schon irgendwie, glaube ich, so 50, Achso, ja gut, 50 Monde oder so, ich weiß gerade nicht, wie viele Monde du kriegst, einfach nur dadurch, wenn du halt die ganzen Sachen schon freigeschaltet hast, redest du ja am Ende bei 100% jetzt, die ganze Zeit nur mit Toadette und kriegst da die ganzen Monde. Ja gut, das wusste ich nicht. Plus halt, wenn du halt alles eingesammelt hast, also halt noch alle
Purple Coins, alle dies, das, jenes. Ja. Ich gucke jetzt aber trotzdem noch mal kurz nach, ob es überhaupt, also was es alles unter Talk Otto gibt. Sekunde. Müsste jetzt lügen, ich habe tatsächlich nur irgendwie 150 oder vielleicht 200 Monde gesammelt. Ich auch, glaube ich, nur in der Art. Das Ding ist halt, das Spiel habe ich zwar hier, wollte ich auch so zu 100% run, aber ich habe halt irgendwie so gemerkt, so irgendwie, also nicht 100% run, aber 100% halt durchspielen casual, aber halt auch irgendwie auch so gemerkt, so, ja, ist zwar cool, so zu spielen, aber irgendwie so auf Dauer nicht meins, sondern habe ich, glaube ich, auch so, nur so 200 Stück. Ich wollte jetzt, achso, da. This timer challenge is made a lot harder. Jetzt kann ich kurz gucken in der Zeit. I messed this up. Hold on, let me try this again. Because the timer is a lot tighter. Da, So. Talk. Also es gibt any percent, Hardcore. Was ist Hardcore any percent? Use the game by using Talk as a randomizer for your moon time. Hä? Ach so, ich glaube. Warte mal. Derzeit haben wir tatsächlich schon wieder 8 Monde gesammelt und sind soweit, die nächste Welt zu bereisen. Das ist richtig. Ja, okay, ich sehe jetzt gerade nicht den Unterschied, aber es gibt halt einmal any percent, Hardcore any percent, World Peace, aber es gibt, glaube ich, noch 100% und also entweder 100% oder All Moons. Es gibt auch noch Nippel-Percent. Ja, okay, gut. Wow. Hier an dieser Stelle hier einmal den Porno-Balken einfügen. Hier pubertäres Lachen einfügen. Ja, das auch. Da geht es einfach nur darum, so schnell wie möglich. Oder um die OGs zu veranstalten. Alarm! Alarm! Bei Nippel-Percent geht es eigentlich nur darum, so schnell wie möglich ein Outfit freizuschalten. Man kann verschiedene Outfits freischalten, indem Mario oben ohne rumrennt. Und das nennt sich dann Nippel-Percent. Ja. Oder einfach eine Badhose anzieht einfach. Das ist eigentlich einfach nur dafür angedacht ist für. Ja, das Gleiche. Das ist ja genau. So, aber jetzt zurück zum Run. Wir sind gerade im Shop, kaufen uns gerade für 100 Münzen den nächsten Mond und gehen jetzt zur Pfingst nochmal, machen glaube ich nochmal das Rätsel, die uns aber diesmal aber doch. Okay. Okay, normalerweise lässt uns jetzt einfach nur durch, aber okay, den Mond nehmen wir natürlich gerne mit. So. Ja, hier ist es halt so minimal, glaube ich, anders, weil ich kenne die Plattform eigentlich auch nur so ein bisschen dunkler eigentlich, so ein bisschen rötlicher. Hier ist es halt nur so leicht angefärbt quasi, also halt so ein bisschen pink halt einfach. So, jetzt gehen wir hier Side. Hier sind jetzt noch so ein paar Hindernisse sozusagen, die uns eigentlich hindern sollten. Aber wir werden jetzt einfach durch gekonntes Movement, glaube ich, fast keinen aktivieren. Weil warum sollten wir? Und gehen jetzt einfach direkt hier unten in die Pipe. Okay, die sieht jetzt eigentlich auch noch relativ ähnlich aus wie das normale. Ja. Achso, okay, außer dass der Wasserstand sich nicht ändert. Der bleibt nämlich unten. Schönen guten Abend, Veni. Veni, wir haben dich auch lieb. So, ach so, es gibt dazu, so vielleicht Kategorie Stage. And now to get the next move, which is the story mode. Typically, you only have to get the blue plant in the base game, but in this game, or in this mod, you have to kill every single plant in the kingdom. So you're going to see me going out of my way to kill all these piranha plants. There's a boatload I have to kill here. Okay, nee, es gibt noch nichts. And that one spews poison at me that I got. Ist auch nicht so schlimm. Achso, vielleicht doch. Oh, that was a bad dive angle.
Now there's 3 more over in this area I have to kill, and then the big one. It's very hard not to take damage during this man, but that's okay. Not a big deal. If you're unaware, the punishment for taking damage Eine große Piranha watch the damage Blume, animation, which takes die uns auch 2 wieder einen seconds, Stern so gibt. it's 2 seconds of time lost for taking damage. Sogar ein Main Quest. Und das Ja, erkennen wir okay. daran, dass wir diese Animation haben. Now I'm gonna Das do ist a eine trick that typically vom is just for Spiel show and only gedachte takes 2 Main seconds, Quest but it's und required in this mod, which is the Aufgabe, fire wie road auch immer. skip, because the fire road that's usually there does not spawn in this mod. So I'm just Ja, gonna okay, go gut, full jetzt habe camel ich es to verstanden. cross that Okay, gap gut. and head into the tower here. So. Ab in den Tower und wir rennen innen drinne einmal die Spirale hoch. So I'm gonna spawn those blocks, and then I'm gonna do a spin pound to start climbing my way up to Fällt this grad. tower. If I Okay, make ist auch any nicht schlecht. mistakes to Müssen wir uns ein bisschen beeilen, weil wir So. jetzt so eine Lava aktiviert haben, die jetzt uns Die hinterher jetzt von rennt. unten nach oben aufkreuzt und uns ein bisschen das Leben schwer machen möchte, aber wir gehen jetzt einfach ohne Cappy, einfach ungegotten, sind einfach schnell hoch Okay, I can't und afford all these holen mistakes uns though. Come on, schnell hurry den up. Mond hier. The lava is very fast here. It's mainly during the fly road. If I make any mistakes, Und wieder raus. Und wieder raus hier. because the fly road moves very fast, and I'll just be left behind. And if I don't make that exact cycle I'm on, the lava will catch up to me. So, jetzt holen wir Now I uns have to einen walk this rock Stein. over here. There's a moon in this rock. Oh, that's a mistake. You know what? That'll work. I didn't realize I had to ground pound. I thought I could just Okay, make that work. das hat glaube ich nicht funktioniert, wie es angedacht war. Also wir sollten den Stein kaputt machen, das war glaube ich schon so angedacht. Aber wir wollten glaube ich damit irgendwo hin. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. So, jetzt werden wir diesen P-Switch aktivieren. Oh crap, that's bad. There's a very precise setup you have to do here, and this timer challenge does not last very Was long. versucht er jetzt Okay, I'm gerade? gonna come back for that. That just did not work out in my Das sollte glaube ich nicht so sein. Ich glaube, er hat die Aktion verpasst, die der P-Switch auslöst und eigentlich war, bis er sich wieder aktiviert und hat sich gesagt, ach komm. Bzw. hat gesagt, er kommt später wieder, macht erstmal was anderes. Ja, ich glaube, man sollte aber auch, glaube ich, auch darüber gehen, aber es hat nicht funktioniert. Ah, jetzt ist er gerade in die Sumpf Lava gekommen, die halt ihn dann auch instakillt. So, Versuch Nummer 2, werden wir es nochmal sehen. Also ich sehe da halt nur die Coins da oben, ne? Weiß ich gerade nicht, was da passiert. Achso, wir müssen so einen perfekten Jump quasi ausführen, damit wir hier direkt oben kommen zum Mond. Okay, das habe ich auch noch so nicht gesehen. So, jetzt nochmal. And then I can make it right now. There we go. Second try. I'll take that. Not a big deal. Ja, okay, second try. Ja, das nimmt man auch gerne mit. As of today, actually, is quite a bit lower than estimates. So I can afford these mistakes. I just actually. So, dann gehen wir wieder back. Wir nutzen die schöne Funktion, dass wir uns zu Checkpoint-Flaggen teleportieren können. Genau, die gute Teleportation. So. Und ein Bossfight. Ein Bossfight, der wieder der anderen Ort wieder entspricht. Und zwar sollen wir hier jetzt nämlich ohne Cappy arbeiten und ihn dann anscheinend so direkt besiegen, wobei wir dann wahrscheinlich einfach nur hier an der Ecke einfach nur stehen bleiben und ihn dann quasi die ganze Zeit ihn auf einer Stelle einfach nur lassen. And I'm kind of forced onto a small platform there. But I will take that. Not beautiful wooded, but clean enough for showcase, I'd say. Weil das Hindernis, glaube ich, einfach nur daran liegen sollte, dass wir halt keine Möglichkeit haben, auch den ganzen also alles, was auch sozusagen aus dem Mond spuckt, zu entfernen einfach. Which is a cloud kingdom. And the reason it's so difficult 6.8.2024. Der ist, glaube ich, noch ein bisschen. Oh, nee, 8.6. 2024. Ich glaube, das dauert noch. Na denn, wir haben jetzt alles eingesammelt und ja, sind schon mitten im
nächsten Level fertig. Und jetzt geht's in die City. Kam nicht vorher noch ein Zwischenwelt? Ja, genau, die kommt jetzt. Das wollte ich eigentlich noch nicht spoilern. Oh, So. Entschuldigung. Alles gut. Es tut mir Alles leid. gut, mein bester Mann. Muss doch die Leute nicht so spoilern. Tut mir leid. Hey, auch wenn das Spiel seit 6 Jahren draußen ist. Vielleicht wollen sie ja noch manche spielen. Spoiler in Speedrun, sowas. Oh mein Gott. Oder Speedrun, was weiß ich. Kann auch gut sein. Ja gut, ich habe mich daran einmal versucht, beziehungsweise öfters versucht, wegen, als ich ESA wiederkam, aber naja, so krass habe ich das jetzt auch noch nicht gesucht, so wie andere es irgendwie können. Beziehungsweise zu der aktiven Zeit, wo das halt rauskam, haben es ja sehr viele Leute gemacht und ich habe es auch gerne kommentiert, aber selber spielen, nee. So, jetzt haben wir hier das Besondere, wir haben einmal diesen Knochentrocken, der hier rumfliegt, andererseits so ein drehende, wie nennt man das denn? Drehende Kugeln? Ja, das nennen wir es einfach mal drehende Kugeln, die sich hier die ganze Zeit umherdrehen einfach. Ja, wie gesagt, hier ist das Besondere, dass dass hier beim ersten Bowser-Fight, also den wir jetzt hier wirklich auch gegen den Bowser halt machen, der uns immer verschiedene Hüte sozusagen einfach gibt und es halt nur den weißen Hut gibt, den wir halt sozusagen nutzen können, womit wir halt dann quasi ihn direkt auch nur hitten können. So, jetzt müssen wir mal aufpassen. Zack. Jetzt haben wir ihn ein zweites Mal. Jetzt müssen wir einfach ein bisschen aufpassen, dass wir halt nicht sterben. Und wir haben, glaube ich, auch bestimmt keine Leben mehr, so wie ich das hier. Also keine, also es gibt halt unter Steinen und sowas alles die Möglichkeit halt. Obwohl wir uns einfach das Leben direkt ist auch okay. Halt auch Herzen, aber die gibt es hier, glaube ich, nicht. Ja, aber ist ja okay. So, jetzt haben wir aber den dritten Hit, den wir noch ausführen müssen. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und da ist jetzt Bowser weg. I didn't die, and that's what matters. I will take that. GG. It seems like I have that fight pretty down pat, for the most part. It's not easy, but it's with the right setups, and if you know what you're doing, you can definitely make it consistent with enough practice. There is a lot of hours that go into that, though. So, jetzt sind wir in Lost gelandet. Und zwar, wie das Level schon sagt, unsere liebe Odyssey ist jetzt kaputt und wir sollten sie mal reparieren. So, jetzt gehen wir aber, weil wir jetzt nämlich Cappy jetzt nämlich eigentlich erstmal noch behalten wollen, erstmal. Okay, das wäre jetzt gerade noch nicht. Erstmal hier mit dem gekonnten Triple Jump hier rauf auf mit der Palme. Und jetzt werden wir jetzt erstmal hier außerhalb Monde sammeln. Ja, das Besondere ist halt hier, dass hier die Monde wieder verändert sind natürlich. Soll ja natürlich alles ein bisschen schwieriger sein. Oh, okay, das war ein bisschen schade. Hier versucht man... Okay, interessant. Hier wollte man zum Beispiel versuchen, jetzt die Butterfly zu machen, aber jetzt irgendwie durch gekonnte Kamerafahrt jointe der Mond. Das hört sich auch nicht schlecht an. Erschien der Mond sozusagen einfach direkt. Und ja, so wie wir jetzt hier sehen, haben wir jetzt nicht unsere berühmte Plattform wie in Odyssey, wo wir dann einfach hier direkt hochspringen, sondern wir haben einfach keine Plattform und müssen uns quasi selbstständig irgendwie nach oben bringen, dass wir einfach durch gekonntes Movement machen. Ja, okay, kriegt man den Jump hin. Und wir gehen direkt wieder in den Shop, sagen schönen guten Tag, ich habe noch 100 Münzen. Hier schmeiße ich dir auf den Tisch, für den Mond. Und Toad so, ja, okay, ist gut, hier, passt. Bitte geh wieder. Ich will dich hier nie wieder sehen und damit gehen wir wieder. So, jetzt haben wir den Checkpoint nochmal mit.
springen jetzt hier direkt erstmal runter, gehen hier direkt rein, nehmen hier direkt alle. Reicht das? Ja, okay, reicht noch. Nehmen hier alle, aktivieren hier alle Blumen und holen uns hier den nächsten Mond. So, hier hat sich der Mond versteckt. Normalerweise wäre er hier jetzt mittig direkt drauf. So, jetzt springen wir hier direkt runter. Hier ist jetzt das Besondere. Schade. Hier ist das Besondere, dass hier drüber noch so eine Sumpfflüssigkeit sozusagen einfach direkt ist, die uns einfach hier quasi wie eine Art Welle quasi hindern will. Okay, jetzt sind wir nochmal gestorben, aber es ist jetzt nicht so schlimm, weil wir den Mond jetzt schon haben. Und ziehen jetzt direkt weiter. So, 3 Monde fehlen uns jetzt noch. Das heißt, wir werden die uns jetzt einmal fix holen. Hier ist jetzt einmal der Mond direkt oben drauf. Normalerweise wäre er im normalen Spiel hier direkt rechts unten, womit wir uns dann hier direkt den holen. So, jetzt ist hier eigentlich der gute Bird, aber der kann uns egal sein, weil wir Cappy jetzt noch haben. Solange wir von dem nicht erwischt werden, ist alles gut. Ja, jetzt aktivieren wir hier diese Box einfach direkt und holen hier direkt hier vorne den Mond. Und ja, jetzt brauchen wir nochmal einen Mond. Und wie gesagt, das Besondere ist einfach hier, wie man hier in diesem Level schon sieht, einfach dieses Wellenartige, das hier quasi rübergezogen wird, womit es einfach uns quasi ein bisschen erschwert wird. So, jetzt haben wir aber alle Monde und werden sie jetzt direkt nutzen und haben jetzt so unsere Odyssey wieder repariert und es geht weiter. Und zwar geht es jetzt dahin, wo wir jetzt hin wollten, und zwar ins gute Cityland. That's actually really close to gold. The gold here, I guess, is not great because that was not great, and I actually did gold that. Okay. Yeah, that gold can be improved by a lot. But now we're on the Metro, and this is the first game that you're. So, hier reden wir jetzt nochmal mit Cappy etc. So, und damit sind wir jetzt in City angelangt. Genauer gesagt sind wir jetzt erstmal in Night City. Weil natürlich, dadurch, dass unsere Odyssey schon kaputt war, sind wir natürlich jetzt ein bisschen spät dran und es ist schon dunkel geworden. Die Lichter sind schon an und es ist halt so ein typisches November, also Oktober, November, Dezember-Level. Es ist einfach nur regnerisch. Es ist kalt, es ist dunkel, man möchte eigentlich einfach nur zu Hause sein, seine Ruhe haben. Aber ja, Mario muss natürlich wieder erstmal die Arbeit erledigen, bevor es hier weitergeht. So, jetzt haben wir hier den ersten Mond. Das ist der klassische Mond, wie ich den eigentlich in Odyssey kenne. Dass man hier halt erstmal rechts rum einfach rüberspringt. So, jetzt haben wir hier ein paar Totgummos einfach nur. Das ist auch noch nichts Wildes. Okay, mich wundert es, warum wir jetzt direkt reingehen, anstatt rechts erstmal das Ding zu nutzen. Aber ich glaube, den holen wir sehr wahrscheinlich einfach nur später. Also ist nichts Neues. So, jetzt haben wir hier das Besondere, dass wir hier noch mal ein paar Kugelwillis haben, die hier noch random gespawnt sind. Aber das ist jetzt kein Thema, eher einfach eine positive Sache für uns, weil wir dann einfach die quasi als Sprungfläche einfach nutzen können. So, gehen wir einfach hier lang. Und normalerweise wäre ich hier, glaube ich, schon unser Mond. Oder kommt da oben noch einer? Ich glaube, da oben kommt noch einer, wenn ich nicht irre. Ah, der kommt jetzt, glaube ich, oder? Oh, wir müssen jetzt durch. Oh, der ist auch mies. Also, einfach hier direkt oben, hier direkt an der Side. Den zu kriegen. Auch nicht schlecht. Aber ja, wir werden jetzt den Raum wieder verlassen. Und sind somit jetzt hier ganz oben. Ziehen hier direkt nach oben hoch. Und wir gehen jetzt direkt in den nächsten Bossfight. Denn wir haben hier einen ganz großen Wurm. Der mit, ja, elektrischen Bällen, würde ich jetzt mal sagen, aktiv ist. Die wir jetzt versuchen müssen als Panzer Mario halt alle abschießen müssen, damit wir weiterkommen. Dieses müssen wir dann
zweimal machen, genau. Das erste Mal haben wir ihn jetzt schon. Jetzt ist er halt in seiner anderen Phase, wo wir nichts leider machen können, ihm keinen Schaden zufügen können. Deswegen wir ihn erstmal durchlassen, ihn erstmal seine Form machen können, bis es sich verändert. Und wie wir jetzt hier sehen, schießt er jetzt eine anderen, die schießen wir jetzt erstmal so ein bisschen leicht ab, damit wir uns keine Probleme machen. Und jetzt hat er solche Liederbällen und die können wir fröhlich abschießen. So, den letzten haben wir nicht getroffen, aber der bleibt stehen, das ist schön. Jetzt schießen wir einfach nur die ganze Zeit in quasi eine Richtung, weil da ändert sich jetzt nicht wirklich die Position. Und damit ist der nächste Boss schon wieder weg. Cool. So. On to Demetro, and like I said, this is another kingdom that's unchanged from the base game. So you're just gonna see me zooming through it until the final sub area where I have to play it a little bit safe. Because the timer challenge is just a little bit tighter than... Or I guess a lot tighter than the base game, but yeah, you'll see once you get there. But before we get there, I'm going to do something that's known as a dram strat. I did this a little bit in Lost as well for the fork. But if you hold Cappy out and then grab a moon and then shake to home in, you can teleport back to a capturable object. That's known as a capture warp or a dram strat. And I just like using the scooter for this moon because I think it's quick. It's more consistent. There is a quicker way of doing it using the scooter to clip into the cage, but I'm not really good at it. It's kind of awkward. Okay, ja, das ist schön. Alright, gut. Ja, wir sind jetzt in Day City angekommen. Ja, wir werden jetzt hier den nächsten Monde nämlich alle holen, denn wir haben hier jetzt Tag. Macht das alles so ein bisschen einfacher. Der Mond ist hier auch sehr schön, nämlich einfach nur dieser Mensch, der einfach nur auf einer Bank sitzt und sagt so, hey, setz dich einfach zu mir, ich möchte reden, ich gebe dir dafür einen Mond. Das machen wir natürlich gerne. So, und jetzt holen wir uns jetzt den nächsten Mond. Aber das sieht jetzt so, wie ich es jetzt gerade sehe, eigentlich noch so relativ Standard aus. Also ich sehe jetzt keine großen Veränderungen jetzt gerade gegenüber jetzt dem Normal Game. Boah. Also ich glaube, bei Superstar Mode ist, glaube ich, einfach nur so, es soll so kleine Änderungen quasi einfach geben, aber so diese riesengroßen, so wie in anderen ROM-Hacks, so halt anderen Leveln, die ich halt kenne, soll es einfach nicht so schwer sein. Also es sollte, glaube ich, einfach nur so ein kleiner Zusatz einfach immer sein. Also invisible musician there. Now we're gonna ride this wire over here, grab this hidden scrap moon in the musician. So, jetzt holen wir uns hier noch aus diesem kaputten Roboter oder Flugobjekt einfach den nächsten Mond. Jetzt holen wir uns von diesen netten Typen hier oder Gitarristen den nächsten Mond und wir werden hier einfach quasi zurückgespawnt, denn wir sollen nämlich für Pauline nämlich die ganzen Instrumentleute nämlich nochmal suchen. Also Bands sozusagen einfach zusammen trommeln. Und wenn wir immer ein Bandmitglied einsammeln, werden wir halt immer zurück automatisch zu Pauline geportet. So, jetzt haben wir hier oben uns noch einen Stern, nehmen hier den Stern, wo ich mich gerade gewundert habe, warum wir den Day Night nicht geholt haben, eben gerade noch fix. Und werden hier wieder nach oben gehen, aber das Besondere ist jetzt hieran, wir werden jetzt nicht den gewohnten Weg gehen, sondern wir gehen hier einmal fix nach oben, holen uns hier direkt den Mond, aber werden uns hier direkt wieder nach unten begeben und werden uns hier direkt rüberschießen zu diesem Mond, der hier oben ist. Ja, aber wie gesagt, es ist normales Odyssey-Movement, was heute sehr clean ist, einfach nur, aber ich glaube, in dieser City sind jetzt keine großen Veränderungen angedacht gewesen. Weil, ja, das sehe ich jetzt noch nicht irgendwie so wirklich so starke Änderungen. So, es geht jetzt
nochmal hier hin. Hier gibt es, glaube ich, noch eine kleine Erinnerung, die ich noch gesehen habe. Und zwar ist es so, hier holt man einmal fix mit diesen, oh, schade, mit diesem Schalter halt diesen Mond. Und jetzt springen wir halt hier rüber. Oh. Hä? Achso, hier müssen wir nochmal springen, weil hier oben diese Plattformen sozusagen sind. Und holen hier direkt die... Oh, oh. Here we go. Und uns hier direkt den Mond, der hier weiter hinten ist. Na gut, aber wir müssen jetzt trotzdem nochmal den Schalter aktivieren, damit wir nochmal zum anderen Mond kommen. Aber dann haben wir auch schon ziemlich wieder fix durch. So, dann gehen wir jetzt wieder zurück zu Odyssey, Yesy und gehen jetzt weiter, aber wir haben jetzt die Hälfte der Monde, so viel ich das jetzt auch richtig noch im Kopf habe, erreicht. Ja, wir sind eigentlich auch relativ zügig unterwegs. Ich meine, 3/4 Stunde, Hälfte, das ist nicht schlecht. So, jetzt geht's. Ich glaube ich würde jetzt sagen ins Eislevel. Ja, okay, we go. Wir gehen nämlich jetzt von City, gehen wir jetzt zum Nordpol, würden wir jetzt sagen. Aber es geht jetzt in ein wunderbares Eislevel. Okay. Landing in snow right now. Ja, normalerweise ist es eigentlich so, Feuer und Eis vertragen sich eigentlich nicht so. Hier ist es irgendwie so, hier vertragen sie sich doch. Weil es ist so komplett kalt, aber trotzdem ist Lava überall um wen drumherum. Was halt auch nicht schlecht ist. So, jetzt haben wir hier noch das Besondere, dass wir hier nicht über den normalen Weg halt zur Pipe kommen, sondern direkt durch eine andere Variante. So, normalerweise wäre jetzt hier der Mond wieder weiter unten gewesen, jetzt ist er aber weiter oben. Und ja, jetzt besuchen wir wieder Cappy, sagen schönen guten Tag. Hier hast du 100 Münzen. Bitte gib mir mal einen Mond. To grab the chest moon. The intended way is to either take the umbrella and bounce your way up in the normal game, or take this pool and walk your way over. But Skelix put ice in the way over by this. Jetzt werden wir hier einen geschundenen Rechtjumps nochmal machen, damit wir uns jetzt, ich glaube, nach hinten zum oben machen, weil da auch noch mal ein Mond ist. Und das müssen wir mit präzisem Movement erreichen. So, alle guten Dinge sind 2. Und das sieht doch... das sieht doch vielversprechend aus. Oh. Das sah sehr vielversprechend aus. Und landen hier somit oben und holen uns den nächsten Mond. Ja, jetzt hier das Besondere. Wir haben 4 Türe. Also im Endeffekt, wir dürfen uns jetzt entscheiden, was wir als erstes machen. Und das erste, das wir machen, ist die ganz rechte Seite, wo wir jetzt hier nämlich einmal rüberlaufen müssen mit der Statue und diesen Peace-Switch aktivieren müssen. Das ist auch sehr interessant, dieses Level zu machen, weil normalerweise sollte man hier halt den Goomba mitnehmen, also hier die alle 4 Goombas übereinander stapeln und dann halt einen Button aktivieren. Aber es ist auch sehr schön so interessant zu machen. So, wir gehen jetzt hier mit Movement direkt rüber und werden den nächsten Mond holen und sind hier schon fertig mit der 1/4 dieser Welt. Ja, und wie wir sehen, haben wir hier 4 Bowser, okay, jetzt nicht Schalter, aber Plattformen sozusagen. Und je nachdem, wenn wir ein Level beendet haben, verschiebt sich eins weg. So,
neues Hindernis. Wir sind unter Wasser. Details, es ist kalt. Und was heißt es für kalt? Richtig, es ist Dreamhack. Ausrufezeichen Dreamhack. Nee, Spaß. Nee, wir sind jetzt einfach hier nur unter Wasser. Müssen hier diese 5 Buttons, 5 Buttons sage ich schon, ey. Ich kann nicht mehr reden. 5 Sternteile, was für Sternteile? Das sind Mondteile. Die 5 Mondteile mitnehmen und kriegen dann halt mit den Stern. So, jetzt wollen wir aber noch nicht den Stern holen, sondern wollen, habe ich wieder Stern gesagt? Ja, hast du. Den nächsten Mond erstmal holen. Der ist jetzt aber in so einer Wasserblock, aber das ist für uns okay. Wir werden einfach direkt ihn einfach direkt aktivieren und dann einfach nur kurz ins Wasser gehen. Und somit haben wir dann auch schon die zweite Welt abgeschlossen. Dann fehlen uns jetzt noch, glaube ich... Nee, uns fehlen uns noch 3. Okay. Das heißt, wir müssen noch 2 Welten besuchen. Beziehungsweise 2 Welten zwar besuchen, aber müssen halt von einer Welt jeweils nur einen mitnehmen. Just right down this hallway. Oh, dang it! I was hoping I would have bonked. It's so easy to bonk in these hallways. The slopes can change the direction of So, wie wir sehen, sind wir jetzt wieder ein bisschen frisch unterwegs, würde ich sagen, weil einerseits haben wir zwar Lava, die uns wieder instant killt, andererseits, oh, das sollte nicht so sein, haben wir diese, okay, auch interessant, das hat man auch noch nicht so gesehen, dass einfach da der Mond ist. Haben wir es besonders, dass wir einfach so ein paar von... Okay, das sieht sehr interessant aus. Okay, ich bin verwirrt, warum er jetzt nur einen geholt hat. Achso, sehr wahrscheinlich einfach nur, weil ich es gerade auch gesagt habe, dass man hier einfach direkt beide holen kann. Was wollte ich jetzt sagen? Ist egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt diese Welt fertig gemacht und jetzt fehlt uns jetzt nur noch sozusagen eine Welt. Da holen wir einmal den Secret und gehen wieder zurück. Obwohl, ich glaube, ich weiß, was er jetzt, glaube ich, machen will. Ja, okay, gut. Denn es ist nämlich so, wenn man sich hier perfekt positioniert und einen perfekten Jump rüber macht, kann man hier nämlich einfach direkt rübergehen. Hat er jetzt leider nicht geschafft, weil er leider da gebonkt ist. Und kann hier nämlich direkt zum Mond kommen. Das auch normalerweise halt Pros nutzen einfach, um den perfekten Jump einfach hinzukriegen. Aber er ist halt sehr konsistent und muss man halt auch ein bisschen perfekt hinkriegen. So, aber jetzt haben wir alle. Gehen wieder normal zurück, weil Teleportation lohnt sich dafür nicht. Und ja. Haben schon fast 3/4. Also es fehlt nicht mehr viel. Wir haben jetzt 85 Stück. Fehlen noch 3 Welten. Plus Endboss, also 4. Und ja. Jetzt geht's ins Gute. Obwohl die 5 Welten sind es. Geht's jetzt ins gute Seaside, beziehungsweise in den guten Urlaub, würde ich es sagen. Weil es eigentlich relativ schön aussieht. So, aber wir wollen hier jetzt keinen Urlaub machen, wir wollen jetzt weiter. So, als erstes, was wir jetzt natürlich machen werden, ist natürlich mit diesem Movement, das dieser Kollege hier macht, natürlich erstmal sich komplett nach oben packen und hier diesen Mond mitnehmen. Und wir gehen direkt in die Pipe. So, okay. Okay, das ist auch interessant, einfach über der Pipe einfach direkt den Mond zu haben. Das ist natürlich einfacher und konsistenter. So, hier gehen wir jetzt auch wie Consistent Movement einfach hier direkt drauf. Dürfen, glaube ich, nur nicht in... Oder? Ne, ich glaube, hier dürfen wir einfach nur nicht
nach unten fallen, weil dann sind wir direkt tot. So, weil jetzt gehen wir direkt ins Wasser und holen uns hier so ein Jeep, weil dann sind wir ein bisschen direkt schneller unterwegs und es macht alles wesentlich ein bisschen schneller und einfacher. Und holen uns hier, glaube ich, an der Side direkt den Chest-Mond. This clip is actually very much so recommended to beginners because it is that easy. It is the easiest trick in the game. And I will show you how to do it once we get there after 3 more minutes here. I guess 4 more actually, 3 more after this one. Ja, und jetzt hier noch direkt so ein Durchgang, Durchgangsmond sozusagen. Also halt quasi durch so einen kleinen Schaft einfach einmal durchschwimmen. Und hier direkt unter Nessie noch den Mond. Und ja. Werden hier jetzt nochmal diese 3 Buttons aktivieren, weil hier kommt hier direkt noch ein Mond. Und jetzt werden wir hier einen kleinen Trick anwenden, nämlich wenn wir jetzt hier quasi out of bounds gehen und direkt hier unten diesen Mond einsammeln. Oh, hallo. Da, alles klar. Ja, hier ist alles direkt wieder voll und wir gehen wieder zurück. Und haben 3/4 der Odyssey. Für alle, die sich fragen, ist Dive noch da? Ja, bin ich, bloß Ozu macht das so wunderbar. Ich muss, glaube ich, mehr Dive, mehr Redefreiheit Nein, alles gut, alles gut. Du machst das wunderbar. Das war nicht sarkastisch gemeint, das ja, war alles ernst gemeint. Ja, ist cool. Ich krieg auch keine Frage zustande. Also so, dann von daher alles perfekt. Mach weiter so. Okay. Gut. Nachdem wir jetzt endlich Seaside belegt haben, werden wir uns jetzt zu einer besonderen Küche begeben. Und zwar das gute Schlemmerland, wie es auch in Deutsch, glaube ich, auch so nennt. Ja, das gute Schlemmerland, das aus verschiedenen Rezepten einfach besteht quasi, beziehungsweise halt einfach so ein Schlemmerland quasi darstellen sollte. Einfach halt so eine Mischung aus Süßigkeiten, gesunden und einfach alles, was so mäßig so zum Essen dazugehört. So, jetzt werden wir aber hier erstmal direkt die 2 Side-Jumps einfach quasi dazu holen. Und vielleicht sollte ich einmal den Chat vielleicht aktualisieren. Ja, ich mach's einfach mal. Ja, okay, jetzt habe ich für. Okay. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier den nächsten Boss. Auf jeden Fall wieder einen guten Brutal. Da hat sich jetzt aber eigentlich auch nicht viel verändert. Wie gesagt, wir müssen halt 3-mal rausspringen um ihn direkt zu besiegen. Aber es ist jetzt nichts Atemberaubendes. So, dann holen wir jetzt direkt den Mond. And then this next sub area again changed, but it's not made much harder. All I have to do is do a damage boost. I just have to jump around this corner, do a damage boost, and then grab them in. So, jetzt gehen wir hier direkt in ein, okay, nicht Secret Level, aber ich würde halt sagen, extra Raum einfach. Ja, extra Room. So, jetzt haben wir direkt 4, das ist doch schön. Jetzt werden wir halt hier links direkt mit ein bisschen Rolling quasi hier direkt nach links gehen, werden hier direkt auf den hohen Berg gehen, wo sich auch ein Mond versteckt. Ja, und jetzt werden wir, glaube ich, Richtung Shop gehen, würde ich jetzt sagen.
Oder wir holen hier noch seit den aus der Box den nächsten Mond noch. Jetzt holen wir uns hier noch eine goldene Rübe, die wir einfach in den Schlemmertopf einfach werfen, womit wir dann auch einen Mond haben. Jetzt gehen wir hier noch direkt hoch, weil hier oben versteckt sich noch ein Mond. And I might do a little bit of camera manipulation here to keep this Potoboo off screen until I want him to be, which is right now, so I can capture him right after grabbing this moon. Actually, may have spawned him on screen early there. No, this will work. Hier versteckt sich halt auch ein Mond weiterhin. Right after the moon, I can immediately capture him using that camera manipulation. And then this sub area has changed. Aber ich glaube, das Superstar-Mode soll, glaube ich, einfach nur so ein kleiner Zusatz sein, weil ich sehe es halt so in den späteren Leveln so, dass sich irgendwie gerade nichts wirklich irgendwie überschneidet mäßig. Also halt hier so kleine Sachen, wie halt hier, dass hier ein paar Gegner mehr stehen, aber jetzt nicht irgendwie, wo ich jetzt sagen würde, wow, da brauchst du jetzt richtig gute Erfahrung drin. Also man merkt irgendwie, dass der halt so kleine Zusatz macht und dass noch alles relativ machbar sein sollte. I'll take second try. Ja. Auf jeden Fall gehen wir jetzt hier erstmal fröhlich nach oben. Flick off that fork there is very difficult, to say the least. And then, oh, I just launched myself right into that guy. Okay, not really much I could have done there. And then the fork's up. The secret moon is Hier springen wir einmal direkt rüber, gehen hier direkt drauf und holen hier ganz von oben den nächsten Mond. Normalerweise sollst du eigentlich, kannst du einfach hier quasi mit einem, mit einem Movement nach rechts einfach quasi den Mond holen, aber der war hier in einem Käfig eingesperrt. Deswegen mussten wir noch mal ein bisschen nach oben. So, jetzt sind wir ein bisschen in der guten Lava unterwegs. Deswegen sind wir jetzt halt so ein großes Lavastück quasi. Gehen hier einfach direkt rüber, gehen hier mit einem Triple Jump direkt drauf und holen hier den nächsten Mond. So, jetzt haben wir ein paar, nicht Brute, sondern Hammerbrüder vor uns, die wir, davon werden wir uns jetzt einfach quasi eincapturen. Werden hier jetzt ein paar Käsestücke, also feste Käsestücke quasi aufmachen und werden hier diesen Schalter aktivieren, womit sich diese Plattform hier hinten wegmacht und direkt zum nächsten Mond kommen. And just like that, we have, I think, what is it, 5 more moons here? 2 of them are just quick and then one's a story moon. Then the end of this kingdom isn't too bad. Okay, now I'm just gonna vault off Cappy here to get a lot of momentum to make my way over to the moon behind the mountains here. So, jetzt haben wir eben gerade diese eine Feuerglut aktiviert, womit wir den nächsten Mond bekommen haben. Wir werden jetzt hier nochmal hinter Side gehen, nochmal den einen Mond hier holen. Und werden jetzt, glaube ich, jetzt, so wie ich es jetzt kenne, jetzt ganz nach oben gehen und den letzten Mond holen. Also beziehungsweise ist hier jetzt das Besondere, wenn wir das hier jetzt aktivieren, ist hier halt einfach easy der Triple Mond einfach direkt drauf. Weil es ist halt jetzt so, man sollte einmal halt diesen Triple Mond hier holen, der hier jetzt relativ einfach ist. Aber man sollte jetzt eigentlich danach, wird halt der Vogel sozusagen aggressiver, es spawnen mehr Monde und man sollte dann nochmal quasi da hochgehen. Wie man jetzt hier sieht, jetzt ist quasi der Topf aktiviert und der Vulkan bricht aus und man sollte da quasi nochmal hoch. Oh, das ist ein Klassiker. Ja. Grüße an alle, die das noch kennen, dass die Mutter einfach mitten im Run einfach kurz reinkommt. Oh Mann, ich kenn's so gut. Also, zum Glück ist es hier noch nicht passiert, aber an alle, die schon mal irgendwas im Hintergrund gehört haben. Oh, man kennt es.
Oh Mann, diese Eltern, die nicht reinkommen, sondern einfach nur also einfach direkt reinkommen, ohne zu klopfen, einfach nur so, hallo, wer da? So, wie lange brauchst du noch? Ja, halbe Stunde. Ach komm, du sollst mir bei der Wäsche helfen, Mann. Oh Mann, ich kenn's so gut. Ist das deine Mama da im Hintergrund? Ach so, seine Mama. Ja, das ist ja wahrscheinlich seine Mutter. Also, kann mir jetzt nicht vorstellen, warum da auf einmal plötzlich wer im Hintergrund einfach langläuft. Alternativ gehen natürlich auch Partner oder Kinder. Ich glaube, das war. Ja, aber, ach so, das meinst du. Schau, das to Mom. Ja, das kann ich verstehen. Ja, wie gesagt. Aber ich glaube, das war, glaube ich, so, wie man es gemerkt hat. Mutter. Passiert, gehört zum Leben dazu. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, bei Germench hat. Ist das überhaupt einmal passiert? Also, ich kann mich nur einmal erinnern bei Ross, dass das einmal aus Versehen passiert ist, dass da kurz meine Mutter reinkam, aber sonst glaube ich nichts passiert. So, jetzt sind wir aber jetzt nach dem Schlemmerland. Müssen wir jetzt hier diesen Drachen jetzt nochmal besiegen, der uns jetzt hier vor den nächsten Castle gerade noch im Wege steht. Dieser Drache war, als ich das Spiel erstmals gespielt habe, für mich eine völlige Überraschung. Ja, das stimmt. Der so ist halt überhaupt nicht Mario-like. Der ist halt, der passt halt so null in die Mario-Formel. Der ist halt einfach nur so, ja, ein Drache, den man halt so in anderen Spielen erwartet, aber nicht halt in einem Mario-Spiel. Genau. So, jetzt haben wir ihn zweimal attackiert. Jetzt kommt er nochmal ein drittes Mal. Ja, hier ist, glaube ich, nur so das kleine Gimmick. Das ist hier so ein paar extra kleine Gegner irgendwie mit, so wie ich sehe, aber es ist halt nichts Wildes. Somebody have done it before, like I said, all scroll over fight. And there you go, Dragon dead. So, jetzt müssen wir die ganzen Ketten einmal loswerden und haben ihn direkt. Yeah, this fight isn't much harder. Just icy and there's a couple mummies I need to dodge. So by the looks of my coin count, I should have 4 attempts at the Mecha Brutal. Because to fight the Mecha Brutal, I do have to buy the life apart every time for safety. Because the extra health makes the fight a lot more consistent. And if I run out of coins, I can get another backup life apart, but it is a lot slower. Hallo Nico 567890. Willkommen im Stream. Willkommen im Restream des Speedcon. I should have about 14 minutes of leeway going in. Für diesen wunderbaren Super Mario Odyssey Superstar Mode Speedrun. Der ist echt super. Super, wieder Superstar Mode. Ja gut, ich kann es nicht. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt die 3 Monde und ziehen jetzt direkt weiter. Und zwar sollte es jetzt, glaube ich, das Castle schon sein, wenn ich mich nicht irre. Oder habe ich jetzt was vergessen? Ja, das Castle. Okay. Das gute Kingdom oder Bowser's Castle Kingdom heißt das, glaube ich. So, das erste, was wir natürlich machen, ist Rollen. Rollen. Eines der wichtigsten Sachen in diesem Nämlich Rollen. Die hassen. Ja. Das Lustige ist halt, wenn du Speedrun lernen willst und dann ist das erste Tutorial direkt, also hier von zu mehreren Reihen oder sowas, immer das Movement, weil das Movement ist halt so wichtig in diesem Spiel. Und es ist halt auch ein bisschen spezieller jetzt, finde ich, gegenüber jetzt anderen Spielen jetzt. Weil du hast ja mit Cappy ja so viele verschiedene Möglichkeiten, welche Sachen du auszuführen hast. Da sind halt manche Spieler halt ein bisschen einfacher, immer theoretisch. Deswegen ist halt jetzt Odyssey auch für mich jetzt nicht so das Game. Da bin ich halt eher, keine Ahnung, Galaxy eher mehr vertraut. Galaxy habe ich tatsächlich nie gespielt. Ist ein gutes Game. Also, ich weiß halt nicht, wie das bei Switch aussieht. Da sieht es halt eigentlich auch, war es halt eigentlich auch so ganz okay, aber
Ja, ich wollte mir eigentlich dieses Ja, dieses diese Scribble-Ding. die Anniversary Edition noch holen, aber irgendwie habe ich es bis heute nicht geschafft. Ja. Weil Galaxy ging an mir so ein bisschen vorbei. Meine Eltern, beziehungsweise meine Mutter hatte beide Teile. Ich könnte die auch spielen, aber irgendwie, ach, weiß nicht. Müssen wir dafür so ein extra Ding aufmachen, wieder bei Germench. So ein Abo, nee, nicht das Abo-Ding, wie heißt denn das? Ab so und so vielen Punkten. Eine Kanalpunkte-Challenge oder so. Ja, Kanalpunkte-Challenge. Nee, nein, danke. Ich habe da momentan auch kein Interesse, Galaxy zu spielen. Und zu runnen erst recht nicht. Ja, okay, ich meinte ja nicht Run. Aber ich meinte so Casual-mäßig. Aber apropos Casual spielen, hast du jetzt eigentlich das Spiel mal angefasst, dass du mir mal abgekauft hast? Nee, tatsächlich noch nicht. Es war aber tatsächlich auch erstmal für meine Zelda-Sammlung, weil mir das in meiner Sammlung noch fehlte. Ach so. Okay. Ja, das ist auch gut, nicht schlecht. Okay. Wir haben jetzt hier Zeit noch so einen Mond irgendwie gehabt extra. Das ist auch nicht verkehrt. Aber eigentlich bräuchten wir, glaube ich, nicht mehr so viel. Ich glaube, wir brauchen jetzt... Wie viele brauchen wir? Ich glaube, es waren nur noch so 5 oder so. Und normalerweise ist die halt im normalen Spiel einfach nur so auf dem Weg. Okay, wir holen uns jetzt nochmal extra Herzen. Also halt 3 Herzen mehr, weil jetzt anscheinend eine sehr schwierige Passage jetzt kommt. Deswegen mal gucken, was jetzt los ist. So, jetzt haben wir wieder Brutus. Das sind diesmal 2 Stück wieder. Okay, aber das sieht eigentlich noch alles entspannt und normal aus. Und Busrunter 1992, vielen herzlichen Dank für dein Raid und willkommen beim Germench Restream von der Speedcon Online 2023. Willkommen, liebe Raiders, willkommen bei uns im Stream. Schön, dass ihr da seid. Willkommen im Endgame. Na gut, Endgame ist es noch nicht ganz, aber... Ja, fast. Also wir sind ja fast da. Ja. Im Bosswash, sagen wir es mal so. Ja. Von Super Mario Odyssey. Genau. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt gerade den rechten Bruder jetzt einmal besiegt, also halt einmal den männlichen und jetzt kommt halt der weibliche eben gerade noch dazu. So, aber das sieht jetzt eigentlich noch nicht irgendwie spektakulär aus, weswegen man jetzt noch 3 extra Herzen bräuchte. Das werden wir, glaube ich, jetzt gleich sehen vielleicht. Also vielleicht kommt ja gleich so, dass wir gleich irgendwie komplett Lava oder sowas haben. Das wäre jetzt irgendwie Neues, dass dann auf einmal so das Ende jetzt auch so richtig schwer wird. Das wäre lustig. Oder ist es einfach nur Safe-Strat? Oder das kann auch sein. Deswegen werden wir mal gucken, was gleich noch kommt. So. Damit öffnet sich die dritte Etappe. Ja doch, die dritte Etappe des Castles. Und wir werden jetzt mal nach oben gehen. Wir werden mal den guten Bowser mal einen Besuch abstatten. Ja, aber als erstes werden wir natürlich hier Side noch mal gehen. Einmal nach hinten rum, damit wir hier direkt den nächsten Mond einsammeln können. Okay, das war knapp. Das war ein bisschen knapp, aber das sah jetzt noch alles entspannt aus. Okay, hier nehmen wir den Mond jetzt nicht mit, aber wir sollten jetzt eigentlich auch genug haben. Okay, wir brauchen nur 5. Aber die kriegt man halt, wie gesagt, immer einfach so aus dem Weg, genau. Auf dem Weg, wollte ich sagen. Und das Lustige daran ist irgendwie, bei dem letzten, also jetzt hier bei den Castle ist es so, dass hier diese Monde dir nicht angezeigt werden, das irgendwie ein bisschen komisch irgendwie ist. Also wie viele du brauchst jetzt eigentlich? Oh. Okay, jetzt weiß ich, was hier das Problem ist.
Ah. Wir haben verkleinerten Radius. Kleinere Battle Area. Ja. Jetzt müssen wir gegen alle Brutals auf einmal in einer großen Maschine kämpfen. Wir müssen jeden fertig machen. Ja. Oh, ja, okay, jetzt weiß ich weswegen. Die extra Herzen. War das Casual auch drin? Ich kann mich daran nicht erinnern. Casual war das auch drin, nur der Unterschied war, dass natürlich das Feld größer war. Also da konntest du noch frei rumlaufen. Und nicht so komplett eng, deswegen, ja. No, I missed my ground pound. That's really bad. Okay, that's just a forced death. Okay, Ja, und du kommst jetzt scheiße wieder hoch. Ja, wie gesagt, richtige Odyssey-Profis können da konstant Jetzt muss er sterben. Ja, okay, jetzt ist das Problem mit Stampfen, weil selbst wenn du jetzt hier weggehst, die... Nee, er will sterben, weil der Bäcker weg ist. Bäcker weg ist? Er hat gesagt, er muss jetzt sterben. Achso, ist sich jetzt ein Backup? Ja, okay, gut. Ja, okay, ist okay. Ja, gut, wenn sowas passiert. Er holt sich nochmal die... Ja, okay, ist verständlich. Die Zusatzherzen und da war der... Es sah aus, als wäre der Packer weg, also... Ja klar, wenn unten der Packer weg ist und der die ganze Zeit stirbt durch das Treten, dann... Ja. Ja, er ist absichtlich in die Füße reingelatscht. Ja, gut, klar. Er wollte ja sterben. War ein Freitod. So habe ich ihn verstanden. Habe ich gerade den Sound von meiner Musikbox gerade gehört? Dass der gerade ausgegangen ist? Übrigens, könnt auch ihr spenden und wenn ihr eure Spende vorgelesen haben wollt, haut ein Ausrufezeichen, haut ein GER davor. Also, die Speedcom sind zwar selber deutsch, die können das erkennen, ob da eine Beleidigung drin steckt oder nicht. Aber so können auch wir auf die Schnelle sehen, ob wir die Donation vorlesen sollen oder nicht. Genau. So, jetzt haben wir den ersten. Yep, see, damage, not a big deal though. Hä? Ich verstehe das noch nicht so. Also ich verstehe jetzt nicht, warum Meiner kommt doch jetzt eigentlich noch theoretisch hoch. Ja. Jetzt ist er auch wieder weg, okay. Ja, jetzt ist er weg, weil der hier oben... Ja. Ja, jetzt bist du doch trotzdem noch oben. Okay, ich verstehe nicht, warum er gerade sterben wollte. Ja, ich hab's auch nicht verstanden. Ich meine, er hatte ja 5. Nehmen wir es einfach mal so hin. Wir nehmen es jetzt einfach so hin. Ist okay. Warte mal. Ich guck mal kurz nach, wo auf Pace war. Okay, I'll take second try though. War das hier? Nee, es war da. Should have had that first try, but that was a pretty good second try. If I have a clean enough room here, this could definitely be less than an hour and a half still. So. Sub 130 is still definitely within question. Within reason. Okay, Moon Kingdom, the biggest change you're gonna notice is that there is no low gravity anymore. Which means, 9 Minuten. Okay. Dann gucken wir mal, was jetzt noch kommt. So, I'm gonna be forced to go into the Moon Cave, and because it's a sub area, it is changed and made quite a bit more difficult. The platform is very Und wir haben 124 Monde. Jetzt wollte ich auch schon wieder Sterne sagen. 124 Sterne. Genau. Ups. Ja, das sind schon. Moon Cave is just very chaotic in general. So, und damit geht's jetzt to the moon und damit
zum... Fly me to the moon. Flying to the moon. Odyssey. Ja, okay, gut. Ja, und damit wäre man jetzt theoretisch fast am Ende. Die Frage ist jetzt halt jetzt nur, was sich jetzt noch geändert hat. Okay, da ist jetzt ein Kettenhund links. Rechts steht dann so ein Toad. Aber es sieht jetzt nach nichts Wildem gerade aus. Der DPB von Cheese jetzt liegt jetzt, also klar ist jetzt veraltet, ist jetzt auch nicht schlimm ist, weil er eine neue jetzt gerade aufgestellt hat. Aber ich frage mich jetzt einfach jetzt nur. Achso, er hat jetzt keine Flower Power. Ja, okay. Okay, da ist jetzt noch Lava. Achso, die Mumie steht da nicht. Ja, okay, gut. Also muss er den normalen Weg gehen. Okay. Ja, das ist das Endlevel. Okay, fast. Okay, das erste Endlevel. Das ich, glaube ich, auch nur irgendwie, glaube ich, 3-4 Mal, glaube ich, betreten habe. Obwohl, ich glaube, so 3-4 Mal und danach jetzt nicht mehr, weil ich halt jetzt den anderen Weg gehe, also den Moonskip nutze. Weil den konnte ich dann jetzt auch durch Dunster. Ich kann mich an diese Passage nicht erinnern. Also entweder du hast Moonskip genutzt oder du hast das Spiel noch nicht durchgespielt. Ich hab das Spiel casual durch. Okay, dann weiß ich nicht, welchen... Wie gesagt, ich kann mich nur nicht dran erinnern. Ja, das kann auch sein. Es kommt ja darauf auch an, wann du das letzte Mal gespielt hast. Oder wann du das erste Mal gespielt hast. 2-3 Jahre her. Ja, okay, gut. Dann ist ja auch okay. So, was versucht er jetzt? Achso, nimmst du sich noch sein Herz nochmal mit. Okay. Hier kommt jetzt eigentlich der... Der ist kein großer? Achso, der ist nur so ein kleiner. Okay. Ja, ist ja auch nicht verkehrt. Ob jetzt groß oder klein, das ist jetzt, glaube ich, nicht so schlimm. Okay, dann dauert das alles nur so ein bisschen länger. Okay, wir skippen jetzt auf einmal links rum. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Einfach einen Mond zwischen. Ja, weg jetzt nicht. Ich baue da noch einen Mond auf einmal rein. Na gut, dann ist da schon Ende? Ah, okay, gut. Oder? Nee. Ah. Ja, aber jetzt kommt Bossfight, oder? Okay. Ach so. Oh. Okay, das wird jetzt sehr lustig. Du hast jetzt 2 Brutals quasi, also mit, also die Kettenhund-Brutals aus dem Anfang, plus du hast 4 Feuerzonen quasi. Oh, das wird ja wild. Also und quasi ist es so, wenn du die einmal nimmst sozusagen, dann bist du instant tot. Er sagt auch gerade irgendwas noch von Softlocken. Ja, okay, kann auch gut sein, dass dich vielleicht kannst du dich hier auch noch softlocken irgendwie. Ja, das kann auch gut sein. Nee, das ist aber auch nervig. So mit den goldenen, dann da noch alle Hüte weg. Okay, this one's dead and I have one more hit left on the other one. Now, if you do get the soft lock, where you hit one mid-amp brood with the other one's chomp, and it just ends up, like the mid-amp brood just ends up spinning around, you can die and come back, and the second one will just be dead. The requirement is only to kill one of them here. Kann ich mir auch lustig vorstellen, dass du dann so ein Leben hast und den ersten Tod hast und dann so vom zweiten getroffen wirst.
capture, please. Thank you. And this should be fine. Yeah, you're good. Okay, on to the Bowser fight now. It is fastest to kill both of these mid-embers. If you only kill one and die, you can come back and the second will be gone, but fastest to kill both for sure. That's a pretty clean fight for a mid-ember there. I thought I needed the checkpoint, but I don't. I have full HP. Oh. So. Auf zum Bowser-Fight. Okay, Jo. into Bowser now. Geht's so langsam. Richtung des Endes. Schönen guten Tag, Bowser. Ich muss mal kurz deine Zeremonie beenden. Wahrscheinlich. Obwohl doch beenden eigentlich. Ja. So, damit haben wir den nächsten Bowser-Fight mit Lava. Ganz viel Lava. Beziehungsweise haben wir nur 3, 6, ich glaube 9 sind das, glaube ich, einfach. Also 7 oder 9, ich weiß, glaube ich, nicht genau. Feldern einfach. Los in der Mitte. Wo wir dann Pause einfach nur besiegen müssen. Ja, das ist halt nicht so ganz wild, das ist halt so ein bisschen, also nicht so, jetzt nicht komplett Autoscroller, aber halt so ein bisschen Autoscroller. Ja. Ja, okay, du bist von Lava getroffen. Ah, das ist okay. I think it's my first time I've ever died to this boss on this mod. But it happens. I keep messing this up. 1, 2, 3. I'm gonna try fast hats again here. If it doesn't work out, I won't go for it a second time. Oh, okay. Oh, this is a bad thought. Jetzt versaut das alles so ein bisschen, wa? Oh god, okay, I'm getting brutal. I'm just getting annihilated in this fight, huh? Oh crap. I've never had this fight go this poorly, so I'm kind of struggling to back it up a little bit. This'll work. Ah, fricky. I'm dead again. Frick! Okay, I'm getting walled by this fight quite hard, actually. I said this was easier than the COD one, and I've died to this one twice. Der Bowser-Fight trollt ihn jetzt aber so ein bisschen. I've never struggled this hard with this boss fight. This is the first. We should still be below estimate, though. Versuchen wir es jetzt einfach nochmal. There we go. That's what I've been trying to do. That's how you do that fast. Okay, I just need this second hit to go well one Die erste time. Phase läuft immer ganz gut bei ihm. Dann kommt wieder der Feueratem. Und was er danach eigentlich nur versucht, ist die Fake-Hüte zu dodgen und den richtigen Hut wieder zu kapern und Bowser wieder anzugreifen. Nur. There we go. That's how you do the fast hat for the second phase. So soll das aussehen. Not the easiest thing in the world. You don't have a lot of room to work with there, clearly. But you can make it happen. And I'm trying not Das to Ganze damage noch the 1, 2, hat 3 for Mal. the second phase because my timing would just be messed up. I have to do that phase. Wieder Feueratem. Pretty much. So the space you get to work with there is not very much. There's some mounds where it does work out a Und little mit better jeder in the Runde room. werden die Attacken, die er so macht, länger und ausgiebiger. So it's a lot easier. Or not. Okay, please don't die. I timed. Please don't die again. Ein bisschen unkonzentriert.
grab the hat this way. Ah, jetzt hat er den tatsächlich sogar noch getroffen. Oh, oh wow. Er hat die sogar gekriegt. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber gut. Ich dachte, die Reichweite war nicht groß genug. Oh my god, no, I jinxed it. Ah, jetzt hat Bowser noch so eine riesen Kugel gedroppt und die einfach ja, abbekommen. Ah, ärgerlich. Und nochmal das Ganze von vorne. Ja. Haben wir ja jetzt schon gesehen. Oh, jetzt bringt er direkt in die Lava. Macht das Ganze nicht einfacher, vor allem wenn man schon so unter Druck steht, weil es gerade nicht so läuft, wie es laufen soll. Ich bin jetzt aber überzeugt, jetzt schafft er das Ganze. Ey. What? Okay, well, we're back in a sticky situation here, I guess. Wenn's nicht läuft, dann läuft's so richtig, nicht wahr? Oh. Oi. Man, okay. Und das Ding ist ja, wenn er mit dem Fight durch ist, ist das Spiel ja noch nicht zu Ende. Wir haben nach dem Bowser-Fight haben wir noch eine Stage zu laufen. Für die, die es nicht wussten. Aber ich denke mal, die meisten oder alle von euch werden das Spiel schon weitgehend kennen. Oder zumindest gesehen haben. Ich weiß auch nicht, warum er quasi, ich will es jetzt nicht Fehler nennen, aber warum er es immer noch macht, dass er direkt da reinspringt. Naja, Im Moment funktioniert es ja einfach nicht. Ja, das kann auch gut sein. Das war jetzt der erste oder der zweite? Ich habe jetzt gerade nicht ganz... Das war jetzt der zweite Durchgang. Ja, okay, gut. Dann müssen wir jetzt einfach mal kurz auch mal vielleicht ein bisschen aufpassen. Ja. Und dann... Soweit waren wir ja gerade schon mal. Achso. Okay. Gut. Bloß er ist jetzt schon, keine Ahnung, 4, 5 Mal gestorben. Ja, 4, 5 Mal. Jetzt hat das tatsächlich 2, mal 3, so Vorteil, zweites Herz, das ist schon mal gut. Hier kommen jetzt noch mit den neuen Hüte. So, 1, 2, 3. Ah, und jetzt kommt der Hut wieder. Jetzt versucht ihn noch zu grabben, kriegt er noch zum Glück. Aber jetzt ist halt die Frage. Ja, und jetzt kommt halt die Scheiße. Die haben ja. Nochmal, die haben ihn gerade schon mal das alles ein bisschen gekostet. Jetzt schon zum zweiten Mal. Also er ist gerade nicht on the point, er ist nicht konzentriert. Man sieht es auch im Gesicht, er ist verbissen. Anspannung ist da. I'm getting quite good at this first phase, at least, with doing it over and over and over again. Laying that first phase down now. I don't know why this is going so poorly. I've never had this issue before. I've been running this mod for quite a while, and I've never had this issue. It's been a couple months now me running this mod, and I've never had this issue. There we go, got the fast hat. Jetzt hat er tatsächlich mal in der zweiten Runde den Hut gekriegt, ohne vorher irgendwie sich zu verdaddeln oder Damage zu saugen. Ah, endlich mal. Vielleicht ist das jetzt der Durchgang. This is shocking to me that this is the part I'm struggling with the most in the mod. Like I said, this is a new scenario. Oh, jetzt versucht er schon wieder. Oh, I timed it wrong again because I took damage too soon. Okay.
before. It's gonna be back. Or it's gonna be back to Versucht er wenigstens nicht sofort drauf zu gehen, sondern geht ein bisschen sichere Route. 3. Okay, this is the one. Na, geht doch. Finally, okay. He jumped on a generous mound here. You can see this mound's quite big. Bringt er 3, 4 Mal? Yeah, that was pretty Dreimal. pathetic. Okay. That should have went a lot better than it did, but we're out finally. I don't even know how many Geht doch. tries that took, but too many. Finally. Okay. Escape. This So, is das war der letzte Bowser-Fight. Allerdings ist das noch nicht das Ende des Typically, Spiels. you would capture Bowser here in the regular game, and then use him to platform this. But as you can see, he's not here, so you have to platform this with Mario. And these platforms are all regular size, I believe. I don't think they're made bigger from the regular game. That's just how big they are. Ja, und damit geht's jetzt in the regular game. zum letzten Run, also zum cycle. letzten Durchlauf sozusagen. Die letzte Stage des Spiels. Genau. Wo wir quasi so schnell wie möglich von Punkt A zu Punkt B müssen. Allerdings fehlt mir hier was. Ja, uns fehlt Bowser. Das heißt, wir müssen jetzt hier einmal mit gekonntem Movement einerseits rüber, während alles auseinander geht. Ja, und wir müssen halt einfach sehr schnell einfach unterwegs sein. Another one. And then you gotta ride the scooter just straight ahead here. Oh, jetzt haben wir noch ein Motorrad gefunden. Das macht natürlich uns alles auch noch ein bisschen einfacher. Okay, jetzt haben wir hier noch einen Feuerbruder, der uns das Leben ein bisschen schwer machen möchte. Oder 2. Das ist jetzt nicht unser Problem. So, jetzt müssen wir hier diesen Kumba einmal capturen, damit wir hier einmal rüberkommen. Das finde ich jetzt natürlich ein bisschen schade, dass uns hier Bowser fehlt. Dass wir das hier rausgenommen haben. Das fand ich eigentlich immer eine schöne Passage. Das stimmt. Die dem Spiel einfach mal eine ganz andere Tiefe gegeben haben. Aber gut, darum geht es in dieser Mod ja nicht. Nö, geht's gerade nicht. Es geht halt darum, alles gerade nur so ein bisschen schwerer zu machen. Also jetzt nicht so super schwer, aber halt schon nicht ohne Eltern. Auf jeden Fall. Wir gehen jetzt nach oben. Hier sind noch ein paar Kugelrelease, die uns das Leben ein bisschen schwer machen müssen. Aber wir sind jetzt oben. Hier dürfen wir jetzt Bowser doch jetzt noch wieder haben. Und betreten jetzt den Final Room. Jetzt sind wir da. Und ja, okay. Oder? Achso, okay. Es ist jetzt einfach ein bisschen schwer, also nicht so schwer gemacht, aber halt ein bisschen schwerer, dass halt manche Plattformen einfach quasi fehlen. Das heißt, aber es ist halt immer noch das Gleiche, heißt, wir müssen mit Clown oder Fireballs halt die 4 Brocken kaputt machen. Und anschließend die Mitte einfach nur erreichen, beziehungsweise, und dann hauen wir einfach quasi ab. So, damit haben wir alle 4. Das heißt, wir gehen jetzt in die Mitte. Ja, und wie er bereits sagt, wir sind fast am Ende. Wir müssen nur noch nach dem Brocken hier diesen Cube sozusagen aufmachen, wo sich dieses elektrische Ding bewegt. Und wenn wir jetzt sozusagen rausgehen, ist Time. Ja, das war Super Mario Odyssey Superstar Mode Any Percent Variante. GG. GG in the Chat. Ja, ein wunderbarer kleiner ROM-Hack für Zusatzfeatures als Speedrun. Ja, der sah doch sehr interessant aus und sollte man, glaube ich, mal vielleicht mal so casual, falls man Odyssey sehr gemocht hat, vielleicht mal anspielen, wenn es
möglich ist. Jo. Jo. War ein interessanter Run. Er hat ein bisschen gestruggelt. Gerade zum Ende wollte es nicht ganz so laufen. Da wäre bestimmt noch ein bisschen Timesafe drin gewesen. Ich sag mal, der Bowser-Fight hat ihm die PP gekostet. Ansonsten war er bestimmt auf einer PB-Pace. Ja, das stimmt. Also Aber sei es drum, passiert. Basu, vielen Dank, dass du auch das Commentary noch kurzfristig übernommen hast. Jo, kein Thema. Immer wieder gern. Wir wünschen dir morgen sehr viel Spaß und einen wunderschönen Run beim... Ach, was mache ich denn? Da steht's. Da unten. Genau. Da. Genau, Du kannst nicht mehr reden. Wir wünschen dir morgen viel Erfolg bei deinem Run. So, jetzt Jo, aber. vielen herzlichen Dank. Wir werden an dieser Stelle unseren Restream beenden, weil wir für LILIES keinen Kommentator haben. Und anstatt hier einfach das laufen zu lassen, schicken wir euch direkt zu Speedcon. Könnt ihr da noch ein bisschen Spaß haben. Und dann geht's auch los mit den ersten Night Break, glaube ich. So habe ich das so richtig verstanden. Ja, genau. Erstmal der läuft auf der Speedcon selber Genau. noch der letzte Mann des Tages. Dann kommt die Nachtruhe. Und morgen um, ich glaube, 12 Uhr geht's dann weiter mit New Super Mario Bros. Da wünschen wir euch jetzt schon mal sehr viel Spaß. Wir hören uns eventuell morgen Abend nochmal wieder. Ja, ich hau noch mal eben eine Werbung rein. Du haust noch mal eine Werbung rein. Ich verabschiede mich auch. Mich hört man, wenn das auch alles, glaube ich, so klappt, wie es angedacht ist, morgen bei diesen langen Namen, den ich wieder vergessen habe, mit No Bombs vom lieben F. George. Und ja, gut. In dem Sinne, habt noch einen entspannten Abend. Ich hoffe, der erste Tag des Speedcon hat euch gefallen. Und dann würde ich mal sagen, hosten wir jetzt einmal rüber und Mach viel ich gleich. Spaß euch. Ich habe gerade noch 2 Minuten Werbung laufen. Ja, noch 2 Minuten Werbung laufen. Okay. Ja, wie gesagt, morgen geht's weiter. Für alle, die morgen keine Zeit haben, am Freitag geht unser 10-tägiges, diesjähriges Fun-Event los. Mit einer bunten Mischung an Runs. Ich werde vertreten sein. Der gute Vasu ist dabei. Ihr seht auch gerade, Seed hat mir einen Shoutout gegeben. Vielen Dank dafür. Auch der wird dabei sein. Der spielt seine IIs-Reihe weiter. Ist eine bunte Mischung. Da freuen wir uns alle jetzt schon drauf auf diesen schönen Jahresabschluss vor dem letzten Event. Dieses Jahr, das klingt ein bisschen komisch, ich weiß. Nichtsdestotrotz wollen wir morgen noch ein schönes Fun-Event haben. Fun-Event sage ich schon. Einen schönen Restream. Morgen sind nochmal Runs dabei wie nochmal Super Mario 64 als Randomizer, dann den Dimensions ROM-Hack. Ein Super Metroid Ascent ist bei oder halt auch New Super Mario Bros. Wird bestimmt ein schöner Tag. Da haben wir auch deutlich mehr Kommentatoren. Ich glaube, es sind, müsste ich auch mal gucken, es sind bis auf Ato alle Runs mit Kommentatoren versorgt. Das heißt, morgen werdet ihr deutlich mehr Content von uns kommentiert bekommen als heute. Es tut uns leid, dass es so ein bisschen doof lief. Aber allerdings kam das Schedule auch sehr kurzfristig und es waren so ein bisschen die Hände gebunden dafür. Ja, also man merkte, dass dieses Speedcon, glaube ich, einfach nur falsch gelegt ist, irgendwie ein bisschen. War alles sehr kurzfristig. Und ist halt es ist, mal glaube so. ich, auch so eine Zeit, wo gerade aktuell auch nicht so viel einfach los ist. Ja, Also momentan wo viele zu tun haben, wegen Weihnachten, dies, das, jenes. Und es gibt momentan sehr viele Events. Sagen wir es mal so. Ja. Gut, wir fangen schon mal an mit dem Rave, weil die Werbung ist gleich zu Ende. Ja. Wir wünschen euch viel Spaß beim letzten Mal des Tages, direkt bei der Speedcon.
Wir hören uns alle morgen wieder oder lesen uns morgen wieder. Wir wünschen euch eine gute Nacht. Erholt euch gut, schlaft gut. Und ja. Immer nach links und rechts gucken. Das ist wichtig. Hände über der Bettdecke und so weiter und so fort. Ja. Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind raus. Bis morgen. Ciao. Ja. Und wir haben geradet. Ja, geradet.